showzinho no entanto. Se saíram bem, mas só em nível nacional. Parabéns, mas não é pra tanto. Aqui é outro canto. Cês estão numa liga que é de nível mundial. Prazer que até prepara o impossível, vou mostrar pra ti. Tem uma regra no time, todos aqui só jogam por mim. Mostra que eu não vim pra nada e tente me acompanhar. Tô muito ansioso, não vá decepcionar. Esse é um show sobre minha trajetória pro topo, mas relaxa que tem espaço. Se comporte direitinho dentro da minha cor, te deixe ser o palhaço. Enquanto eu lidero o campo, o heróizinho come o banco. Com sete cê não compete, esse é o Kaiser em pé. Executador, finalmente o herói entrou. Entende essa bola roubou, agora eu sei qual é seu jogo. Então toca, sozinho não consegue. Mostre para o mundo a quem é que você serve. Você sabe a melhor opção. Talvez eu te promova de palhaço pra peão. Eu te subestimei, acho que é minha culpa. Mesmo que doa um pouco, errei, então eu te devo desculpas. É engraçado, né? Na real eu acho hilário que você real acredita que seja meu adversário. É que eu não nasci pra ser sombra, eu sou luz. A minha coroa nesse campo é o que reluz. Agora meus servos ao meu nome façam jus. Seja parte desse espetáculo que eu compus. É hora do show, o impossível prazer. O imperador, em alemão é Kaiser. Tem uma roda azul no campo de visão. Atrás desse é meu império, bem-vindo à minha dimensão. É hora do show, cê sabe eu não nego. Eles gritam gol, mas não é questão de ego. Você sabe quem é, o campo lidera ela. É Michael Kaiser, aquele que dita as regras. Notei seu forte a sua visão, mas minha visão é bem melhor. Vai ter que me perdoar, acho que acabei com seu gol. Diz que vai me matar, mas veja que mal perdedor. Quanto amor, quanto amor. Se tem uma coisa que eu gosto é de esmagar os novatos. Que o Io te levanta, isso me deixa irritado. A raiva que eu sinto agora vai contra tudo o que eu sou. Não te proponho, no próximo jogo vamos ver quem marca mais gol. Agora fechou, mas conta mais tarde. Herói imperador, Lorenzo é insuportável. É seu lixo desprezível. Não se esqueça que pra Kaiser não existe o impossível. Cara é grita, Kaiser que gol foda. Sou o imperador e o imperador não come sobras. Meu ego me move, não conto com a sorte. Só mais um chute pro gol e tudo se resolve. Eu vou esmagar o Isaac mesmo que eu quero, mesmo que eu morra. Isso não tá acontecendo, me ferrando, droga, porra. A rosa azul vai contra o destino, representa o impossível. Tudo isso pra que eu lembre de nunca mais ser um lixo. Alguém que tem objetivo, que almeje se tornar algo, que viva por um motivo. Que chute não é chutar, se dane o Noah, não se dane a liga. Tudo que eu quero agora é esmagar e hoje chama pra tirar. Porra, atrás de seu lixo, falha um erro. Minhas conquistas, meu limite, não mesmo. Quebre o ego, reconstrua do zero. Abandone o passado, crie um novo império. Mas se é um jogo de gênios, é um rio desgraçado. Mas se existe um talento que eu não superei, eu vou superá-lo. Contrato fechado, Isaac e Kaiser. Eu não te suporto, mas odeio perder. E o último gol não é sobre ser forte. No fim o vencedor conta com a sorte. É que eu não nasci pra ser sombra, eu sou luz. A minha coroa nesse campo é o que reluz. Agora meus servos ao meu nome façam jus. Sejam parte desse espetáculo que eu compus. É hora do show, o impossível prazer. O imperador, em alemão é Kaiser. Tem uma roda azul no campo de visão. Atrás desse é meu império, bem-vindo à minha dimensão. É hora do show, cê sabe eu não nego. Eles gritam gol, mas não é questão de ego. Você sabe quem é, o campo lidera ela. É Michael Kaiser, aquele que dita as regras. Salve para quem estiver aí! Salve Cauã! Salve Milhas! Caralho, Milhas, estás aqui? Vou colocar aqui a cena. Vou colocar aqui a telinha, a telinha na live. Salve! Já estamos nós de volta com isto. Acho que de ontem para hoje a minha gripe só piorou, mas tamo aí, né? É o famoso, não quero deixar sem live, então estou aqui. Mas agora acho que eu estou... Como é que eu falo? Eu estou literalmente com mais fucking catarro do que nunca nessa forma. Não sei se está a perguntar pela minha voz ou não. Eu não sei se a minha voz estava diferente ou sei lá. Sei que eu estou uma desgraça, mas também, né?
Acabei a missão ontem, foi de umas 6 horas até umas 10h50. 10h50 seria tipo 6 da tarde. Tipo, das 6 da tarde até as 10h50 da tarde. Então vamos dizer tipo umas 4 horas e 50 de missão. Parece menor do que as outras, mas também depende da minha capacidade, né? Porque assim, eu tendo a fucking aumentar o tamanho da missão. Tanto por ficar falando desnecessariamente para caralho, ou necessariamente, depende da interpretação, né? Quem gosta e quem não. Eu tendo a fucking ficar vendo detalhe por detalhe as porcarias todas, que é o famoso. Eu vejo um puzzle e eu assim, nossa, puzzlezinho, vou lá eu. Ele é rápido, ele é rápido. Eu deixo o personagem falar. Eu não gosto de ficar lendo. Ainda mais agora, tipo, eu estou todo gripado. Dependendo de quanto é que eu ficar falando em live, tipo, se eu ficar forçando para caralho a minha voz, provavelmente a minha voz vai morrer. Ou seja, ainda mais agora eu não vou estar-me a forçar a ler as porra toda, tá ligado? Eu não tenho por que fazer isso. Tipo, que garagem chato, mano. No geral eu deixo a missão falar. Já tem voz mesmo, mano. Pra que eu vou estar-me a esforçar para isso? Não sou eu o dublador. Bom, mas é isso aí. Eu tenho. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Um sonho, vulgo. Assim, nem é um sonho. Tipo, vou tentar apanhar ela. Se eu não apanhar, apanhei. Se eu não apanhar, eu não ligo. Acho que esse é o ponto. Então eu acho que eu vou ir até tipo 50-50. Pronto, e acabou. Eu estou pit 3. Se calhar nem no 50-50 eu chego. Mas vamos nessa. Tem aqui alguma coisa para gastar? Deixa-me ver se. Falta 9 dias aqui. Não, ainda tenho. Aqui eu tenho quanto? Tem 39 aqui ainda. Para o futuro. Bom, bora apanhar aqui e ver. Dito isso, acho que é assim. Eu gosto sempre de fazer tipo ritualzinho antes de fazer as coisas. Então, deixa-me lá montar aqui para ela. Cadê aqui o lugar onde eu monto isso? Eu estava usando a equipa do Reixa para montar aqui. Estava PT 0, tirei 38 vezes nela e veio. Bora ver se eu tenho a mesma sorte ou não. Essa é a questão. Tá, para a Riacina, quem é que faz sentido eu montar com ela, mano? Eu não tenho a Aglaé, que eu acho que tipo, é uma personagem que interage bastante. Mas se calhar a Castor e o Anaxa se calhar faça sentido só tipo. Claro que acho que eles interagem bastante com ela, não? It's fine. There's no need to worry about Acho que assim tá bom. Aí tipo, acho que a Castor e o Anaxa interagem bastante com ela, porque tipo, meio que ela é aluna. O Anaxa é do mesmo lugar. Acho que ela é mais amiga. E o Danring interagiu bastante no evento, que eu me lembro. Ele ficava lá na porcaria do local de recuperação. Agora, se eu não me engano, eu quero ir para onde era a antiga clínica dela. Que se eu me engano, a antiga clínica dela é algum lugar por aqui. Acho que é aqui. Aqui é a antiga clínica dela. Eu tenho que apanhar isto aqui para ir para ali. Que é aqui, né? Acho que aqui é o local certo. Ok, sim, aqui é o local certo. Eu vou para trás. Vem para cá. Abre-te porta, abre-te sésamo. Não quero enfrentar vocês, amigões. Calma aí. E daí era para aqui. Tem que estar para o lugar certo. Acho que está. Acho que está. Ok, isto aqui vai para aqui. Pular. Volta. Pronto. E aqui está a antiga clínica dela. Antes de acontecer o desastre. Em teoria é para ser aqui. E agora bora só tipo famoso gastar o azar. Aqui. Boom. Famoso ver os 7 tiros que não vem nada. Salve, dia 28 vai sair Call of Duty.
Vai trazer para o canal? Pelo que falaram vai ter uma skin para desbloquear. Mas provavelmente não vou trazer tipo imediatamente. Tá ligado? No máximo eu vejo em off e depois eu deixo para realmente fazer barra apanhar tudo. Aí em uma outra hora. Mas tipo, não acho que vale a pena já, tá ligado? Pelo menos eu não me parece que vai ter sim conteúdo para tipo uma live tipo grande assim. E tem um monte de jogo que eu quero trazer além desse, né? Além de outros Monster Hunter já. Mais antigos. Não, cliquei errado. Volta. Eu quero gastar meu azar aqui, vai. Continua. Salva, Adrian. Vai azar embora. Diga. Ora, o último tiro aqui que é os tiros irrelevantes. Pronto, agora que os tiros irrelevantes foram-se embora. Agora começa o sofrimento, né? Que eu estou 24. Você ainda precisa de ser. Normal, né, caralho? Bum. Tá, 14. (14) 24. Nope. Ainda não. Mas agora no 34 com certeza vai ir, mano, ó. Vai vir um personagem perder, não. Contemplem, eu vou perder o 50-50 agora, no 44. Apenas. Ou se calhar também não. Oh, Herta, não é para estás aqui, mano. És do outro banner, não és deste. Volta para o teu banner, Herta. Dito isso, 54. Ou seja, agora. Ou ainda não também. Vá, tá foda. Bora. Tá começando a bater. 64. Meu pai do céu. Bom, agora em teoria 74. Chega ao pit, né? Ou seja, se eu perder aqui por 50-50, eu vou atacar o foda-se e guardar para a Cypher, que é o que vai acontecer, ó. Ou então não quer nem vir agora. Vai ter que ser 1 a 1. Puta merda, 3 personagens. Tá bom, né? Não plano. Dito isso, 75. Ah, ó. 76. Não que parece foi ou não. Eu não olhei. Eu acho que não foi, mano. Não foi. Não estava olhando. 77. Por favor. Caramba, está foda, viu? Acho que eu entrei no momento em que não é meus dias. 78. Obrigado. Eu só queria que viesse um. Eu só queria perder o 50-50. Reparem. Welt. Ou então é assim mesmo. Agora eu vou tomar no meu cu pra apanhar a saipa. Eu já tô vendo. Agora eu vou tomar no meio do meu cu pra apanhar a saipa. Bom. Agora eu vou ter que ser eu para quem farmando em off este jogo umas 500 horas. Para garantir a minha saipa. Vamos nessa, né? Why not? Engraçado, tipo, eu nem esperava apanhar ela. Eu literalmente só, tipo, coloquei para tentar só para ter tiro hoje. Dito isso, eu não estava esperando apanhar ela, ou seja, eu nem pré-farmei para ela. Eu nem pré-farmei para ela, para começo de conversa. Como eu consigo upar disto? I need more vivid colors to heal this world. Então se eu falo que são monstros novos, porque pelo lançamento não vou falar o que é, mas na próxima atualização só vai vir monstro novo. Só vai vir um monstro novo.
E se você não contar o arco tempo, se for verdade vai ser sacanagem. Mas não ser verdade. Mas não sei como é que vai ser, né? I need Vamos esperar para more ver. vivid colors to Não heal vou this assumir world. nada, que é melhor não ficar sem assumir as coisas. Eu gosto de ser apanhado desprevenido. Fez o time de só de morrer, mas passo bem. Está todo. Está no mundo dos mortos. O Anaxa morreu, Danrin morreu. Como. É, mano. Se for assim, faltou adicionar um. Acho que se eu adicionasse, cadê aqui? Fazer o time de morrer, mas passo bem. Ah, cadê a prota? Pronto, agora está completo. Let's make this quick. Agora o time do morrer, mas passo bem está completo. Dito isso, acho que assim, em teoria, eu não sei o quão universal é que ela é, mas em teoria era para o time da Castaris, pelo que eu me lembro. Deixa-me continuar a tentar colocar ela no máximo, cadê ela? Não que eu acho que eu vou... tem isto, né? Bora deixar para outro dia, bora primeiro, sei lá. Eu vou usar... Que time é que eu vou usar nesta atualização? Bora do time do Anaxa. Vulgo da Herta. Porque ele é maravilhoso. Bom, dito isso, bora, né? Following the advice of the Chrysos heirs, I embarked on the trial of time, only to learn that I had been dead since the moment I stepped onto Amphoreus. To reclaim the future that had been stolen from me, we pushed onward in pursuit of the Death Titan. Peguei ela no dia e ela é boa. Difícil estar sendo essa relíquia. Eu nem esperava para quem apanhar ela. Tinha exatamente zero coisas armadas para ela. Meanwhile, Vai ser, ó, Anaxa, cu. one of the 7 sages of the Grove of Epiphany, broke free from the surveillance of the Golden Threads and actively sought refuge from the Council of Elders. After winning the Council's trust, he ascended Dawncloud with Circes, the Reason Titan, who resided within him, and sought an audience with Kefali, the World-Bearing Titan. Mas To o próximo boss obtain manual de information melhor do que about the aquele. entrance to the Sei lá, Netherrealm, pode não ter, tipo, Castrus had pode no não ter choice gostado, mas tipo, but eu to achei da support hora. the Council of Elders in proposing a pause in the flame chase journey. Achei melhor do With que a the maioria, aid pelo of the menos. demigod Cypher, she set out for the ancient city of the dead dragon, Styxia. Castorus successfully recreated the dead dragon Pollux via alchemy, and used its power to return to the Netherrealm, where she faced Thanatos, the Death Titan. É o famoso. She returned both the Dois Titan's deles core flame and foram the de stolen base future, missão restoring the passada, cycle of entre life aspas, né? and death in Amphoreus. Anaxa's soul met Castrus in the Netherrealm, where he proved his hypothesis regarding creation. At the Citizens' Assembly, he cast a pivotal vote and used the charge of blasphemy to thwart the Council of Elders' schemes for power, allowing porque eu the gosto flame muito do boss chase Steel journey Dragão. to continue. É tipo, After returning é um Circe's boss core diferente. flame, Eu achei muito da hora. Anaxa's physical Mas não, um body dragão, né? completely disappeared. With this, the flame chase journey Também, tipo, neared acho que its é, conclusion, eu acho da hora também variar. Não and sei só tipo all dragão o tempo eyes todo. turned skyward. Bom, bora começar, né? Be grateful for all this clamor. That Só vai is the jogar Bloodborne sound de of novo quando tu thoughts tiver melhor. clashing. Assim, o problema não é eu estar melhor, o problema é eu ter save. Tipo, eu já mencionei live passada que o meu save foi só deletado, do nada. Então, eu vou ter que literalmente arranjar uma maneira de ter o save de volta. Ou então, eu mesmo fucking jogar tudo de novo para quem chegar no ponto onde eu estava. Coisa que eu não sei quando é que eu vou estar fazendo, porque demora. Então, eu acho que não esperem Bloodborne tão cedo. Acho que é o ponto. Bom, agora nós temos parado com a reta e com um monte de coisa, mano. Vamos ver como é que isto aqui vai desenrolar. As primordiais Thanatos e Cerces foram retornadas. Algum tempo depois, as 12 constelações flutuam no alto, observando o vórtice da criação. Agora só falta Kefale e Aquila.
Elas personificam as 12 divindades amphoreanas, destino, fundação, criações e calamidade deste mundo. Agora 10 entre eles caíram. Suas chamas primordiais retornaram ao início da Gênese. Acima de você, constelações brilham, seu brilho ecoando o leve sono de cada titã. E você experimentou 4 ascensões e 4 despedidas. Meu caro amigo Midei, no passado a lança da fúria se tornou a majestade insana, mergulhando o mundo em conflitos sem fim, até que sua coragem deu um fim a tudo isso. A sua semi-divindade sucessora, o imortal Mideimus, escolheu suportar o título de Cremnos sozinho, voltando para sua casa para ser coroado como a última linha de defesa. Midei que suas batalhas jamais conheçam a derrota. Tempo. Naquela época a encarnação do tempo confiou a Mem a você no Templo dos Três Destinos. Foi quando a vivaz garota de cabelos vermelhos cumpriu sua missão e deu o primeiro adeus. O tempo não fala de justiça, mas jamais cessa. E agora este poder reside em suas mãos. Até amanhã, Trine. Precisava do até amanhã, filhas da puta. Eu já sofri bastante com a personagem. Não precisam mandar de novo até amanhã, mano. Porra. Razão. Não faz muito tempo o líder dos sábios do bosque ajudou você a repelir a ameaça que é a Maré Negra. Ainda recentemente aquele académico rebelde ensinou uma grande apresentação revelando a você um vislumbre da verdade deste mundo ao custo de sua própria vida. Ó encarnação da razão, no limite da existência, você encontrou sua resposta? Que é isso, meu filho? Calma. Eu tenho calma com este jogo não, este jogo só quer me fazer chorar, mano. É o único objetivo deste jogo, é tentar me fazer chorar. A profecia uma vez fez a mão das sombras escolher duas, concedendo a uma o destino da morte. Ainda assim o vínculo entre elas teceu uma história assombrosamente bela que se estendeu através do tempo. Finalmente a encarnação da morte, que viajou do reino dos mortos para o reino dos vivos, para o mundo dos vivos, escolheu permanecer naquele mar de flores, preparando seu futuro. Nós nos encontraremos de novo no fim do vento oeste. Cá está isso. Igual eu chorei com o final de Star. Bom, eu não sei, né, mano? Honkai tende a te fazer ver a morte, barra, entre aspas, morte de muitos personagens. Que neste caso a ver aqui são... O Midei ainda não morreu. Aqui tanto faz. Agora, a Trine foi de base numa cena triste para cacete. Meu mano... A Natsa morreu pelo plano dele. A Castorice morreu porque ela é a morte. Então ela tem que estar na morte. Mesmo passando por isso várias vezes, você ainda não ficou indiferente quanto às despedidas. Você não consegue evitar de se perguntar: quantas outras despedidas o caminho de desbravamento exigirá? Você questiona se será capaz de expressar cada adeus com emoção sincera. Seus pensamentos afundam no oceano. Você se lembra de como os Amphoreanos valorizam os épicos, usando histórias para acalmar suas tristezas. Talvez você deva abraçar essa forma de dissipar sua melancolia e recuperar sua força. Vamos começar. Incontáveis palavras relacionadas a aventuras inundam sua mente. Você só precisa se fixar a uma delas, como âncora para a sua criação. Não se deixe influenciar pelo barulho exterior. Apenas foque na palavra-chave em sua mente. De fato é difícil, mas você ainda deve se agarrar firmemente à sua inspiração, tecendo versos sinceros e elegantes. Certo, essa é uma tarefa impossível.
só uma olhadinha no telefone e isso não vai perturbar seus pensamentos. Ou pelo menos, é o que você diz assim mesmo. É uma mensagem da Cypher. Mistério Acidente, da última vez que eu estive em Styxia não tive nem um tempinho para procurar uns tesouros. Foi um completo desastre. Agora o Rio das Almas recuou praticamente inteiro. Voltei com tudo. Na água, um baúzão brilhante. Não consigo usar o orbe milagroso, eu não consigo atravessar. Eu preciso do seu poder do tempo. Já a gente divide 30-70. 30 para vocês, 30 para mim, né? Cara, é exatamente 30 para vocês, 30 para mim. Não, pera aí, ó, desgraçado. Vocês são só detalhes, vem logo que a gente conversa. Você tem que admitir, mesmo durante este árduo e difícil momento, ainda há aqueles que vivem com felicidade. O desejo infinito e crescente de riqueza da Cypher parece mais turbulento do que as águas do desfiladeiro escamado aquático. Que é só passado por agora, isso só te deixa triste. Mas a tristeza não tem lugar neste mundo. O que você precisa é o ímpeto para seguir em frente. Você decide seguir para Styxia, onde o Rio das Almas não está mais bloqueado, para se encontrar com a menina gatinha. Com sorte, aqueles amuletos brilhantes e cintilantes, como sempre, elevarão seu ânimo. É o famoso tal, para resgatar a mina. Vamos nessa. Styxia's moonlight is so beautiful. And the River of Souls is so quiet. It's like everything that happened was just a dream. I wonder if Cass is doing okay on the other side. Tá If bem, I ela. write a letter and put it in a drift bottle, will she be able to read it? Tenho minhas dúvidas, mas... agora não é hora para desanimar. You're right. We promised Cass that we continue the flame chase journey, so we can't let her worry. Yep. Now's not the time to feel down. Não que eu acho que We essa gotta pull ourselves busca together. às chamas vai levar a By algum the lugar, né? way, it was Miss Cypher who asked us to come here. But where has she gone? Essa é uma pergunta, né? Huh? Que barulho foi esse? I don't know. This aura feels so familiar. Let's go check it out together. Be very careful. I have a bad feeling about this. Foda-se. Ai, do nada, mano. Adoro que tipo 99% dos foda-se que são mandados é só tipo do nada. Eu nem falei porcaria nenhuma para mandar foda-se. É só porque sim. Hey, what's that on the ground? Should we pick it up? Careful, careful. It's a piece of black cloth. E lá vai a porra do guerreiro. Now, where have I seen this before? É o salteador. What? How could they be here? Mummy! Look out! Oi, amigo, eu não quero briga. Eu só tava tipo em busca de uma amiga. Finalmente chegou a hora de me ajoelhar aos seus pés, não? Calma aí, também não. Mesmo se prepare. Wait! We both know what this thing can do. Exato, mesmo se prepare. Bora usar a técnica milenar da família Joestar. Bora usar a técnica milenar da família Joestar. Nigerun Daio. Já começa assim, aparentemente. Caralho, ele mandou uma palavra, ele falou. Is full of fish, big and delicious. Ó, Feino, o que estás a falar aí, meu nome? What? The flame chase journey stops. Yeah. Oi? Meow? O que está acontecendo? Isso era para ser um enigma. O salteador de chamas pirou. Pim.
we already knew about the mad part. But are we still in danger? Acho que sim. Oi, amigo. Estás bem? Oh, arrombada. Sorry, I couldn't pass on the chance to give you two a good scare. Não é só por causa disso, bora dividir sem zero, né? Eu fico com todos os tesouros, tu ficas com zero. Essa cyber também deve ser de mentira, sempre nas canelas. Ah, don't run! I'm the real Cypher. The real one. Come on, don't be upset. I'm just giving you a kind reminder that Amphoreus isn't safe at all. The whole place is full of dangers, including that swordmaster. Nem imagino, cara. Make sure you stay on your toes, no Cara, matter assim, where tá bom. you are. Estamos a pedir. Para aí. Ai, ai. Oh, pela da puta. Oh, desgraça, eu não estava à espera. Então você estava fazendo de bandido e de mocinho ao mesmo tempo, saquei? Olha só, eu agradeço mais esse lembrete, hein? Valeuzão mesmo. Eu sou forte, não preciso desse lembrete. Eu sou forte, eu não preciso desse lembrete. But just a minute ago, that gray hair of yours was all standing up. You were so scared. So, was that a Flame Reaver disguise? Or a magic trick? It looked so real. Is that the power of the trickery demigod? Disguise? No. It's not as simple as that. Let me think about how to explain this. Acho que acabou, tem cooldown. For example, Tem what did cooldown you think when entre you realized that áudios. piece of cloth came from the Flame Reaver's cloak? We thought that maybe the Flame Reaver was around here somewhere? That's right. And then you heard some footsteps. What did you think when that happened? Well, we thought it must be the Flame Reaver coming this way. Como eu vejo meus pontos, é literalmente o último comando que está ali na lista, I né? just used some hints and, Qualquer dólar. Está ali a mental ver quantos pontos suggestions to possui. help you believe in a lie. Esse poder de mentira dela é bem útil, achei legal. If everyone believes in a lie, É. then it becomes reality. É um ponto, com certeza. The power to make lies into reality? That's got all my hair standing up. Ou seja, é só eu não acreditar em porra nenhuma. Legal, agora eu sei o seu segredo. I sure love your arrogance, Grey Mystery. The seamstress trusts you for a reason. Someone as honest as you couldn't trick me even if you wanted to. So, there's no harm in telling you. Pô, 25 bits. Besides, we still need to team up to go O treasure último hunting. comando não é right? ver quantos pontos Let's possui. wrap up here. It's Oh, time por que to dó? get going. Yeah. Oh, was that your teleslate? Opa, Feino. Você conseguiu descansar bem? Essa é uma pergunta que eu estou me fazendo até agora, né? Eu vim durante a hora lúcida e você parecia estar dormindo. Por isso eu não te acordei. Mas nas circunstâncias atuais eu não posso ficar parado. Acho que é hora de continuar o nosso treinamento. Vamos para o bosque, o que você acha? Nem me dão a opção de dizer sim, não. É só vou. Aren't you a popular one? But I got to you first, so help me with the treasures, and then I'll send you two to the grove. Mas por que você precisa de tanto dinheiro assim? Você vai ver mais em algum canto depois disso? Siri fazendo bar. Siri fazendo bar.
Don't forget, Concordo. I'm a demigod too. And there's a line reserved for me in that stupid prophecy as well. You shall walk with greed and die over petty change. But I don't believe in that. As long as I keep collecting treasures, then I won't need to care about petty change. And as long as I don't hurt other people when I get what I want, I won't be walking with greed, right? Amiga, tenho as minhas dúvidas se tu sobrevives a esta missão. Sendo bem as long sincero. as I keep going down this path, all those predestined prophecies and fates will never Você vai catch colocar up to mais me. comandos futuramente? Acho que seria legal. Provavelmente eu vou colocar, que tipo, é que novamente, That was a long speech. para fazer isso I'm são getting coisas que eu tenho que thirsty tirar at um this rate. tempo The treasures exclusivamente of para isso. Styxia aren't gonna Para eu float tipo, up on deixar their tudo ajeitado e Come on, bem. Grey Mystery. Show me what the authority of time can do. Alguns dias depois, no local do acidente. Então, já passou um tempo. This is the car of the Astral Express you've spoken of. Mano, esse Lagos é... Esse Lagos é a coisa mais suspeita da minha vida. Caramba, o cara consegue sair de Amphoreus, falou que era o emanador de Praherta, e ele consegue estar em Amphoreus ao mesmo tempo também. Esse Lagos é muito suspeito. Eu me esqueci completamente que o Dan Reng não tem voz do inglês. Archimans hold wisdom and knowledge in high esteem. If the citizens knew of your origins, I'm sure more would be intrigued by the Trailblaze. Sadly, discussions about the world beyond the sky remain taboo. It's been quite some time since you first arrived in Akama. Presumably, you've been looking for a way to leave ever since. Claro, meu mano, Lagos. Tu em teoria tens uma maneira de sair, inclusive. Espera aí. Eu estou ativamente reunindo pistas e tentando coisas diferentes. Mas infelizmente, quanto mais eu descubro, mais impotente eu me sinto. Don't be too hard on yourself, my lord. This puzzle has stumped Amphoreus' scholars for centuries. It isn't something you can solve overnight. Even someone as gifted as yourself. No bosque eu descobri uma quantidade extensa de pesquisas sobre o Titã do Céu. Aparentemente muitos eruditos de Amphoreus também creem que o tabu contra o discurso sobre mundos além do céu se origina de uma maldição conjurada por Ative. Obviamente esta missão nós vamos ter que lidar com Aquila de alguma maneira. E se calhar com o Lagos. Eu estou na minha mente, eu não sei se o Lagos... Daria para tipo, ver o Lagos como, vamos dizer, se calhar algo a ver com Aquila. Considerando que tipo, apareceu Dan Reng a conversar com ela. Se calhar o Lagos tem alguma coisa a ver com Aquila, não? Exactly. Of the 12 titans of Amphoreus, Aquila is known for being the Será que se eu most deixo a live aberta em capricious. segundo plano eu ganho mais pontos? Ou o pior é que tipo, eu até gostaria tipo, de fazer, deixar tipo para isso, seria da hora para tipo, às vezes uma pessoa pode não estar a gostar 100% da live então tipo, só pelo tema. Entendeu? Ninguém é obrigado a ficar vendo uma live um jogo que não gosta, tá ligado? Aí poderia tipo fazer com que desse para apanhar em segundo plano os pontos para tipo, só para a pessoa ter pelo menos uma motivação só para tipo, dar view. Tá ligado? Mas por enquanto ainda não dá em segundo plano. É que eu tenho que mexer com aquilo. O bot é uma coisa que ainda não entendo por completo. No momento que eu vou entender, eu mudo as porra toda. Se ao devolver a chama primordial de Aquila, pudermos romper a maldição dos céus, então nós não vamos ter que nos exaurir buscando uma forma de voltar. Nós só podemos nos concentrar em ajudar os herdeiros de Chrysos. Anti-Catherians have no home to return to, so I understand your concern for your old friends and homeland. Então o YouTube Premium não funciona? Eu não sei o que o YouTube Premium tem a ver. A única coisa que tem a ver é que tipo,
deixar a live aberta em teoria em segundo plano não faz com que tipo ganhe pontos. Pelo menos tipo, se a live não está na tela principal, por enquanto não parece ganhar. É o que eu notei até agora. I used anti-Catherian technology, or scanning, as you might call it, to assess this car. Assuming my judgment is correct, I might be able to conduct a thorough overhaul of its power systems. Meu mano Galaigos. Sério, Of mas... course, that's only if you, my lord, permit me to interact with it. Por favor, fique à vontade, mas tenha cuidado. Os propulsores do expresso são extremamente delicados. Ele tem uma opção que faz você assistir vídeos e lives sem estar no YouTube. Assim, eu acho que desde que esteja vendo na tela, eu acho que se calhar conta, mano. Aquilo dá para comprovar se tu deixares isso como tipo, disseste que ias deixar, olhar os teus pontos antes de deixar e olhar os teus pontos uns 10 minutos depois. Aí tu comprovas se ganhou ou não. Dá para fazer o teste. You honor me with your trust. I will be very careful. Lá o cuidador também enganei o sistema. Eu não consegui ler, mas tudo bem. Isso é inacreditável. Você parece entender a estrutura do vagão perfeitamente. Você já consertou alguma coisa assim antes? Not exactly, but we anti-Catherians are inherently sensitive to machinery. Carefully endowed our kind with a unique advantage for analyzing and learning. Ah, claro, sim. Claramente foi isso, meu mano Laigos, e que isso claramente não é uma mentira. Confia. If you give me some time, I might be able to fully restore this damaged car to its former glory. Then you and your esteemed companion could set off on your return journey sooner. Mas o problema real não é aquilo. Hypothetically, Lord Donham, if I could open up a path out of Amphoreus that circumvents Aquila's divine punishment, would you consider ceasing your support for the Flame Chase journey? Mano, esse Laigos, ele é sempre... Mano, esse Laigos tem alguma coisa a ver com o vilão principal, porque tipo... Eu não sei até agora o que será considerado o vilão principal do Amphoreus. Se é a maré, se é fucking algum Aeon, coisa assim. Mas tipo, o Laigos parece que ele quer muito que tipo, só saiam daqui, eu não quero interferência. Não entendi. O Conselho dos Anciões possui algum meio secreto de contrabalancear a punição divina? It's best if you don't delve too deeply into that question, my lord. All you need to know is, I can make it happen. Talvez essa não seja uma decisão do Conselho dos Anciões, mas sim um desejo pessoal dele. The crucial point is, if you and your companion are unwilling to halt your support for the Chrysos heirs, it could offend certain interests. Concordo. Me perdoa, Sr. Laigos, mas eu preciso ser franco. Ao visitar Nebula Aurora, eu conferi os registros de muitos anciões do Conselho. Entre eles, somente o seu estava com o seu histórico quase que completamente em branco. Eu gostaria de aceitar a sua boa vontade, mas com um histórico e motivações tão misteriosas, qualquer pessoa com um bom senso teria dúvidas.
Your prudence impresses me. Just Isso, as coma o cu expected. dele. Acabe com seus argumentos. Opa! Essas pessoas... Isso é uma armadilha? Foi por isso que você me acompanhou até aqui? Please don't misunderstand, Lord Donhong. As the Theoros, I have no allegiance to their plans, nor am I obliged to obstruct them. I am neutral. Então... Vieram uns assassinos aí, é só isso? Out of respect for you, I hope to offer a peaceful solution to ensure the safety of you and your companion. Esse desgraçado, mano. Contra 4. Só para confirmar, se as coisas realmente ficarem feias depois, você vai ajudar? I will not. As I said, I remain neutral. Are you asking this because you plan to refuse my offer and continue supporting the Chrysos heirs? Está livre para ver o trailer da collab do Wild? Eu coloco para ver mais tarde. Que aí aparece e ficas aí até mais tarde aí ver, por causa que agora não vou parar no meio da missão. Você não errou em uma coisa, Sr. Lagos. De fato, nós precisamos tentar voltar para os nossos companheiros. Mas os nossos companheiros também incluem os herdeiros de Chrysos da perseguição às chamas agora. Os Iluminados não podem e nunca irão ignorar o destino dos nossos companheiros. So I see. This is what you call trailblazing. Indicador é um boss semanal? Indicador é tipo... Não exatamente. Ele é, não é? É que não sei se Genshin dá pra... Genshin não, Honkai dá pra considerar que tem boss semanal. Honkai não tem boss semanal, tem tipo... Mini bosses e bosses. Indicador é um boss. Mas tipo, não é exatamente semanal. Vou dizer que seria um deles, eu acho, depois eu vejo. Está certo ou não. É que são eles que vão precisar de ajuda. Meu mandão renga assim, não. Eu fiz essa pergunta não é por mim, não. É que os teus amiguinhos vão precisar de ajuda para me tancar. Teve live da atualização dele? Teve. Literalmente, é a primeira missão ou é a segunda? Acho que é... É a primeira. É a primeira coisa da Amphoreus. You have such overwhelming powers. Why? Meu mano Fei não lutando contra o salteador. Answer me. Why do you stand in her way? Why do you want to take the core flames? A risada não combina com a cena. Oh no! Em absolutamente Can't hold on nada. anymore. Drag him back here, friend. Ah, entendi. O Fei não tá tentando treinar lutando contra a memória do salteador. I'm okay. I can handle that kind of hit now. But a few months ago, that would have knocked me out. Você sempre me deixa em alerta. Se eu tivesse manhado, isso teria sido fim. Well, that's why I made sure you were well fed and rested on the road. Thanks for the help. To face Aquila and other potential threats, I must sharpen myself with the most aggressive methods. Even so, it's impressive you thought of this training method. Battling the phantoms of the past in the River of Time?
It's just like the hyperbolic time sanctum that the bards describe. Ela tá usando a câmera do tempo pra Working treinar. pretty well, wouldn't you say? But combat isn't just about strength and skill. You also need the right weapon. Compared to that guy's weapon, mine feels like I'm swinging a lump of iron. I can't tell you how many swords I've gone through since the training began. Ué, não é só pedir ajuda ao cartões? Treinar levantando um ferro, né? Pra ficar marrom. É Don't só pedir uma worry, nova I've cartões. already arranged that. Of course I need him. I asked him to make a suitable divine weapon for me. It's a little embarrassing to say this, but in order to help me, he deliberately turned down all other business. Bom, né? Pelo menos ele tá fazendo a tua arma, né, amigo? Full of energy. Posso sair pra passear com o cachorro? Vai lá, vai lá. Volte quando puder. Thinking about how he's been recently, maybe you're right. But, Finon, I've been somewhat concerned about you. Lately, you seem more and more fixated on that swordmaster in black. That's quite the sudden shift in topic. I've been holding this question in for a long time. You're getting stronger, but seeds of unrest are also growing in me. Don't worry. I'm not wielding my sword for revenge. She's been through Nikador's trial and understands. Those who can't walk out of the shadows of their past are ultimately weak. E tu não conseguiste, né, Times have amigo? changed. The responsibility I bear is both precious and fragile. I wield my sword for the future of Amphoreus. I will not let hatred cloud my judgment again and Eu não sei neglect my se- duties. Eu não sei se tu realmente ages pelo que tu falas, né? As tuas falas são boas. A questão é, no momento do vamos ver, tu vais fazer o que tu dizes? Tenho minhas dúvidas sobre isso. Mas você ainda não consegue bater de frente com ele? Não, é verdade. Right. I must continue sharpening my skills. Eventually, I'll need to face them on the battlefield. Every time I say something, things get so serious. I don't want to be the person who keeps bringing the mood down. I'm out of energy for training today. How about we go to the library of Philia to lighten the mood? Agora, né? Sure, that's what I've been looking forward to. We deserve to enjoy ourselves after all the hard work. Uhum. Today, I'm definitely going to... Hoje com certeza vais. O que você estava lendo? Por que você não leva uns livros interessantes para casa? Oh, great idea! However, that would mean no more reasons to visit the grove. Uhum. That's the charm of this place. You can find whatever you're into here. Assim, não que o bosque esteja muito Three of seguro us no might not momento, be mas tipo... into scholarly Também, né? books, but we could still spend an entire day at the library of Philia. Vamos embora para a biblioteca ver o que é que encontramos então. A biblioteca é onde, né? É lá embaixo. Não está Here andando we para lá não, are! né? Vou Where portar was em that cima. slate last time? Was it here? Or maybe over here? I'm off to have some fun! It's free time now, so you should relax Tem um too. coração batendo de fundo. É aquilo ali batendo? Acho que sim. Peraí, mas tem muito texto agora. Nos últimos meses você veio aqui mais de uma vez, buscando pequenos pedaços da essência do oceano do conhecimento, que melhor atendem aos seus gostos. Você está muito aliviada que Dan Ring não está por perto. Não há ninguém para julgar seu gosto por livros. O pergaminho em mãos tem uma pequena mensagem.
Material de leitura fora do padrão. Por favor, retornar ao local original após pegar emprestado. Não deixe que nenhum professor do bosque encontre isso. Com 10 pontos de exclamação. Parece que os eruditos do bosque, mesmo em meio aos seus debates profundos e académicos, não deixaram seus hábitos, seus hobbies de lado. Então, que material de leitura você gostaria de bisbilhotar? Oh my god, temos o amor proibido à árvore e a borboleta. Meu professor não pode ser tão tímido assim. Pode ser. One Punch God Aquila. Não, One Punch God Aquila, mano. Bora. Puta que pariu. Ah, não. Ah, não. Não, calma aí. Olha que é o tamanho dessa... Vou ser bem sincero. Eu acho que isto aqui não tem absolutamente... como é que eu diria? Relevância nenhuma para a missão. Ou seja... Eu não vou estar além desta porra toda, mas tem um limite da minha paciência, mano. Tem limites. História de lutinha de heróis que fazem agachamentos e flexões abdominais e uma corridinha. Seu estilo favorito. Esse artigo te deixa se sentindo empoderada, como se você fosse o One Punch God em pessoa. Titã do céu, Aquila. É, eu deixo na porrada fácil. Ai, vou só ver, tipo, mais outro que é tipo 500 linhas. Mentira que acaba assim, que lixo no final. Essa história de amor termina abruptamente em seu pior momento. Seja porque o autor perdeu a motivação para continuar, ou porque algo urgente aconteceu. Ainda é um mistério. Se for a última opção, é possível que seja culpa do salteador de chamas. E enquanto isto... Eu não vou estar além disto tudo, pelo amor. Depois de ler essa obra, que desafia a moral e os bons costumes, apenas uma imagem permanece em sua mente. O Expresso, o Elt, aulas particulares. Para uma jovem receptáculo do Celaron, esse tipo de literatura ainda é progressista demais. Vamos parar por aqui. Acho que deu. I wonder what Finan and Mem are reading. Caralho, ela falou. Ela tem voz. Let's take a closer look. Onde é que está ele? Bora para a Mem? Ou não? Tem o Final. O Final é opcional, mesmo não. Bora para o Final primeiro. Final. Oi, Floquinho. Continua. I thought I felt a draft just now. Peeking isn't polite, my friend. Eu só queria saber o que você estava lendo. You could have just asked. There's nothing embarrassing about it. Here, look, I'm reading this. Antiques Appraisal. How to make a fortune. Até Amphoreus tem coach. Não sabia que você gostava disso. Eu sei como fazer uma fortuna. Vendo livro de como fazer fortuna fácil. Talvez esteja na hora de achar um bico diferente. You didn't know? After all this time we've known each other. That pains me. Caramba, I've gosto de spent ver a lot esse of livro. time pondering how Aglaia became such an effective leader. Beyond the intangible qualities like personality and ethics, a major reason is her family wealth. That's the perk of growing up in a big city, isn't it? For those of us in the sticks, luck doesn't come as easily. It's 30% grind, 70% fate. Oops, I talked too much. As a leader, you need both integrity and... integrity and skill. Skill é foda, mano. Cara, assim, como um líder, tu precisas de integridade e dinheiro não. Habilidade. Cultivation, curtain fall hour, a time to feast on greens, but poor time for fishing. Oh, but then again, are there even any spots left to fish in Amphoreus these days?
Isso é só superstição, não tem, né? Se você gosta de pescar. You scared me! Opa! Bursting into someone's world like that can really catch them off guard. É o meu objetivo. Well, no more jokes. There's nothing here. I'll go look elsewhere. Ok, depois então eu vou-te assustar nesse outro lugar. What are they flipping through? É hora de assustar ela num outro sítio. Oh, these cards are so detailed and fine. Ruler, weaver, traveler, healer. But the interpretation for each card is so long. Do I have to memorize them all? Soberana combina muito comigo. What a coincidence! We meet again. Guess we're fated to be together, huh? Eu acho que é só eu que estou te seguindo mesmo. Mas se quiser acreditar que é o destino. Busy, so I won't bother you for now. Hope your day, every day, is joyful. So suspicious. Not like their usual self. Oh amigo, o que é que estás tramando aqui? You sure are persistent. Alright, alright. I'm totally helpless against your charm. Então... What are you guys chatting about? Is this the Amphoreus Divination Compendium? Why are you here too? Sorry, seeing you two chasing each other around, I suddenly found my book not that appealing anymore. Never thought Mem would be into divination. But it's not exactly a niche hobby. So why all the secrecy? I wanted to set up a surprise. Master it in secret and give you all a shock. Não que eu acho que seja algo que tu possas dominar isso na base de muita facilidade, mas tudo bem. A surprise, huh? Someone else used to tell me the same. She was really good at stargazing and divination, especially with cards. Yeah, just like the ones you're looking at. And you must be pretty familiar with all sorts of divination techniques with a friend like that. Bom, ele tinha, né? No, I know nothing about it. I've never really believed in using cards or bones to predict the future. If the good omens foretold by divination were true, my hometown, Heidi's Elysiae, wouldn't have disappeared. É o famoso, né? We've got Lady Trina. Em questão de experiências passadas, ele tem de não acreditar. Acho bem normal. Acreditar só um pouco nessas coisas não faz mal. Você precisa filtrar bem o que você pega dessas coisas. To me, divination could be a power that guides our spirits. Fate always casts a shadow in front of us, clouding our view of the future. That's why people turn to divination. It's just to find a small reason to give them courage to face the unknown. Você pensou bastante nisso? E se a divinação prever alguma coisa ruim? Divination is only meaningful when there are both good and bad outcomes. Even bad omens serve as guidance. They can help keep us alert, right? Strange. That person I knew used to say similar things. Looking back, whenever she interpreted a card for me, I couldn't help but feel uneasy. Even though I never believed in the outcomes. Maybe it was her tone. Cyrene.
She could paint a complete fantasy so vividly. It utterly captivated me Agora as a child. começamos a entrar no plot do Feino, vamos nessa. Right. I still carry a card she once used. Do you want to see it? Oh, wow! It's so exquisite! Oh, I'd love to have a card like that. essas são as mesmas cartas, tipo, do livro. Meio coisa, tipo, similar. Você consegue pegar ela com suas patinhas. Então eu preciso fazer um baralho especialmente para a Nerd. Oh, now that you mention it, yes. It would be even better if it were made of, say, crystal. Speaking of which, partner, there's something I haven't shared with you all. Remember our first trip to the Temple of the Three Fates? The riddle that Orin exposed to us? Who's there? You are... Assassino jogou. Cosplay incrível. Olhos abertos, pessoal. Cosplay incrível. These folks are up to no good. Não. Black clothing. Masks decorated with golden blood. Are they cleaners? To directly call us by our name, it seems you, Lord Finan, have studied the forgotten history of Amphoreus quite thoroughly. Elas vão higienizar o quê? Eu estou limpinha. Vem que nem Your vem, nem friend vem. seems quite interested in us. Perhaps you could explain, Lord Finan. It would be the polite thing. We can't let our esteemed guests pass away without understanding. During the amigo. Chrysos War, to combat the Chrysos heirs, several cities formed an underground assassin squad called the Cleaners. Ok. Their task was to erase anyone with golden blood from existence. Assassination, poisoning, political persecution. They would do anything to achieve their objective. Now, this historical perspective seems biased, glossing over the Chrysos heirs' abuse of divine powers and their blatant initiation of war in order to defame our predecessors. Could you disclose the name of the author behind this popular legend, Lord Finan? I'd hate for the innocent children of Akama to be tainted by such slanted narratives. You should have stayed buried in the dust of history. The Citizens' Assembly has once again legitimized the mission of the Chrysos heirs. But as for you, not one citizen would cast their vote for you. Executioners lurking in the shadows. What does it matter? We've long since stopped expecting to be understood. People have become too accustomed to peace, and they've forgotten the disasters that arose from allowing generations of the Chrysos heirs to rule. Complete nonsense. Did you really travel all the way to the Grove just to have an argument? Fazendo bar. Enjoy dealing with people Eu não as acho que o straightforward Siri as fazendo you, barra combina Lord com essa Finan. situação, mano. You've Se calhar a probably barra figured combina. out why we've come before you. Só tem um punhado de vocês aqui com quem vocês acham que vocês vão bater de frente. Se abrir o que você quer, então vem que tem. Chega de papo. Keep your cool, partner. They've come out of the shadows, which suggests they have something up their sleeves. All right, let's hear it. What are you hiding? But watch your language and don't say anything you might regret. My shoulders might be sore and my sword a tad dull, but
but it's still enough to slice off your tongues. E trocamos de How's it visão de going, novo. Zinni? This place fits, doesn't it? It's a bit small, but the lighting is perfect. Thank you, Lady Treby. With this, the Twilight Courtyard can be reborn in Akama. Do you like it here too, little Ika? Olha, acabei de ver uma gameplay do Final e agora estou pensando em pegar ele, pô. O banner da Saber e do Archer vão durar um bom tempo. Dá para pegar a S6 dos dois até o final. Eu não sei, tipo... É revelado o quanto é que, tipo... vai durar... no geral. Eu não sei se, tipo... isso já foi revelado quanto... Eu pensei que ia demorar tanto quanto um banner. Ou ouvi dizer que seria umas 3 atualizações. Não entendível. Tipo... Eu, no geral, eu vou querer, tipo... provavelmente um Archer, uma Saber... só. Eu não preciso de, tipo... constelação deles. Não ser necessário. Eu provavelmente, tipo... se calhar foco em apanhar o Final primeiro. Iquinha. It's so bright Iquinha here. é o nome do Maybe bicho, you tá bom. should rename it? How about Luminous Courtyard? Lady Treby makes a good point. But Twilight Courtyard carries the long history of the descendants of the sky, and I'd like it to continue. E olha, ele está roubado. Right. Que personagem é How's este ponto the não está, né? legend go again? Que personagem é este ponto não está? Eis a Even questão. Lady Treby forgets things. We just haven't prepared lessons in a while now, so we're a bit rusty. Just give us some time and we'll remember. Ah, now we remember. Kremnos and the Firmament, Volume 3, Section 5. With Celiosi, the Day Thunder Knight, striking down the Eye of Twilight, the divine war between Nikador and Aquila, which spanned centuries, came to an end. Thereafter, the Skyfolk gradually declined. Numerous sky fortresses were abandoned, and their descendants began to establish themselves on the land. Finally, those descended from Celiosi the Day Thunder Knight were welcomed by the scholars under Circes and established the Twilight Courtyard in the Grove. The historical records seem slightly at odds with our memories, but the details from that time have become somewhat hazy to us. Oh, I forgot. For Lady Treby, history is more than just words on a page. It's something you've personally lived through. Little Ika loves listening to the stories from the legends. I'm sure you're also imagining one day you'll be as awe-inspiring as the winged beasts by Celiosi's side. That day will come. I believe it. Just keep growing. Lord Crediros? Cara, mano, cráteres voltando. Miss Hyacinth. And Lady Treby. Good to see you're doing all right. Pensei que a última vez que eu ia ver ele ia ser a missão de uma marmita aí. Doing alright. What's going on, Crediros? There's been another violent incident at the market. A shop was smashed and looted. It's the third time this week. How can this be? I always thought that with Lady Aglaya here, Akama would remain peaceful. That was true in the past. But these days, forgive my bluntness, her senses may not be as sharp as they once were. Aggie. In my opinion,
Malevolent forces have noticed the slack in the golden threads and are now plotting to exploit the opportunity. Agora ela meio que se aposentou, né? The Citizens' Assembly just wrapped up. Why is there still unrest? The Chrysos heirs won by only one vote, Lady Trevi. From my years of experience, a narrow victory often walks hand in hand with unrest. Trouble! Miss Hyacinth! Trouble! E lá vamos nós. Take a breath. What's going on? Please! Something terrible has happened at Marmorial Palace! What is it, Doctor? Calm yourself and talk us through. Lady Aglaya! Oi? It's Lady Aglaya who's in trouble. O que aconteceu com a Aglaia agora, mano? I still remember. This bath that overlooks the entire palace was built by the Council of Elders 900 years ago. Its purpose was to commemorate the first flame chase journey, and to remember the heroes who made great sacrifices for Amphoreus a millennium ago. Rules were set then. No one was allowed to enter, apart from guests invited by the Gold Weaver. But, I guess, you're no longer pretending to follow the rules, are you, Lady Kindness? Aglaya, Aglaya. You ageless witch, hiding behind a divine facade to deceive mortals. We've been far too kind with you. Voltou a velha que quer tentar acabar com a própria sociedade. Incompetence. Ai. Anaxagoras humiliated all of you before the citizens. If you still had any shred of shame, you'd throw yourselves from Dawn Cloud at the curtainfall hour to salvage the last fragments of your dignity. Demigod, why not gaze into the water's reflection and see the wretched face you wear now? These days you're not only blind, but also deaf. The cleaners were born for this moment. When all orders, rules, and laws fail to restrain you, it's time for the dagger to pass judgment. If you're in such a hurry, give it a try. Going toe-to-toe with a demigod? We're not that foolish. The dagger isn't at your throat, but... Your gravest accusation is that my humanity is fading. And you claim my concern for mortal joys and sorrows is nothing but a facade. If that accusation holds, what makes you think the lives of these civilians will sway me in the slightest? Isso é meio idiota também, né? Novamente. Fine. I'll gladly use a few more words to shatter that demigod facade of yours. Like I said, you're not only blind, but deaf too. Lately, your control over Akima has weakened. You failed to notice the thefts we arranged in the market, nor did you catch wind of the meetings happening in the Dromus workshop. Plots are unfolding right under your não nose, interferiu de propósito para vocês colocarem no poder da ideia dela.
Eu acho que isso... Humanity? Fading? Eu acho isso impossível. Aglaya, why not use your precious golden thread to peer into my thoughts? See if the gift we've so meticulously prepared for you can move that cold demigod heart of yours. In this moment, I only regret not being more ruthless. Because your evil is beyond cure. You finally figured it out. You have grown dull. I've been holding that image in my mind this whole time to make sure you could see it clearly. I want you to have this knucklebone talisman, Big Sis. I hope it brings you luck every day and keeps you safe from bullies. That girl who can't speak or hear. What if she accidentally lost her eyes too? You know better than anyone what it feels like to lose your sight. Imagine if 1,000 years ago you, already blind, had also lost your voice and hearing in your youth. Would you still have become the Aglaya you are today? Look at those broken, pleading eyes. How disappointing. We overestimated your cunning. If this plan fails, we still have dozens of splendid parting gifts prepared. Demigod, would you like to hear about them? I thought I could buy some more time. In these 1,000 years, I've witnessed the fall of 10 titans. From my naive arrogance at the beginning to slowly learning how to guide others. Now, it's time to let go. I should be grateful. Grateful that I've reached this moment. To let my departure become a path for others to follow. Have I done enough? If I embrace that prophecy now, and sink into the warmth of these waters, will the wandering wind stop to mourn me, Cyphra? É foda, mano. Todos eles têm a profecia de como irão morrer. I've come as promised. Look at this box full of gold and silver treasures. I bet there's stuff here you've never seen. Come on. As we agreed, I want to buy the most valuable clothes you have. Little thief! You've got some nerve, barging into my shop dressed in those tattered rags. What have you brought? Let me see. Here, take a look. Only the finest goods. See the sapphire? It's even more blue than Fagusa's eyes. Such exquisite luster. I've only seen an ocean's tear of this quality in my mother's treasury. Wait, you've seen one before? And here I thought I'd Os leave you brasileiros não conseguem speechless. entender nada da língua do português, mas What a letdown. eles conseguem entender a gente? It's just an Acho que old depende de memory. pessoa para pessoa, não? My family estate all burned to ashes long ago. This Eu acho que workshop também is what I depende built from de scratch. escolaridade dessas coisas todas. Wow, a Quer daughter assim, quer não. rebuilding her family Brasil tem uma escolaridade business. mais How admirable. caótica. Enough with the jokes.
E pior, At least you did get to enjoy those inevitavelmente, luxuries. Mind your manners, kitty. Tell me, Cyphra, where did you come from? And how did you acquire these treasures? I won them fair and square in a bet. What? Do you doubt me? Speak up, seamstress. Give me a straight answer. Do you want these or not? Strange. You're clearly lying to my face. But my golden thread doesn't tremble at all. That's because I'm not lying. I've been telling the truth from the start. Is that so? But the scars and the mud stains on your face tell another story. Come on. Can't we just do business without all this chatter? Don't worry. I didn't leave any evidence, so no one will bother you. How can I trust a word you say when you're so skilled at lying? Dealing with you rich people is such a pain. Always wasting my time. Fine. If you don't want it, there are plenty of others who do. Hold on. Your treasure? I'll accept it. But these alone aren't enough to purchase the gold weaver's finest clothes. That said, I do have something that would suit you perfectly. Oh. What do you have in mind? Look. Come a bit closer. Oh, it's shimmering gold. Absolutely stunning. These golden boots are the gold weaver's greatest treasures. Though not as valuable as the most precious gowns, they hold a magical power. Legend has it that Zagreus blessed these boots, allowing anyone who wears them to move swiftly and silently. Put them on, Cyphra. Then don't get caught again. A face as lovely as yours deserves better protection. You rich folks just love sticking your noses in everything, don't you? Well, I'm taking these now, so don't get any second thoughts. What's wrong? Do you have a smaller size? These are way too big for me. Well, I suppose you'll have to grow into them. Do you have to interrupt me in the middle of my story? Fake? What's fake? Those boots definitely don't hold Zagreus' divine power! You're Amphoreus' most cunning liar, and even you were fooled by a Glyad! Watch your mouth, or I'll feed you to the fish in the River of Souls. Weren't you curious how I got tangled up with that seamstress? Well, now you know. Satisfied? I didn't expect such a simple story. How disappointing. But, boss lady, there's a chance Aglaya wasn't trying to trick you? You're defending her. No. I just think the story's so moving, it'd be a shame to ruin it with a lie. If I could cry, I'd be in tears right now. Good thing you've still got a sharp tongue, or you'd have been stuck guarding someone's front door ages ago.
chit-chat. Let's take a look at this place. The city of Styxia. Look how beautiful she is! Let me take a good sniff of this air. This air, it's filled with the scent of treasure everywhere. Wonderful, just wonderful. Thanks to Castorus and Grey Mystery, the ancient city's barrier was finally dispelled. Now that I think about it, helping them was well worth it. Time for treasure hunting, Barto! Lead the way, and whatever we find, we'll split 80-20. Well, I have a suggestion. How about 70-30 instead? Listen closely. Do you hear that? The gnawfish in the River of Souls are growling with hunger. 80-20 it is! How generous you are, Boss Lady Cypher! Anyway, what's with all this water? It's damp, cold, and miserable here. I hate it. Ooh, the mighty demigod of trickery! Uneasy around water? You wouldn't understand! The people of Dolos are talented in many ways. Just, not in swimming. Why don't we have a race? Long distance, sprint, or laps? Take your pick! What's got you so worked up? Relax, relax. Who would have thought the fearless Lady Cypher was afraid of water? Cats hate getting wet. What's so hard to understand about that? Now, hurry up and figure out a way across, or I might have to reconsider our split. Don't rush me! Let me take a look around! Got it! Let's use that thing! Come on! Follow me, boss lady! Not a good imitation. I'll play along. Let's see where this goes, Bartolos. Tell me, how did you hunt for treasure when I wasn't around, boss lady? A mentirinha não é o verdadeiro aqui. Tem como? Tenho. Nem sei qual que eu vou usar. Vou colocar aquela. Eu me lembro que. Além de existência, né? Vou colocar juntamente com o time da Akron. Show me your skills, Lingshot. Prop next! Truth may be valuable, but all's fair in war. E você? Não, pera. Quero aqui. E tu, eu troco por isto. Agora faz sentido. Not a chance. You're as sharp as... Ooh, interesting. Very interesting. Muito interessante. Was this device designed by priests of Ornyx? Do you think you can handle it? Don't underestimate me, boss. Just find a cozy dry corner and wait for me. Mission accomplished. Now you don't have to worry about your tail getting wet. Not bad, but just a warning. If this thing fails while we're halfway through the water... Don't worry, trust me. For that sweet 20% cut of the loot, I'll make sure you're taken care of. Bartolo. Huh. This feels truly magical. When did you pick up this trick? The
We're here. Can we turn off this spotlight now? It's really blinding. No problem. Just use the device over there to shut it off. Bota aqui. The scent of gold coins, gems, and fine leather. Ah, it's so refreshing. Yes, right here. What are you waiting for? Start digging. Roger that. Watch me. Achamos tesouro. Achamos. That's a huge chest. Move over. I want to open it myself. Wow, wow. A massive haul. Unbelievable. It's hard to imagine the kind of luxurious life the people of Styxia once led. As expected for a realm of Fagusa's disciples. This entire chest is filled with ornaments made from ocean's tears. Here, take this. See if it suits you. Thanks for the gift, boss. Much appreciated. Look at the clarity of this purple crystal. It matches my skin tone perfectly. Oh, safer, safer. You truly have the most refined taste of all these in Amphoreus. Let me try this on. E Where is my treasure? How long have we known each other? I can't believe you still fall for this. This is... How could I have forgotten about this? I'll believe it as true, and a lie becomes reality. What a convenient ability. The demigod of trickery's divine gift. Far more practical than any golden thread or teleporter. Vamos, enquanto todos acreditarem que eu sou mais veloz com um raio, eu sou mais veloz com um raio. Here's the real thing. Lead the way. Cipher rules! I've already pinpointed the next trove of treasure! Starting navigation. Boss lady, we're set to make a fortune this time! Got any plans on how to spend it? Of course. Spend nothing. Have you forgotten my silly prophecy? Whoa! Isn't that like... Uh-huh. Once activated, this thing makes a racket that can be heard for miles. It's just too stupid. Seriously, what was the Titan thinking when they came up with this thing? Hey! If you don't want the trickery to be exposed, you'd better start by keeping your mouth shut. What do you say? Boss lady, you're absolutely right. I'll be careful with my words. Ah! This thing's way too loud when it's on. Cypher não gosta das mãos dos agrios. Muito barulho. Here we go round the river of souls. Spirit thief goes, spirit thief goes. There's a big... Opa, amiguinho. Look at its face. Oh my, how could something be so ugly? Yeah, so ugly. Ugly enough to make even me, a little imp without a digestive system, feel nauseous. If that ugly brute messes up my face, even the stoic Talantin might end up shedding a tear.
That would be heartbreaking. Clearly running away is the sensible choice. So, how about you take the front? I'll attack from the side. Right. Fleeing fits a rogue nature. Claro, fugir. Ouviste o que é que ela disse? Boa sorte, Bartolos, entre aspas, né? Bora ver o que ela faz. Nem sei se vai me deixar ver ou se eu vou ter que, tipo, literalmente... não vai me deixar. Ou então vai. Assim, a pose dela já é maravilhosa, né? Tentar coisa. E ela usa um imã entendível. Como eu ver as coisas dela? Ou nem? Habilidade, dano quântico. Há uma chance de diminuir o dano causado ao inimigo. Há uma alta chance de diminuir o dano causado ao inimigo e aos adjacentes. E aumenta o ataque de Cypher. Causa dano quântico a um inimigo designado e o dano quântico leva aos adjacentes. Enquanto a perícia causa dano quântico e dano verdadeiro iguais a uma porcentagem da contagem atual mantida pelo talento em um inimigo. Step up, let's see ya. Ok, eu acho. Nice, like a good friend. Continue atacando. I weep for the departed. Tá bom. Such an ugly and useless creature, taken down with just a couple of hits. How boring. Hey, Bartolos, are you still alive? Give us a squeak if you are. Bartolos? I mean, squeak. Tá vivo, tá vivo, tá Look at vivo. you, all shaken up. Can't handle even this bit of action. Should be safe here now. Get to work. Aye, boss lady Cypher. Uma escavação e mais um tesouro. Entre aspas, tesouro, né? It doesn't smell like anything valuable this time. Since we've already dug it up, let's open it and see. Huh. Is this? E cara, diário de um refugiado stixiano. No meio do equilíbrio, tia. Eu não sei qual. Hoje mais 3 famílias vizinhas partiram. A maré subiu mais do que nunca, já alcançando o 5º degrau da escadaria de pedra que leva à nossa residência. Os sacerdotes insistem que se trata apenas da maré alta sazonal, que logo recuará. Mas após 30 anos vivendo em Styxia, eu nunca vi o nível da água subir assim. Leandro do Porto saiu para pescar há 3 dias e relatou que a água do mar estava incomumente turva, como se misturada com tinta. Sob a superfície, ele avistou sombras estranhas. Elas não tinham forma humana, mas possuíam contornos distintos. Ao retornar, ele desenvolveu febre alta e desde então permanece acamado. Entendível, aqui desenvolveram febre alta. Eu estou com um creep alto, aparentemente. Puta que pariu. Eu estou basicamente nem o Leandro aqui, mano. Mês do equilíbrio, dia eu sei lá quantos também, né? Os banquetes das polis tornaram-se cada vez mais frenéticos. Celebrações grandiosas que antes ocorriam apenas no mês da alegria agora acontecem quase diariamente. No banquete da família Anzo, ontem à noite, eu vi 2 mulheres normalmente recatadas pisoteando uvas descalças, soltando risadas estranhas. E depois, bebendo diretamente o suco misturado à terra. Disseram estar imitando os rituais de Fagosa, embora eu jamais tenha ouvido falar de uma forma de adoração tão absurda. Os preços no mercado aumentaram em 30%. O comerciante de hidromel relata que o processo de fermentação tornou-se excepcionalmente difícil ultimamente, pois as culturas de levadura apodrecem misteriosamente.
só é possível produzir vinho em condições adequadas, destilando com água de mar coletada diretamente do porto. Felizmente, nossa Doris continua lúcida e sabiamente nos aconselhou a diminuir o consumo da água e do vinho da polis. Mês do dia eterno, dia... sei lá quantos. Na noite passada, uma música estranha emanou do porto. Não parecia ser produzida por nenhum instrumento, mas parecia vir das profundezas do oceano. A melodia baixa e assombrosa soava como se estivesse contando uma história antiga, compelindo as pessoas a se aproximarem da costa. Vários filhos de vizinhos caminharam sonâmbulos até o cais durante a noite. Eles alegaram ter visto a divindade na água, se apresentando e queriam se aproximar. Os sacerdotes proibiram todas as formas de apresentação musical e enviaram soldados para patrulhar o cais. Por algum motivo, não consigo me livrar da sensação de que estão agindo mais por medo do que por um verdadeiro desejo de nos proteger. Mês do dia eterno. Dia. Hoje encontrei Nora, a comerciante de tecidos, no mercado. Ela revelou que a situação em seu distrito era muito mais grave do que imaginávamos. A piscina de água espiritual no templo de Fagosa secou de repente 3 dias atrás, e apesar dos esforços dos sacerdotes, não conseguem reabastecê-la. O mais alarmante, porém, são as estranhas fissuras que apareceram na parede atrás da estátua da divindade, formando padrões ou uma escrita que ninguém consegue decifrar. Nora também compartilhou um rumor peculiar. Alguns afirmam ter visto em seus sonhos uma mulher tocando uma lira, envolta em véus negros, com olhos brilhando como o mar, como a água do mar. Ela supostamente teria dito aos sonhadores que Styxia em breve enfrentaria uma grande transformação, e apenas aqueles que ouvissem sua voz seriam salvos. Alguns moradores da polis passaram a chamá-la de a musicista profética do mar, apesar dos esforços determinados dos sacerdotes para suprimir tais rumores. Mês da liberdade. Dia. Finalmente decidimos evacuar toda a nossa família. A água do mar atingiu o nível mais alto no cais, mas alguns permanecem alheios, ainda imersos em uma festa interminável. Nossa família e a família Milan, vizinha, decidiram viajar para Okama juntas. Segundo rumores, a proteção do Titã Sustenta-Mundo se estende até lá, e as marés de escuridão ainda não invadiram aquelas terras. Planejamos partir silenciosamente esta noite pela saída do norte do cais. Rezamos a Fagoso por uma passagem segura. Mês da liberdade, dia. Já estamos viajando há 3 dias. Noite passada, o filho mais novo da família Milon desenvolveu uma febre alta subitamente, murmurando continuamente frases estranhas que se assemelhavam a uma balada antiga. Seu pai decidiu levá-lo de volta à polis para tratamento médico, embora todos saibamos que há pouca esperança a ser encontrada lá. Esta manhã, ao olhar para a Styxia da colina, fiquei horrorizado ao descobrir a polis inteira envolta em uma aura estranha, com a água do mar brilhando com um resplendor azul sobrenatural sob a luz do sol. De longe, aqueles magníficos edifícios pareciam se torcer e distorcer na água, como se fossem meras ilusões. No mês da tecelagem, dia, encontramos vários outros moradores da polis fugindo. Eles trouxeram notícias ainda mais aterradoras. A água do mar em Styxia começou a exibir cores e texturas estranhas, às vezes espessa como mel, outras vezes sólida como vidro. Aqueles que permaneceram na polis começaram a passar por transformações bizarras. Ainda mais perturbador é que à noite toda a polis se banha em um brilho indescritível, como se fosse envolta por uma gigantesca membrana amniótica. Dizem que isso é o castigo de Fagoso. Mas não posso deixar de me perguntar, será que a ira dos titãs será a ira dos titãs ou há algum poder ainda maior que os titãs em ação? Decidimos continuar para o norte, em direção a Okama. Ao longo do caminho ouvimos rumores sobre uma pessoa chamada que supostamente pode aplacar a ira de Fagosa.
Mas tudo isso não passa de lendas fabricadas por pessoas desesperadas. Nós, plebeus, só podemos confiar em nossos próprios pés para fugir desse desastre. Mista de selagem. Esta noite, depois que as crianças adormeceram, eu examinei secretamente um pequeno frasco de água do mar que trouxe da Polis. Foi a última gota coletada da piscina de água espiritual no templo de Fagosa antes de partirmos. Sob a luz da lua, ela exibe um brilho estranho, como se algo se movesse dentro dela, diferente de qualquer água comum. Por acaso, eu descobri que, ao tocar suavemente o frasco com a ponta do dedo, ele emite um som peculiar, como notas distantes de lira ecoando. Nesse momento, eu parecia vislumbrar uma mulher misteriosa em pé, sob a superfície do mar, tocando melancolicamente uma melodia que ninguém conseguia entender. Não sei se isso foi uma mera ilusão, ou realidade, mas se um ser desses realmente existe, alguém capaz de ouvir as angústias dos Styxianos, então por favor, conceda-nos uma centelha de esperança enquanto seguimos nessa jornada incerta, mesmo que seja apenas um belo sonho. Okema está agora ao alcance, dando uma última olhada em minha terra natal. A bela paisagem de outrora já não se revela. Restam apenas massas distorcidas de luz e sombra ondulando na linha do mar, como espuma empilhada pelas ondas antes do amanhecer, dissolvendo-se uma a uma até revelar, enfim, sua natureza fria e verdadeira. Se calhar sim, se calhar não, né? Probably not. I've never seen or heard of anyone from Styxia and Akama. At least, I'm still left for Dolos. Guess this city wasn't so lucky. Huh. It does seem unfair, doesn't it? Just because they were born in the wrong place, they had to face such devastation. Meanwhile, those in Akama, simply because they're supported by the world-bearing Titan, continue to survive. Yeah, the world just isn't fair, is it? Ela é injusta, não tem muito o que fazer. Didn't you tell me once you used to be an apprentice at Kefali's Priestly Court? Did I? Yeah, you definitely told me, and I remember it clearly. Maybe it's been so long your memory's gotten a little fuzzy. Right. I did tell you. It wasn't a big deal. I just snuck in with a bunch of mumbling priests and watched them do their spooky rituals around some glowing rock. Honestly, I was only interested in the wallets of the old grandpas on the council back then. Don't remember much else. It's been what, nearly 1,000 years? Oh, I see. Were you in a priest robe? No, that's hard to picture. Who asked you to picture that? Besides, priest robes from 1,000 years ago were nothing like the ones today. Evolução do tempo. I didn't think about that. I was just curious if you ever overheard anything interesting from those priests. How ridiculous. Come on, let's head to the next spot. A minha questão é onde é que isto aqui vai dar? Where did this roadblock come from? Ugh, this is so annoying. The treasure is right in front of us. Oh dear, we're stuck here. But I have a plan. Tem? Should Qual é we o call plano? on that big, noisy, cumbersome hand of Xandriff? Oh, no. Never thought that thing would actually come in handy. All right. Do you want to handle it? Leave it to me, lad.
don't need a controller. After all, you know. Livre-se dos obstáculos dentro da mão. Hand of Zagreus. O meu mano Bartolos, entre aspas, consegue ativar a mão. Ah não, pera, eu tava usando o botão correto, eu tava usando o botão para subir, eu queria descer. Tem alguma coisa aqui ao lado. Não sei lá isso. Não me parece. É só sucar. Bum! Looks like a charm. Not bad. However, I still don't see how this ties into trickery. Acho que eu fiz uma conquista sem querer. Eu sinto que a conquista que eu fiz sem querer foi literalmente usar a mão dos Zagreus para bater em mim Hey, mesmo. slow down. That question you asked me earlier. I think I just remembered something. What did I ask? You know, that question. The one you specifically asked me. Right after we dug up the second chest. Forgive me, boss lady, but have you been under a lot of stress lately? I didn't ask anything. You must have imagined it. Oh. Is that so? Maybe you're right. I have been a little on edge lately. I need to relax. Alright, let's move on to the next treasure trove. Bora todos fazendo de besta. Twinkle, O ataque dela é da twinkle hora. in my chest, how this core flame is the best. Wow, when it comes to singing, I still sound better than you, boss. Cara. Go beyond all time and space on the journey of flame change. This scent feels like something incredible is buried here. Incredible indeed. If even boss lady says so, how could I not be excited? Do I need to give instructions here? Get digging. Tá, o que nós descobrimos agora? Oh, isn't this a golden scapegoat? Interesting. Looks like whoever buried this treasure wanted to play a little game with us. Oh, isn't there a myth about this thing? Those who feared fire became sheep. Those who did not became human. Sheep, humans, whatever. All I know is unlocking this gets us treasure. Here, this honor's all yours. Literalmente tacando tudo para o Bartol, só para testar. Just leave it all on me. Só para testar esse Bartolos fake. Três movimentos. Oi? Ah não, tá certo. Não esquece que é só a sombra que ficava para trás, não é? Pronto, agora dá certo. Told you, nothing can stop me. Cyber, it's your turn now. Stop! Stay there, and don't turn around. Huh? What do you mean? Acabaste de virar, amigo. I told you, don't move. My
world back. What are you doing? Shh, quiet. Don't say anything unnecessary. That seamstress. She's listening. What, boss, do you mean? Stay put and keep quiet. I'll handle her. Whoa, whoa! Seamstress. Getting sneaky, aren't we? Did you think I wouldn't notice your little spies lurking around me? As time passes, I find myself leaning more and more on blind luck. With only the power of this little nymph, naturally I couldn't slip past your sharp eyes, Cyphera. Even if you could fully control Bartolos's mind, I would still be able to see through your disguise. Aglaya. You've gone to such lengths to spy on my every move. What exactly are you after? I've told you before, you don't need me to succeed. Why don't you just let this go? I already made an exception and got involved with Castorus and Grey Mystery. Asking for more now. Isn't that pushing your luck a bit too far? I'm sorry, Cyphera. I've plotted and schemed my whole life. But I never could have predicted our relationship would end up like this. Foda, né? I've A spent Aglaya não centuries trying to figure out não where tá I num would momento go, bom. replaying every moment over and over. But you've never given me a chance to explain myself, face to face. Don't talk to me like that. You know I can't take it. 1,000 years ago, out of foolishness, I let my silence steal away the most beautiful sound I'd ever known. I see limbs. So this time, I must say this to you, even if it's all in vain. I need you, Cyphera. The Chrysos Heir's mission needs you. The finale I've delayed for far too long. It's finally here. Whatever resentment you still hold against me will fade once I'm gone. Please, come back to Akama. I'm begging you. Without you, they don't stand a chance. I'll think about it, seamstress. But stop watching me. Unless you want to lose me for good. Don't worry. As much as I'd love to hear your voice again, to see your face, it seems that chance will never come. Goodbye, Cyphera. Goodbye, Aglaya. Ah, what a shame. I thought there'd be some real treasure under that goat's head. Turns out, everything in that chest was soaked in water from the River of Souls. Nothing valuable left.
Those relics were once priceless. Time has eroded away all that they once were. Aww, hearing that from you makes it sound so sad. Wait, why am I getting all sentimental? I haven't even processed what just happened. That horrible woman. When did she... Oh! If you see her, let her know this. As demigods, we can't avoid our duties forever. Hey, Bartol. Could it have been back then when... Do you remember now? Looks like you don't need me to jog your memory. She must have slipped that nymph into your pocket while you were distracted. Toma, Bartol. Don't underestimate that bug. It's every bit as dangerous as the seamstress's golden thread. Let your guard down for even a second, and it might take over. Make you spill secrets you'd never share otherwise. Whoa, that's like some brainwashing monster straight out of the Black Tide! Creepy. Boss, how did you realize something was wrong? I'm curious. What exactly did that nymph make me say? Actually, it gave itself away very early on. Speaking of the world-bearing titan, Cypher, didn't you tell me once you used to be an apprentice at Kefali's priestly court? We've been partners in crime for 1,000 years. We've talked about everything there is to talk about. Except for that one experience at Dawncloud. I never told you about that. I absolutely wouldn't have shared that with anyone. But, boss lady, there's a chance Aglaya wasn't trying to trick you? And as far as I know, the embodiment of trickery despises that golden thread which forces people to speak the truth. You'd never defend Aglaya. Isn't that right, Zagreus? You have a terrifyingly sharp mind. After all, I'm the only one in the world who knows you're still alive. To make sure you survived the Titan trial, I had to fool the entire world. If you want to keep that lie from falling apart, you'd better keep playing your part in the days ahead. Ou seja, o Zagreus ainda tá vivo. O Bruno já pensou em jogar os God of War antigo? Sinceramente não tenho literalmente nenhuma vontade. Tipo, os God of War antigo não me chamam a atenção em nada. Seja em história, que eu acho bem... meh. Ou em gameplay, que eu também não me atrai. Honestly, I've been thinking. Maybe a trip back now wouldn't be too bad. Em 2018 já ganharam ok, esse dá vontade de jogar. Não, esse aí já é mais interessante. Esses já me interessam mais. Your face. I need clothes. Anything. Just throw me something. A piece of cloth will do. Just enough to cover the wounds. I will pay back the amount I owe. I promise. You're bleeding golden blood. Yes. What about it? So what if I'm one of those chrysosairs they talk about? Those infinitely strong heroes, world-renowned swordsmen, exceptionally intelligent scholars. Cyphera. Oh, I'm sorry to disappoint. Who
knew that group of amazing people would include me? A pauper, thief, con artist. Maybe I should just make another cut to drain all this yellow stuff out of me and... Stop it, Cyphera. I'll give you clothes, warm you up, and stay here. Stay in my workshop until you're healed. Aren't you going to ask me how I got these wounds? Right. What's the use? I'm so good at lying. Even your golden thread can be fooled. If you can't verify the truth, why bother asking at all? I don't need to ask. Nor do I need to use the golden thread. I know everything you do is for survival, at all costs. Stay here. You won't have to deal with the cold or go hungry again. Stay by my side, and you can start putting yourself back together. Aren't you worried I'll ruin this place's reputation? Or that I might sneak off with your precious clothes and sell them? I wouldn't have invited you if I were worried about those things. You're weird, seamstress. You know, they say a child who often lies remains a liar for life. I've tried not to become a liar, but honestly, it's just too hard. I'm close to giving up. What makes you think I won't disappoint you? Because I can feel it. Not with the power of a demigod, but with the heart that beats in my chest. You love this place. That's why you keep coming by, but also why you hesitate to stay longer. You worry you'll tarnish the Gold Weaver name. After taking over Nestia's divine authority, I became used to letting the golden thread distinguish sincerity from falsehood. However, the mission I need to complete requires me to learn to trust and rely on my heart. Cyphera, you're an honest thing I've given to this world. And also a challenge the world has given to me. Stay here with me. You have a beautiful face that deserves better than to be covered in scars and grime. You've got a way of talking that's hard to follow. All right, let's make it a deal. You have 1 day to change your mind. Once the action hour passes, there's no turning back. Até agora eu acho a historinha dos dois muito bonita. Acho que tipo, a única coisa que daria para melhorar na historinha, tipo, verdade, se calhar, considerando que tipo, aquilo é a cipher mais nova, ter tipo, se calhar colocado uma voz mais jovem especificamente naquela parte. Essas pessoas de preto, elas não estão respondendo a nenhuma provocação. Nem parecem ter um intuito hostil. O que elas estão esperando? Pressure. Fear. Planting seeds of anxiety. It seems this is the strategy they've chosen. Uma organização que tem a erradicação dos herdeiros de Crais como sua missão. Eu já li alguns relatos assombrosos, histórias sobre como os higienistas utilizaram-se de alquimia para implantar
fragmentos de memória em seus sucessores, garantindo que tanto suas identidades quanto seu ódio se perpetuassem. From what I know, these stories are true. The kindness we know today, strictly speaking, is the 27th kindness. Ah, tá. Estendeu a sua consciência por 27 gerações. Objectively, the rise of the cleaners was both inevitable and necessary. Yet their ruthless and twisted methods earned them nothing but disdain and condemnation from history. Eu acho justo isso. Dito isso, eu também não confio em ti, Laigos. E ainda assim, eles seguem firmes. Uma organização que persiste ao longo do tempo e agora está trabalhando incansavelmente para obstruir a perseguição às chamas. Eles realmente têm tanto medo dessa era nova que os herdeiros de Chrysos lutam para conquistar. Even in these crumbling end times, there are always those who find ways to profit from the chaos. Pegar aqui. To ask the vested interests to abandon their status, wealth, and ambitions in this world for a distant ideal may be no easier than creating a miracle. Eu queria saber onde a Warple está agora. Se o alvo deles sou eu, ela definitivamente não vai escapar da mira deles. Eu espero que esteja tudo bem. Opa, Cráteros. Aquele é o Sr. Cráteros. There you are, Lord Donghung. We couldn't reach you on the teleslate, so the Holy City Guard almost assumed you two had met some terrible fate. You pests crawling in the shadows, back off. Your plot ends here. You played your hand. Run while you still can. It might be your only chance to survive. Stay away from Akama forever. If you set foot there again, the fury of its people will tear you apart. Because Aglaya is dead, and in the eyes of the Holy City citizens, her blood is on your hands. E Aglaya. E aí, meu nobre? Looks like she was wrong about you. She? Are you talking about the mastermind behind all of this? Well, she thought you were weak. She believed that even when you were facing the evil that you claimed to oppose, you'd hesitate to strike. Misinterpreting mercy for weakness shows how arrogant and foolish your master is. They're still alive. With proper care, they'll pull through in a few days. But I must warn you. I haven't fought a human in ages. I can't guarantee I'll always be able to hold back. They're lucky they're still alive. If you feel as lucky as they are, try me. Para você ter uma vida com essa 10/10. Finon is seriously upset. Get out of here. Don't show your face around us again. If your master wants to stop the Flame Chase journey, she'd better bring an army that makes Kremnos at its peak look like child's play. I've said it more than once, Lord Finan. We're not here to start a fight. We came only to ensure you weren't anywhere else. While you were unaware, we already accomplished our mission to buy time. So, Lord Finan, until next time. Are you okay? Ih, cara. Fine. Anyone who uses innocent lives as bargaining chips has gone too far.
Acha que eles têm alguma chance? Eles estavam atrás dos herdeiros. I guess the opposition within the Council of Elders is still desperately fighting to obstruct the flame chase. If the conspiracy is exposed, they'll be hunted down in the Holy City like rats with nowhere to run, no matter where they hide. My teleslate. Anúncio global. Por motivos de força maior, as operações de rede mundial de conexões serão temporariamente suspensas. Por favor, se acalmem e fiquem em suas casas. Fio dourado local ativado apenas para comunicação interna de emergência. A dama de Selã dourada faleceu. Por favor, retorne para a polis sagrada imediatamente. Ih, carai. Aglaya, is this... blasted? Those guys... Foi coisa daqueles caras? But how could they possibly... Stay calm. This could just be one of her schemes. I won't believe it until I see it for myself. Fainan, what should we do now? Stay on course. I'll contact Treeby and ask her to keep the citizens calm. We'll hurry back to Akama as fast as possible and assess the situation in the city. If we run into any enemies along the way, I won't be merciful this time. Cartonis? Aí é foda. Oh, you're forging a sword for Fainan, aren't you? I haven't seen you wield the hammer in so long. I couldn't help but be entranced by the sight. You, Aglaya. In this form, you come to me. It means... That's right. At this moment, my physical form is already shattered. My journey as a human in this world has come to an end. It's time to fulfill our pact. Of course. The pact I haven't forgotten. The thing I entrusted to you, do you still have it? Far too plain this vessel is. Not worthy of you. Do you still insist? I insist. Over the past 1,000 years, every piece of fabric I've worked with has been tainted by my cold divinity. It's made me hate their colors, texture, and scent. This ornament stands apart. It was a gift from a child. She was pure and kind. I often wished my childhood could have been like hers. How to say goodbye to everyone? Have you already planned? I'm afraid there's no such detailed plan this time. I deeply regret not being able to say farewell to them, one by one. The moment has come. My departure will give them one less thing to worry about. This parting gift should help ease the regret of such a sudden goodbye. Invented for the Titans, Kremnos' soul-forging technology was. Though divinity it retains,
Filtered out, the remnants of humanity will be. Is that what you want, Aglaya? You've confirmed this with me repeatedly. Yes, Cartonis. I need you to do this for me. Condense my divinity into this ornament. It might still be useful in the future to help them complete their mission. Neste caso, usar a última fagulha do ser dela para ajudar a investigação. Child, there's no need to. Already lived a grand life your humanity has. Your praise puts my heart at ease, Grand Craftsman. Now, please, take me through the last tempering that fate has to offer. Aí com o plano final dela, ela expõe a organização The city is silent. e ainda consegue Tension is ajudar building with every passing eles second. com a sua morte. The news is probably spread by now. Every household is locked up tight, and all the market stalls have closed down temporarily. Ela realmente foi executada pelos higienistas. Não sei, tem alguma coisa aqui cheirando a conspiração. I hope so. I just can't believe she'd be taken down by a handful of assassins. If this is all part of a larger plan, Traby must know something. She just couldn't say it in the message. Às vezes o plano da Aglaia Let's go find her. pode acabar sendo a própria morte, né? Está tudo muito mais tipo melancólico. A questão da música. Dunham came back before us. Well, maybe he's heard something. Ah, vocês voltaram. Como vão as coisas? Não se machucaram, certo? Don't worry. The cleaners didn't lay a hand on us. Lord Crateros, were you in the city when it happened? What exactly went down? Regrettably, no one knows the details of that moment. Eyewitnesses only saw... It's fine. Just tell me. Eyewitnesses at the Memorial Palace saw Aglaya fall from the Chrysos air bath. Oh, gods. She showed no signs of life by the time the Holy City guards approached to check. They were too afraid to jump to conclusions. After all, she was a demigod who lived for over 1,000 years, the leader of the Chrysos heirs. Most citizens of the city believed that death couldn't touch her. She was pierced through the heart by a uniquely crafted dagger. I saw it for myself. It's one of the weapons carried by the cleaners. Eles não fizeram nada com a gente? Ela realmente foi assassinada? I also don't understand. This doesn't add up. The ones who appeared in the Grove, and those who confronted Dunhung in the Abyss, didn't immediately resort to violence. They were just watching and trying to intimidate. They didn't have any reason, nor the courage, to attack Aglaya. Perhaps... Especulações cegas não vão servir de nada. Vamos nos encontrar com a Dama Tribi. Ela é que melhor entende a mente da Aglaia. I'll stay here to lead the guards and maintain order. Find out what happened, but don't take too long. With Aglaya gone, someone has to take her place and lead Akama.
Also, Miss Hyacinth was the one who declared Aglaia dead. You might want to speak with her. Thank you, Lord Crateros. I'll stay here to lead the guards and maintain order. Find out what happened, but don't take too long. Also, Miss Hyacinth. Numa frase. The baths are empty. Sim, voltamos. Estamos aqui para conferir. Hyacinth. You're back. Nós ouvimos tudo pelo Crateros. Você está bem? I'm fine. I've been staying close to Lady Treby and Lady Trinan after the incident. It's great that you could come back so quickly. They need someone with them now. Como é que elas duas estão? Not well. After all, we witnessed Lady Aglaia's last moments. I tried to treat her immediately, but even the sky's blessings. Declaring her death was the hardest thing I've ever had to do as a doctor. Lord Finan, don't push yourself. You're carrying a heavier burden now. Please, don't fall. It's fine. I can handle it. What I've lost is a mentor and a comrade in arms. But for Treby and Trinan, they've lost a 1,000-year-old bond. Like they're losing a part of their lives. You should rest, Hyacinth. You've been awake for a long time, haven't you? We'll handle things from here. Okay. É que passa aí para See mim you uma later, coisa também, everyone. né? Next, we should visit Lady Treby. Bibi. Também? Snowy. Little Gray. You're back. Lady Treby, Snowy, don't. Please don't apologize to us. You went to the grove to prepare yourself for the threats to Akama. You didn't do anything wrong, so don't be hard on yourself. We were always by Aggie's side throughout this long journey, so we understood her thoughts better than anyone. She knew she wouldn't see the end of the Flame Chase journey, yet she gave everything without hesitation for the future of everyone. I know what Aglaia expected of me. Right now, the last thing Akama needs is a leader wallowing in self-pity. The scroll over there was entrusted to us by Aggie. She instructed us to hand it over to you when the time was right. I think now's the right time.
Lembrança inómana. Iluminada. Revelo. Revejo resquícios da memória. Como é que vejo? Como é que vejo resquícios da memória? Ah, aqui. Então você de verdade não precisa mais tomar os remédios? Os caras unicamente inestabilizaram o meu corpo, mas não impedem o declínio da minha alma. E agora o tempo se esgotou. Este instante é o mais apropriado para a minha retirada. Não chore por mim, professora, por favor. Tenho um último pedido egoísta. Poderia me conceder um momento? Coitada da Ative, mano. Eu desejo que a minha morte seja silenciosa e suave. Espero que o meu corpo sem vida não seja exposto aos olhos do público. Professora, eu enfrentei muitas mudanças durante a minha existência, mas na busca de uma única coisa, eu permaneci inalterada por 1000 anos. Beleza, não é? Exatamente, professora. A beleza. Você acha que o floquinho de neve está pronto? Há 1000 anos, quando eu recebi a chama primordial de Néstia, você acha que eu estava pronta, professora? Nós fomos lançados nesta era sem escolha. Tivemos de crescer em meio às ondas furiosas, e não apenas zarpar quando tudo estivesse pronto. O Final, ele compreenderá. Ele entenderá o dever que eu deixei para ele. Ele já tem a maturidade bastante, e não se deixa mais chegar pela raiva e nem pelo ódio. Aggie, I still remember the taste of that oatmeal. See you tomorrow morning. I'll prepare breakfast for you then. Quando eu te vejo amanhã é muito filha da puta, mano. Quando eu te vejo amanhã dói. Para com o te vejo amanhã. Finan, my humble student, my trusted colleague. As I write this, you are locked in a battle of words with the Council of Elders, fighting for the survival of the flame-chased journey on a battlefield where the smoke of war is invisible. I deeply regret and feel guilty for hastily pushing you and the Trailblazer into the debate. But please forgive me. At that moment, I could not afford to show any sign of weakness before you, as it would have crushed your morale. I considered the debate a routine affair, assuming I could win merely with the support and experience we'd accumulated over centuries. But I underestimated Kindness and her party's cunning, and also the deterioration of my own senses. The trap was likely set by the debater Calictus. He had prepared a severed golden thread in advance, revealing it to the public when Kindness was faltering in the debate. He claimed I was reading everyone's thoughts with the golden thread to cheat in the debate. I could have countered that low tactic in 100 ways, but my words slipped out before I could even think about them. With deceitful scoundrels like you in the crowd, I have no choice but to rely on the golden thread to keep watch over everything in this holy city. You can imagine the reaction that comment provoked. At that moment, I felt my time was running short. The divinity in this body might be eternal, but that is not the essence of me. I am a daughter of humanity,
born of my mother, and I will die as a human. Realizing that my humanity was fading, I began to plan my exit. What kind of departure would not waste such a belated death? I have yet to find the ideal answer. But I knew I couldn't simply fade away in my sleep like anyone else. The serpents have always lurked in the darkness, terrified of their heads being cut off by the golden thread. If my departure were to be calm and uneventful, it would only lead to a swarm of those serpents emerging from their nests. Regrettably, a peaceful death is a luxury I cannot afford. I must feign weakness deliberately to make those serpents lose patience and act rashly. Just as they think they've struck and sunk their fangs into my heels, that's when I'll strike back, igniting the final blaze to burn away the threats hidden in the shadows. The blaze soaring into the sky might sow fear and confusion, but I have no worries about people losing their way. After all, Alchema still has you to guide them, Finan. You're not perfect, Finan. I've witnessed your confusion, recklessness, and deep sensitivity, dawn after dawn. The heavy burdens of your past have always weighed you down, inflicting deep pain. Yet, in your way, you are perfect. You embrace everyone's imperfections, always ready to find the precious qualities hidden beneath their rough exteriors. Unconditionally. That might be what sets our Sky Father Kefili apart from other deities. They recognize the imperfections in their creations, yet still choose to shine their light on them, offering protection with unconditional love. Finan, while you zealously pursued strife, believing it to be your destined path, from the very beginning, my thoughts have never changed. You are the destined world-bearer of Amphoreus, the gate to Amphoreus' future. Go, complete the flame-chase journey of the prophecy, ignite the stars, and inspire hope in the hearts of humanity. I will be waiting at the end of the West Wind, looking forward to the miracle you will create. Aglaya, how could I possibly be worthy of the burning torch you've passed into my hands? Mesmo que tu não sejas digno, meu cara, tu vais ter que ser digno. Dalang, can you do me a favor? É só me dizer que eu farei tudo o que tiver ao meu alcance. Please deliver a message to Lord Crateros. Have him gather the Holy City guards and the Kremnoans to spread the word from door to door. At the lucid hour tomorrow, Finan will speak at the Marmorial Palace. Urge everyone who has concerns about the Holy City's future and the Flame Chase journey to attend this gathering. Tell them Aglaya has left Amphoreus the seeds of hope. Thank you. Entendido. It's been a harrowing day for everyone. Please make sure to rest well and collect your thoughts. I need to prepare. Sentiria que nós estamos no fim da jornada, né? Falta a chama de Kefale e falta daquilo. Sendo que Kefale, em teoria, já estaria no alcance. Ela só está sendo deixada por último. Então falta só aquilo. Vai não, o Cartonas está aqui. Cartonas? What brings you to Marmorial Palace? Não que eu acho que
quando a jornada for completada vai tudo ficar bem, ponto e acabou. I planned Mas to nem get fudem everything que vai tudo settled ficar before bem. coming to see you. Is there something urgent, Vai dar Cartonis? tanta coisa errada. How are you holding up, I wanted to see. Better than I expected, you seem. There's no room for doubt anymore. It's time to take action and show everyone that the leadership of the Chrysos heirs is still strong. Right, your assessment is. Now, here. Take this. Is this it? Opa, uma espada. You've completed it. Dawnmaker. The name I've chosen for it. Bem similar à do salteador, né? Before dawn, prepare for battle. For tomorrow, wield your sword. Befits your stature, it does. Chrysos heir. Dawnmaker. Unbelievable. You've never seen that black-clad swordmaster. Yet you've recreated this so precisely, just from what I described. Precise your description. Imbued it with the power of Não, mas não dawn faz, não I already pediu para ser have. idêntico à do salteador. Guided by your will, gleam with golden flames, its blade will. Wield it, may triumph always be yours. Thank you, Cartonis. I will use this sword to protect the beings of Amphoreus. Another thing there is. What's this? Stored here, the remnants of Aglaya's divinity are. This was her commission. Her death she had long foreseen. Can she still hear us? It's difficult to confirm. About divinity, we know very little. In this way, she wanted to be with you. Always. I understand. Let me keep it. With this, I'll have another constant companion by my side. Quando é Bloodborne dura 6 até 11 horas, e quando é esse jogo é só 4 horas live. Depende, né, da missão. Genshin que foi ontem, não é exatamente este jogo, demorou tipo umas 4 horas e tal, porque a missão acabou, né? A missão não durou tanto. Agora, se fores a ver no canal... Se for a ver no canal... Eu acho que eu não consigo ver agora. Mas tipo... Se eu for a ver no canal... Tem live que dura tipo... Quase tanto quando... Vou ver mesmo pelo telefone aqui. Fica assim um chato. Só por um momentinho. Look, Lord Finan is here. Aqui, cadê? Tipo, da 3.0 foi tipo 7 horas live. I spoke at the Citizens' Assembly at Dawncloud. Tipo, depende da missão normalmente. I wrestled with every word, searching for the right ones to rally support and keep the Chrysos heirs' flame chase alive. In the end, I remembered a lesson from one of my teachers. In battles where words are weapons, outrage and blind passion often overpower reason. I followed his strategy.
I painted my opponents as nothing more than pests, tore apart their character, and laid out their crimes. The strategy worked. I secured enough votes to achieve my goal, but afterward, there wasn't even a flicker of joy. I realized that apparent victory masked a deeper failure. In my pursuit of success, I fueled division and strayed far from my very purpose that led me to the flame chase journey. This journey was supposed to unify, not divide, to strengthen us, not weaken us. It was the gold thread that mended our rifts in the past. Some saw it as a means of surveillance, a tool of control. But no one can deny that it was Aglaya who held this city and even this shattered world together. Now she is gone. Yes, as you have heard, the demigod Aglaya, who guarded the holy city for a millennium, has indeed fallen. Who murdered Lady Goldweaver? Find the murderer! Make them pay! I felt the same as all of you initially. I wanted to stand here beside you, to condemn the sinners, to discuss retribution, and to see justice brought down upon them. But my perspective has changed. The golden threads that once bound this city have unraveled. Yet no one is celebrating their freedom from control. In the empty markets and bath chambers, one feeling lingers. Unease. Deep down, we all know the last safeguard against the harm we may do to each other is gone. No divine power will protect us from the malice in our hearts. From now on, only the moral code we choose to uphold for ourselves will stand between us and the abyss. Finan has a way with words. Shh, fica quieto, escuta. Oh, all right. The flame chase journey is nearing its end. With only one titan left for the Chrysos heirs to conquer. Aquila! Before I rise to the skies, I challenge you. Cast out the shadows and malice within your hearts. Let your spirit shine brighter than the sky itself. Let me bear witness. Even without the divine authority of romance, Akama will remain a sanctuary in these end times. A place for the kind people Aglaya dreamed of. The kind of people foretold in prophecy. A better people! 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 I appreciate your willingness to accept the challenge. You have reminded me that Aglaya left me perhaps the simplest duty in the world. To bear the burden of creation, I need only to give one thing. It's a gift she once gave me without hesitation, and now I share it with each of you. Unshakable faith.
There's still a long way to go before Amphoreus is reborn. But we will not forget the past as we move forward. For the memories of Amphoreus will always benefit future generations. Allow me this moment. I want to borrow a few minutes of your time to commemorate a demigod who protected the holy city for a millennium. She was Akima's dressmaker, the leader of the Chrysos heirs, the gold weaver, Aglaya, and her greatest feat was being a selfless person. That singing sounds so familiar. That's our song, and Snowy used to love it! Yes, Lady Trian. For that child filled with anxiety. Your songs always dispelled the clouds in my heart. Even if for just a moment. Snowy was so cute and kind when he was little. Now, you've grown so much. Maybe not as cute, but still just as kind. Time spares no one, so there's nothing we can do. But kindness, you helped nurture it in me. Don't mention it. Your light is as bright as ever. Keep it up and stay strong. See you, Snowy. Goodbye, Lady Trian. I heard what you said. Are you suggesting the debate tactics I've taught you are nothing but sleight of hand? Lembra aquele vinho de todos que já partiram. Professor Anaxa. Olha que without those ainda tem alguns techniques you por taught partir, me, né? the flame chase journey might not have survived. Pela profecia ainda tem alguns por partir. Good thing your head's still clear. The Chrysos heir of Kefali. I had no idea you had it in you while I was drilling those formulas in your head in class. Who could have thought, Professor? By the way, I've completely forgotten those formulas now. Some things never change. In our next lives, I'll teach you how to truly embrace your divine duties. I'll be waiting. Goodbye, Professor Anaxa. Miss Castros? Aren't you going to say something? Lord Finan, you have always been so approachable. Ever since we first met, you've seen me as a friend. It was the first time I understood what everyday friendship was like. But that's dangerous. Dangerous? Laughing and chatting with you, I sometimes forget who I am. And for someone with my kind of power, that's a real hazard. I hadn't thought of it that way. Sorry, I forgot to consider your perspective. Please, no apologies. Despite everything, thinking back on the times we spent together makes me really happy.
I feel the same. Goodbye, Finan. Goodbye, Gasteros. Aglaya. Remember, Finan, after completing the flame chase, leave the decision to initiate the miracle of Genesis to the Amphoreans. The Chrysos heirs are the executors of the prophecy, yet they, the people, are the true masters of this world. Rest assured, I always keep your teachings in mind. The difference between a presumptuous hero and a tyrant is a fine line. Well said. You've got a good memory. It's late. Anything else you'd like to add? Anything else? Even in your imagination, I'm not one to show my vulnerable side. No worries. I've long understood how difficult it is for you to open up completely. Thank you for bringing me here, Aglaya. You saved me. Maybe what I wanted to save wasn't you, child. But this crumbling world. Goodbye, Finan. Goodbye, Aglaya. Did you forget me? Forget you. Like I'd ever. We aren't parting ways forever. You're just off to guard the gates at Castrum Kremnos. Let's not make this a tearful farewell. You know just how to make a person uncomfortable. I have a feeling we'll meet again in this lifetime. Let's have another showdown then. Deliver. That's very confident of you. I've changed since then. Have you seen this sword? It's a masterpiece freshly forged by Cartonis. A bold statement for a mere mortal who hasn't yet claimed the power of a titan. See you around. Finan of Ides Elysiae. It's a date, Mightimos. What a poignant, yet splendid journey. And it's still not over yet, is it? Yes, Cyrene. I was right. In the end, you did become the deliverer in this story. A lot has changed while you were away. I've met so many people, tried so many things. I've found new resolve. And I've let go of some attachments. I'm not the same person I used to be. But to me, you've never changed at all, Finan. Cena da hora, cena da hora. É meio que a mente dele criando as suas perguntas e respondendo This place holds so com a many imaginação que ele different tem das kinds of pessoas. memories. I remember you could see the Gold Weaver sign from here, all the way down the mountain. But my eyes aren't what they used to be 1,000 years ago. Cypher, you... seamstress. Tell me, does Akaba have any treasures so rare that not even your... I mean, our shop has seen? Of course it has. I heard there's a gem of all worlds hidden somewhere in Dawn Cloud.
Apparently, it's a piece that fell out of the Dawn device. It's truly a priceless treasure, being a part of Kefali's divine body. Even I, the Gold Weaver, cannot witness its glamour. Gem of all worlds. Nice! Got it! Well, please keep looking after the shop while I... Let me guess, Cypherer. You're probably already plotting to sneak into Dawncloud to steal that gem, aren't you? And your next move is probably trying to sell it to the highest bidder, then distribute that money to the poor and the refugees in the Holy City? Look, seamstress. Are you sure you aren't peeking into my head with your golden threads? You might be skilled at covering up lies, but your compassion is all over your face, plain as day. Don't lie to yourself. Do you honestly think this is the right thing to do, Cypherer? What else am I supposed to do? That's the only thing I can do with my power. You keep talking about how I have the potential to become a good person. Or even what people call a hero. But I don't know what I need to do to get there! I can't weave golden dresses like you! I can't sing as well as Miss Hyceelins! And I definitely don't know as much as Big Sis Treby! The only things I'm good at are the underhanded street smarts that no one even respects. Door. But I still want to be worthy of you. I want to prove that you've made the right choice. Even thieves can dream. Right? I know, Cypherer. I know. You are justified in your anger. Destiny is never fair. And your path is doomed to be even worse than everyone else's. You are fated to walk in the dark and bear the world's misunderstanding in this journey. But you have to believe that everyone in this world is unique in their own way. I am convinced that you're the only one who can bear the authority of trickery, even if you have to contend with the legendary 300 master thieves of Dolos. Aglaya. I just want everyone to believe that the world is beautiful, and that everyone is simple and kind. If only I could get everyone to believe that. Would that lie become reality? If enough people believed in it, even though it's a lie. Lies will always be lies, Cypherer. But sometimes they can be more noble than the truth. Huh. Are you really planning to just stand there forever? Honestly, sneaking around doesn't suit you, Deliverer. I never thought I could slip past your sharp ears, Miss Cypher. I just didn't think it'd be right to interrupt when you're obviously lost in thoughts. Huh. Still as charming with your words as ever, boy. Your speech at the public baths wasn't half bad, I'll admit. It managed to touch my heart. Just a smidge. Thank you. I had a feeling back then that you were in the audience. Intuition certainly is a thing of wonder.
time you didn't call me out on the spot. You waited all this time to tell me. Well, É que eu tava concentrado no I thought you'd need discurso, some né? time to yourself. After she passed away. None of your business. Enough small talk. Tell me, what kind of trouble did you run into that you need me, the super old-timer, to step in? We've only met a couple of times, but you've always gone straight to business. I respect that about you, old-timer, so I'll cut to the chase. You're probably aware that Aglaya has earned the support of the entire city for the Chrysos heirs. Everyone believes that she died at the hands of council members who were against the flame chase, and the citizens' fury has been dragging these schemers out of the shadows one by one. But they didn't get everybody. To this day, we still haven't found Elder Kynus, the leader of the cleaners. I see. You're afraid she'll do something wild now that she's pushed into a corner, aren't you? Yes. I believe that Kefali's core flame, forever enshrined above the Council Theater, would be the opposition's final trump card against the Chrysos heirs. We're setting out to campaign against Aquila in a few days. With the Chrysos heirs gone, it'll be their best chance to strike. You think those desperate dogs will try to snatch the core flame while you're gone? So, you want me to give them a nice long walk while you're away, right? You sure saw right through me, Miss Cipher. I know exactly what you can do. Godlike speed, perfect disguises, untraceable movement, and that most enigmatic authority of trickery. I have only one request. Please, use whatever tricks you need to protect Kefali's core flame. Even if you have to deceive the rest of the Chrysos heirs as well. Uh-huh. Hey, Deliverer. Do you honestly think that there's no way I'll turn you down? Do you even have any plan Bs if I decide to nope out on this? As the demigod of trickery, there are no other trump cards in the world that can outrank you. I'm sure you know the answer to your own question, Miss Cipher. What confidence. You talk as if you have everything in the palm of your hand. Huh. So you did learn a thing or two from her. I'll give you that. Then let me tell you something you don't know. The Flame Reaver. They've been watching Akama closely. You mean... Bet you didn't expect that, huh? I've been tracking them all this time. And this is my conclusion. That lunatic may have lost their mind, but they're no fool. Why do you think they haven't made a move on Akama yet? Professor Anaxa once analyzed this. He thought it was probably because Kefali's core flame was protected by the Council of Elders' secret arts. Ha! Sacred art's my foot! I could break those mechanisms with a flick of my finger. Allow me to let you in on the actual secret. They probably held off from attacking Akama because the Seamstress's defense network was way tougher than you thought. Now that Agora she's que ela gone, já não tá mais. and you're heading out to the Eye of Twilight, with the city's defenses in shambles. Aí provavelmente ela atacaria. What a dangerous situation we find ourselves in. But since you're the one who brought it up, I'm guessing you already have a solution in mind.
Just look how ridiculously calm you are right now. But you guessed it right. Consider this a 2-for-1 deal. I'll keep that lunatic entertained on top of protecting Kefali's core flame. You owe a big favor after this. Caramba, a Saika vai conseguir fazer os dois ao mesmo tempo? Assim, uma coisa é cuidar do conselho, que tipo... Ok, eu acho que cuidar do conselho não parece ser difícil. Considerando que nenhum deles realmente tem poder There's a fundamental mais... truth in this world. Cyphera will always Agora, get the last laugh. conseguir fazer um V1 contra a porra do salteador é I'll foda. do my job. Pelo menos So entreter you o salteador, né? Need to make sure you don't die before you pay me. E vamos para a visão da Riacina. I'm back. I've been trying to stay away from here since the Black Tide destroyed the grove. And through that, stay away from the memories that might make me sad. But the wind keeps pulling me back. Maybe that's the Twilight Courtyard's duty, after all. I know, little Ika. I know. I too miss the days when we all studied together. But we have an even more important mission this time round. Lord Finan has already set the date to campaign against Aquila. Being a descendant of the Sky People, You're right. At least I can still afford to get lost in thought once in a while. Oh, ancestors. Please wait for just a bit longer. The time I spent in the grove deserves some reminiscence. Silêncio do amanhecer. Deixa eu colocar ela na equipa. Neste caso, trocar a minha equipa. Não é aqui, cara. Era aqui. Se for fazer uma equipa com ela... Cadê a Car Stories? Professor, Car Stories. what will you be teaching this time? Rota. Aquilo tá certo. E esse. Thank goodness! It's Cat. This was where Professor Anaxa gave us the lesson. I can still see that day in my mind. E ele estava correto. And that was your last lesson in the grove. Now, each of you will head off on your own path. How much the grove's teachings can help you in the real world depends on how well you can put knowledge into practice. However, heed this warning. If you ever do anything disgraceful out there, don't ever claim you were the student of Anaxagoras, one of the 7 sages. Professor Anaxa, there's some other classes scheduled on the calendar. Are you sure you didn't? De graça, mas pra quê? Eu tô tranquilo vendo a missão. Firstly, call me A pior parte é que eu ainda vi chegando e ainda tomei susto na mesma. Essa é a pior parte. Eu vi meio segundo antes e ainda tomei susto. Porque eu odeio o fato de, tipo, eu vejo susto no chat. Eu sei que tá vindo, eu não sei quando. And all my teaching activities will be put on hold. Ah, I see. So you're saying that the lessons taught by all the other teachers aren't good enough to be considered lessons? All you do every day is wag that sharp tongue of yours. That's a credit deduction, Finan of Ides Elysiae. I have nothing left to say. Next. Please wait, Professor.
According to the Grove's protocols for a cohort's final class, the lecturer should take some time in that lesson to discuss the students' post-graduation aspirations with them and guide them toward a solid path. Surely you can't skip such a crucial step, Professor. Não posso. The teaching assistant, Miss Hyacinth, is truly Professor Anax's nemesis. Fine. Since Hyacinthia insists on this, let's go through the process. Since some of you are so eager to speak, why don't we start with you, Finan of Ides Elysiae? What is your post-graduation aspiration? Me? Well, it's not exactly an aspiration, but the only thing I want to do is to protect the people I care about. I see. So you want to be a hero? How boring. Next. I didn't say... Anaxares não mede palavras. Castoris, you've been giggling for quite some time. How about you go next? Perhaps my answer is a bit vague and meaningless, Professor Anaxagoras, but... I hope the world can be freed from the agony of death, so that every living being may find calming peace. How naive. So naive that it makes me want to weep for your fairy tale. See? This is why I don't want to follow those outdated protocols. All I get are boring answers. Since you suggested this whole process, why don't you wrap this up, Hyacinthia? Share your aspiration with everyone, and let's see if yours stands out. So it's finally my turn. Good thing I came prepared. My aspiration is nothing less than completing the final blank page at the end of the hero's epic. Blank page? An interesting description. Do explain, Assistant. I've read all of Amphoreus' heroic epics while studying at the Grove, and a common thread came to my attention. Almost every epic ends with a description of the hero's achievements. But few mention how the everyday people of that time lived. No one recorded the struggles and suffering the commoners endured. So you're saying that, instead of legendary heroes, you're more focused on commoners living on the peripheries of historical records. Perhaps I'm influenced by my background. My ancestor, Seliosi the Day Thunder Knight, raised her spear against the sky and ushered in the flame-chasing era that continues to this day. Her story is told to every child descended from the Skyfolk. We have no doubts about Seliosi's greatness, yet her towering figure overshadowed every record from that entire era. What about the Day Thunder Knight's family, allies, and friends? What about the survivors and those who died in the great battles? Whenever I think about their stories by the campfire, I realize the details of those legends have been long lost, and only Seliosi's name remains. Her brilliance had become as blinding as Aquila's, lording over everything on the ground. That's why I'm glad that my era does not lack heroes. All my ancestors had was a sad past. But I have a future I want to protect.
Instead of becoming a hero and ushering in a golden deluge to baptize the world anew, I want to stay in the backline and save all the ordinary humans from drowning in the rising waves. I wish not to return to the sky, but to walk among the masses on Earth. I believe it's the only way for the saga of creation. To include a footnote for the everyday people in its blank page. Mesmo assim, ela vai ter que voltar para o céu. I'm getting para o último embarrassed from desafio. remembering how I said all that. But my beliefs have never changed. Now I really have a chance to stay behind the hero's front line and realize my dream. Danny, what are you doing here? Eu não esperava te ver de novo aqui no bosque. Pai não disse que vocês estavam se preparando para a campanha contra Aquila. Você veio para... You guessed it. To reach Aquila's realm in the sky, descendants of the Sky People must perform a bloodline ceremony, summon the spirits of our ancestors, and get their blessings. That's the only way for creatures on Earth to forge the rainbow bridge to the sky. And the soul of the first ancestor I want to see is here in the grove. A ponte de arco-íris é essencial para recuperar a chama primordial de Aquila, mas conduzir uma cerimónia tão vital dessas sozinha é meio arriscado demais. Don't worry, I have little Ika with me. You'll protect me, won't you? Good, Ika. Well, what brings you here, Danny? Eu estou coletando o máximo de mitos e pesquisas sobre os titãs que eu puder. Tudo sobre Amphoreus será uma adição valiosa para o nosso banco de dados quando eu voltar para o Expresso Astral. Ah, right. If all goes as planned, you and Gray will be able to go home after this mission, won't you? Bom, em teoria sim, a não ser que o Laigos lá faça alguma bosta. Sim, se realmente formos capazes de quebrar a maldição do mundo além dos céus. Mas eu não acho que será assim tão simples. Oh? Could it be that you too have some kind of hidden powers to make prophecies now? Não passei profetizando não, mas ele tem um poder secreto para outras paradas. Não é isso. Mas eu estou começando a me questionar a validade de tudo após uma conversa com um membro do Conselho dos Anciões. Ele está tipo assim. O meu mano Laigos quer que nós saiamos. Por que ele quer tanto que nós saiamos? Também não confio. Nope. I didn't understand that either, little Ika. Não se preocupe com isso. Tem muitas coisas que eu ainda não entendo. Não compreendo. Since we've already met up, why don't you come with me, Danny? Estava pensando a mesma coisa. O bosque está repleto de perigos agora. E uma par de mãos extra também quer dizer uma segurança extra. That's the dependable express guard for you. So, shall we get going? The chroma coffer is vibrating. There must be memories of an ancestor nearby. Deve ser aqui a memória. O que é isso? This is the divine object of the Sky People, the chroma coffer. Our ancestors dictated that when a descendant of the Sky Folk is ready to challenge Aquila again, they must first awaken the spirits of their ancestors with the chroma coffer and receive their benediction. Only after this can the chosen Skyfolk reascend to the heavens.
Isso é para evitar que aqueles que não sejam qualificados percam as suas vidas sem motivo. Very prudent, wouldn't you say? The soul of an ancestor slumbers here. Now, I will awaken them. Certo. I am Hyacinthia from the Twilight Courtyard, a descendant of the sky who has inherited the duty of flame chase. The time has come to fulfill our clan's destiny. I will join the heroes of the prophecy to return to the sky and retrieve the core flame. Ancestor, please bestow upon me your generous blessing. Estou com atenção reassistindo, conversando com o astral. Who has awakened me? It's I, Hyacinthia, a descendant of the Sky People. I apologize for interrupting your slumber. You are Lord Crispus, aren't you? I've read your story in our family tree. You were a righteous judge who vindicated many who were wrongfully accused. I never imagined someone in this era would still remember my name. So, our bloodline and duty have continued to this distant age. Indeed, it has. I have awakened you in the hope of receiving your blessing. For the flame chase journey is nearing its perfect conclusion. And retrieving the core flame of Aquila is the final challenge the heroes will face. Perfect conclusion. Hyacinthia, you look very young, and you do not have the bearings of a warrior who can contend with a titan. How can you convince me that this blessing will not turn into a curse, leading a child like you to your demise? 1,000 years ago, Seliosi, who conquered the skies, left behind legends and a will, entrusting the mission to return the Sky Titan's core flame to her descendants, to people like you and me. Though I'm not a warrior, I will not turn away from the mission that has flowed through our blood for 1,000 years. And I am not fighting alone. I have the strongest and most tenacious companions in the world. Amphoreus is in an era brimming with heroes. The burden of retrieving Aquila's core flame no longer rests solely on the shoulders of the chosen Skyfolk. I now wield the power of healing. I aim to mend the fissures in the sky and heal the wounds of the people. I desire to define the mission of the Skyfolk in my own terms, to conclude the vigil that has spanned millennia. I sense resilience in your words. Not an outward resilience, but something deeper within. Receive my blessings, young Hyacinthia. May you gain wings to return to the sky via the bridge of rainbows. Thank you for your trust, Lord Crispus. We won't let you down. Muito bem, Racine. Thank you. E My com isso foi ancestors were all pretty strong. uma das bênçãos.
it won't be easy convincing them. I've run through these upcoming conversations in my head more times than I can count. Parece que os seus esforços estão sendo recompensados. Now, the next ancestor on the list. Her spirit is said to rest in the vortex of Genesis. Pity that the ceremony has to be performed in strict order. Shall we head back to Akama together, Danny? O vórtice da criação é... Eu tenho uma sugestão. Você se lembra de como você sugeriu que eu aprendesse as artes secretas da água com os sacerdotes de Fagousa? Eu tenho praticado isso no meu tempo livre. Eu fiz algum progresso. Agora, desde que eu tenha água espiritual comigo, eu posso usar essas técnicas para criar um caminho diferente. Um caminho diretamente até o vórtice da criação. Oh, I remember. I didn't expect you to keep at it this long. That's so like you, Danny. Comparadas com a limpeza da minha casa, as águas em Amphoreus são bem selvagens. Domesticar as águas não foi fácil, mas agora eu já peguei o jeito. That makes sense. Bagusa was always described as a fickle titan in the myths. Since you're offering, then let me put your skills to the test, Danny. A ação de água espiritual formado com essa técnica não é tão estável quanto uma bacia ritual. Ele provavelmente só permitirá a passagem de uma pessoa. E como foram os sacerdotes de Fagousa que o projetaram, a entrada também é a saída. Você precisará voltar pelo vórtice depois de encontrar o espírito da sua antepassada. Eu e Iquinhas estaremos esperando aqui. Got it. I'm counting on you, Danny. Sob os passos estrondosos da sua dança frenética e rugido da celebração esconde, o seu rugido da celebração esconde o batimento do mundo. A água espiritual abre a porta. The vortex of Genesis. Unbelievable. Danny is full of surprises. But this does feel way more disorienting than the ritual basin. Wait, is Lady Treeby here too? And who is that next to her? Oh, I think I know who that is. Ela não conhece a Cypher. Do you have to go already, Syphy? It's been ages since you were last in Akama. You could have taken some time to rest, and we could have caught up. That's alright, big sister Treeby. I've gotten used to life on the road. Staying in this bustling city actually feels off. Besides, your prize student gave me an incredibly tough mission to handle. Cut Snowy some slack, Syphy. He's still so young, yet he's shouldering all the responsibilities Aggie left behind. Besides, Snowy's not the kind to ask for help lightly. Since he came to you, it means you're the best person for the job. You really spoil him, big sis Treeby. Guess I'm past the age for someone to look after me. Considerando que tem mais de 1000 anos, eu diria que sim. Just kidding. Com certeza sim. I get it. That deliverer boy does have a certain charisma about him. It reminds me of Aglaya in her prime. Anyway, I'm about to head out. Oh, big sis Treeby, before I go, got a little gift for you. Well, didn't expect you to be so thoughtful. What's in it? That's a part of the game too.
If you want to see the full picture of what's inside, you'll have to wait until nightfall. A gift with a mysterious twist? Seriously? Huh? Looks like we have company. Lady Treby, and this graceful lady must be Miss Cypher. I'm Hyacinthia from the Twilight Courtyard. Everyone calls me Hyacinth. Pleased to meet you. Bright and cheery as a lamp. Well, hello there, pink child. I'm Cyphera from the long-fallen city-state of Dolos. As for the rest, it's all in the history books, so I don't need to repeat it here. So, you're from the Twilight Courtyard. Does that mean... Yes, I'm a descendant of the Sky People, the Chrysos heir about to take over the authority of Sky. Whoa! That's unexpected. I figured Celiosi's descendant would be, I don't know, taller, stronger. Don't judge a book by its cover, Syphe. Cinny is a master of her craft. She's the most skilled and dependable physician in all of Amphoreus. Don't worry, Lady Cypher. I may not be as strong and warlike as Lady Celiosi from 1,000 years ago, but I'm confident I can carry out the mission of the Skyfolk. All this talk about missions, you're making it sound way too serious. You've got to look out for yourself, girl. Don't push yourself too hard. I'd hate to see that cute face all scratched out by Aquila's claws. Syphe cracking jokes? Looks like you haven't forgotten what Aggie said all those years ago. Anyway, I've got a mission to handle, so I'll get going. Good luck, Miss Hyacinth. And if things get tough, just let that deliverer take the lead. E você foi. Miss Cypher is in such a hurry. Eu acho que o poder de velocidade dela é da hora, portanto, tipo, enquanto uma moeda estiver girando, ela tem velocidade infinita. Eu acho da hora. Well, enough about her for now. You're here because of your mission, aren't you, Cinny? It's the perfect opportunity for me to go and tuck Syphe's gift away somewhere safe. Acho que de todos os poderes tipo, dos herdeiros, o da Cypher é o mais interessante, tipo, mecanicamente. Seja de tipo tornar as mentiras realidade ou da moeda em si. I will join the heroes of the prophecy to return to the sky and retrieve the core flame. Ancestor, please bestow upon me your generous blessing. Eu não vou ter que ver todas as conversas. Puta merda. Assim, tem uma pular a narração, mano. Vai. Child, what brings you before me? Could it be you're a descendant of the Sky People? Yes, I am Hyacinthia of the Twilight Courtyard, the successor of the Sky People's flame-chase duty. You must be Gem Electra. Legend has it that during the Chrysos War, you led our people to ally with Akima and held back the Kremnoan forces. It was your victory that earned the Sky People a place in the Holy City. Hyacinthia, you seem well versed in our clan's history. And this is the Vortex of Genesis? It is. Look, 10 stars have already been lit. The Chrysos heir's flame-chase journey is nearing its end. Are those
The core flames of Fagusa and Giorios? Does that mean Hycelans and the Mountain Dwellers successfully carried out their duty? As fellow pillars of Amphoreus, who would have thought that Sky's duty could only be fulfilled after 1,000 years? It's because Sky shelters all beneath it. If it were to shatter, the world would fall apart with it. That's why Lady Aglaya made the core flame of Aquila the final step in our campaign. Aglaya? Is she still on the flame chase journey after 1,000 years? Bom, ela tava, né? Unfortunately, she has recently left us. But you're right. She was indeed still guiding the Chrysos heirs forward. Incredible. That girl actually managed to endure the merciless erosion of time, and lasted for so long. Answer me, Hyacinthia. Since you recognize me, you must have also read my writings, no? Every record regarding my lineage is etched in my memory, including your words. In that case, you're probably aware of the prophecy I sought from a certain Trebios. Yes. At the end of the Rainbow Bridge, the Sky Folk will mend dusk and dawn. But unfortunately, no ancestor has ever been able to truly decipher its meaning. I see. Yet, Trebios' prophecies never fail. Perhaps you'll be the one to witness its fulfillment, child. May the prophecy lead you to a gentle fate. Thank you, Lady Ectra. Whatever fate the prophecy holds, I'll face it head-on. It's only by giving everything we have that we can truly accept any outcome with a smile. Won't you agree? I like you, child. I wish this conversation could go on a little longer. Take my blessing, Hyacinthia. When I first saw you, I indeed had my doubts. But your resolve has touched me. If Sky's divinity is fated to pass on, I hope it incorporates your optimism and kindness. Your blessing is a treasure beyond measure, General. Rest well. I'll make sure your gift is put to its best use. General Ectra is so different from how the records described her. She's quite a gentle person. All right, time to head back to the grove. I shouldn't keep Danny and little Ika waiting. Bora ver quantos mais ancestrais é que vamos encontrar. Até conseguirmos ir para o céu. It went Voltou como great. foi. Your spirit water art was a huge help, Danny. Queremos cumprir a missão do Pucci, desta vez pelo bem maior. Você importaria em compartilhar o que o espírito ancestral te disse? É justo. What's wrong, Danny? Nada, parece que foi tudo bem. É só que eu só estou meio preocupado com a profecia que você mencionou. No fim da ponte arco-íris, os Morianos unirão o crepúsculo e a alvorada. Não sei exatamente o porquê, mas eu sinto um pouco de tristeza nessas palavras. You've always been a bit of a sensitive soul, haven't you, Danny? Lady Trinan deciphers countless prophecies every day, and this one's just another among many. Don't worry too much about it. Eu espero que sim. Come on, Danny. Don't look so gloomy.
we're gonna have to take a long trip for the final visit to the ancestors. Para onde Our estamos indo? final stop is Lord Mighty's home, Castrum Kremnos. Em Kremnos é que está o último ancestral. Puta Wait merda. here. This is it. Lord Mighty has Será been que por fighting the ser Black Tide o here, local de alone day after guerreiros no day. geral, será que vai ser a I'm worried grandiosa about guerreira him. do passado, o último ancestral? Ele enviou uma mensagem mais cedo, carregada pelo trovão, nos alertando para ficarmos de olho nas ações do salteador. That means he hasn't been consumed by the Black Tide's madness yet. We're here to complete an important mission. We shouldn't interfere with this battlefield. Don't you agree, Danny? Concordo. There. That sleeping spirit is Ou my então grandmother. não. Ou então também pode ser a avó dele. Yes, my grandmother Jacintha was a warrior. She represented the Twilight Courtyard in the Kremnos Mas não Festival. estava errado sobre ser uma guerreira. She fought her way through every challenge and reached the final stage of the Kremnos Festival. She was just one step away from securing a peace treaty for the Skyfolk, but was ultimately defeated by the champion warrior of that time. I've never looked too deeply into the details of such ritualistic violence. The scroll simply described it as a glorious duel. But behind the glorious duel was a tragic end. Not long after the festival, my grandmother's injuries worsened, and she passed away far from home. This prophecy tablet was left here by the Kremnoans to honor her final wish. Her death marked the final collapse of the Twilight Courtyard, already fragile under the shadow of war. E o guerreiro que lutou contra ela? Was Lord Kratos. Mas você ainda salvou a vida dele, mesmo que ele tenha tirado a vida da sua avó. Seeing him lying there, gravely wounded, bleeding out, I can't put what I felt at that moment into words. But when I heard Lord Kratos took that fatal blow to protect Lady Trianne, all those tangled feelings faded away. To quote Lord Finan, Kratos must have done that to become a better man. É preciso verdadeira coragem para perdoar. Você é tão forte quanto os seus ancestrais. É assim. You're getting better at this, Danny. In her final diary entry, my grandmother wrote that when the moment of destiny comes, a descendant of the Sky People would deliver the message of their Eu vou embora, departure tchau. to her Até spirit. mais, Adrian. Considerando aqui como é que está, ainda deve demorar umas 2 horas ou se calhar 3 nesta missão. Beloved granddaughter. Ainda tem muito plot para se desenrolar, I will aparentemente. join the heroes of the prophecy to return to the sky and retrieve the pure flame. Ancestor, please bestow upon me your generous blessing. Is this the world of the living? Wait. You. Could you be? Grandmother, it's me. Your Hyacinthia. Hyacinthia.
My little hummingbird. Why? How? Why is it you who awakened me? I have never imagined this. I thought I would feel happy for all my ancestors when this day came, but now... I can't even experience the joy of seeing you again. Do you remember that you and Father took me to my very first sky ride when I was 8? Back then, you wanted me to pick one accessory out of 4. The sun crown representing nobility, the storm bracelet symbolizing strength, the ice ring embodying wisdom, and the radiant pendant signifying kindness. Grandmother, do you remember the one I chose? You spoke an innocent little prayer, infusing a faint thread of light to that modest pendant. Yes, and I remember how surprised you were. In all those centuries, no other child of the Sky People had ever made the same choice I did. Hyacinthia, there was a time when I thought you were a timid child. You never had much interest in swords or battle and had no relation to that fiery determination and strength in our blood. Yet I've told myself, that's not a bad thing. If my hummingbird could live her life in kindness and optimism, then it'd be a good thing. I never thought the burden of retrieving the core flame of Aquila would fall to you. Don't worry about me, Grandmother. I believe what makes someone a Skyfolk isn't just outstanding strength, but the capacity to shape the world. When the world cried out for a hero to challenge the gods 1,000 years ago, Zeliosi stepped forward and began the flame-chasing era. And now, as the flame chase journey nears its end, this broken world is crying out for something else. Healing. Isn't it poetic? A saga that spans 1,000 years, began with Sky, and will also end with Sky. You're still as optimistic as ever, just like when you were a kid. If your mind is set, Hyacinthia, then carry your resolve through to the very end. Return to the sky with my blessing, and watch over this world on the threshold of salvation. Grandmother, thank you. But I have one last request. Speak, Hyacinthia. We should still have some time. Before you go, could you tell me the tale of the Sky Hero once more? Just like you used to. Then listen closely, my dearest hummingbird. After all, this will be the last time. For millennia, the Titans waged relentless wars, leaving the world scarred and ravaged. Isso aqui conta o início. A century of the Chrysos War plunged the nations into chaos and decay. Until a spear, fueled by mortal rage, pierced through the smoke and flames that buried the prophecy of deliverance. Aquila, the celestial shaper, the 100-eyed divine bird crowned with the blazing sun and wielding thunder. Those struck blind in 99 eyes by Nikador, they kept one eye glaring
at the children of Twilight who received divine blessing, yet turned their weapons against the gods. The Chrysos, heir of the sky, Seliosi, the Day Thunder Knight, ascended the forbidden lands of the Eye of Twilight at dusk, clad in wings. To her left was the lion-headed Solipus the Sunlit Wings, whose roars breathed divine flames and scorched the world. To her right was the horse-bodied Lunibus, the Moonlit Plume, whose graceful steps trampled the stars in the heavens. The one warrior and her two beasts challenged the ruler of the sky, determined to seize the divine core flame through plunder. The Titans' every roar summoned lightning bolts, and their every movement stirred cyclones. The wounded Titan's blood poured down like boiling rain upon the world and converged into scalding torrents. In the final moments of battle, the Sunlit Wings set the Titan's wings aflame, while the Moonlit Plume sealed the divine body. The battered hero of the sky, with her wings broken and her body covered in wounds, struggled to lift her spear and pierced the last monstrous eye. The Titan's divine body crashed to the ground, and with it, the sky tore apart like fabric, about to fall with its god. The fear and pleas of mortals urged the hero of the sky to rise again. Seliosi, the Day Thunder Knight, the first of the Chrysos heirs to slay a god in this world, charged into the crumbling body of Aquila with her two fearless winged companions. She merged with the Titan, holding up the sky once more, only to leave behind a powerful message for the world. My descendants will be blessed and cross the Rainbow Bridge back to the sky. Considero que tipo, provavelmente é uma história, obviamente contar como uma história. Então pode não ser exatamente o que aconteceu. Isso é uma forma de contar a lenda. Today's the day. Wow, Hoje é o dia. I didn't expect it to be so lively up here. Are these people here to send off the Chrysos heirs? Tá, então agora é o momento de ir na jornada. Let's go talk to him. Agora vai começar os plots. Nós temos neste momento a jornada para ir atrás de Aquila. E junto a isso, o Conselho dos Anciões querendo apanhar a chama de Kefala. E junto a isso, o Salteador querendo roubar todas as chamas. Please don't say that, Lord Finan. It's an honor for us to be entrusted with this task. Go then. Let's hope our concerns don't come true. I hope you all return safely, my lord. There you are, partner. Opa. You didn't oversleep this time, did you? Uma cachorrinha cor-de-rosa me acordou. Nunca me atrasem coisas importantes. Acho melhor eu voltar e tirar uma sonequinha. Since you're here, make yourself comfortable. You can take a nap while we're waiting for everyone else. Ready, comrade? If all goes according to plan,
This could be the last battle where we fight at each other's side. Realmente, lado a lado, eu acho que se calhar é, mano. If the curse separating Amphoreus from the world beyond the sky is truly Aquila's doing, then you'll be able to return home after their fall. Essa parte de voltar para casa depois da queda, não sei se eu confio. Tem muito plot além disso. Um dia no chão. Um dia no chão parecem 10 anos no céu. Really? That's the first time I've heard that. She just makes things up. Don't take it too seriously. Quando precisava. Isso é se a gente conseguir consertar aquele vagão. Sorry, I'm no help there. É foda, né, meu mano? Don't worry. Não é mecânico, não é Don mecânico. mentioned that Counselor Lygus can help you with that. Eu não confio no Lygus. Nossa, eu vou sentir tanta falta de vocês. Vou ver de marcar visita. E You aviso. sound a little insincere there, buddy. That was totally insincere, partner. Mano, era para reencarnar como titã. That would be a problem. We'll need to get you home before Aranova. Let's leave the emotional goodbyes for later. That'll give us some time to figure out what we should be feeling at that time. Besides, when we were playing the Seal Slammers, that bumping seal game, didn't you teach me something back then? Ensinei. Crack the champagne at halftime to watch victory slip away. A gente já ganhou, amigo. Fica na paz. The last mile is the hardest. That's from Don Hung. Same principle, just more elegantly put. É que de falar as coisas de forma elegante naquilo, né? Speaking of Dunhung, where is he? He arrived before everyone else and climbed to the cliff top to wait for us. He's probably not keen on being the center of attention. Nunca gostou. Ele gosta tanto de não ser o centro das atenções que a personalidade dele, em 99% do tempo, é de uma porta. Uma porta tem mais sentimento que ele. Thank you all for your blessings. Rest assured, we're fully prepared. But I'm not the main attraction today. Please don't hesitate to cheer for Miss Hyacinth when she arrives. Miss Hyacinth, the chosen daughter of the sky, the pride of the Twilight Courtyard. She's not just the pride of Akuma, but all of Amphoreus as well. And furthermore, while the Flame Chase journey is led by the Chrysos heirs, it's not just those chosen by Aglaya who contributed to it. Let's extend our gratitude to the 2 warriors of the Outlands who bravely stepped up and risked their lives for those they've never met. Hero, your saga will be chronicled in epics and celebrated across the New World. Sei não se eu vou ser lembrado, mas Warrior from the Outlands. nem sei se esse novo mundo vai vir com The vanguard of deliverance. Com certeza ou não. Você virou um puxa-saco dos bons. Pelo visto falar em público virou fichinha para você. After all this time, you should know when I'm just being polite and when I'm genuinely speaking from the heart. That praise was heartfelt, partner. Had I not trusted my instincts and put my faith in you and Don Hung, it's hard to imagine what might have become of Ak. The guest of honor has arrived. Opa, Recinho. Ela. Tá chegando? Justo. Aquela que vai ter que herdar. Ela é a heroína principal dessa jornada. People of Akuma,
I've been blessed by the ancestors of the Sky People. They have agreed to bestow the 1,000-year mission to me, and to have me claim the core flame of Aquila. E agora que é o ponto. Today is the year 4932 of the light calendar. 1062 years since the hero Seleucus initiated the flame chase journey. 1062 anos. I, Hyacinthia of the Sky People, am prepared to lead the children of humanity back to the sky. History doesn't breathe evenly. At times, it suspends its breath for millennia, as though time is frozen. At other times, it pants rapidly, as if poised to topple the world and our civilization in an instant. Its hurried gasps have sparked a tempest, sweeping all of us along. Hyacinth, as an observer, you've witnessed the return of 4 core flames. And now, it's your turn to fulfill your duty. Please, guide us into the heart of the storm as the executioner of this mission. O fim está se aproximando. Eu não creio que é um fim bom. É o famoso, se simplesmente as coisas, se depois da reencarnação as coisas fossem simplesmente consertadas, não teria outros mundos anteriores. Ou seja, isto não vai consertar porra nenhuma, eu tenho a impressão, né? A minha crença em que isto vai dar certo é um total zero. Vou apanhar isso aqui. Apanhar a benção só porque sim. Siga para cima. Estamos chegando no lugar. Para fazer a ponte e ir para o céu. Iremos alcançar o Made in Heaven. Nós já reformulamos a história desse mundo com nossas próprias mãos vazias várias vezes. Com as nossas próprias mãos várias vezes. Eu aposto que essa expedição de desbravamento faria até a Kivili sentir inveja. A gente vai para casa assim que a batalha terminar. Que aventura incrível. A Mars vai virar do avesso tanta inveja. Essa expedição de desbravamento vai acabar com chave de ouro. Mars vai virar do avesso tanta inveja. So full of energy, comrades. Seems I chose the perfect day. Hyacinth, it's all yours now. E aí, vamos nessa. Legend tells of the Sky Folk once divided into many tribes. The Sun Folk worshipped the sun. The Rain Folk were devoted to storms. And the Winter Folk waited for signs in the snow. Our ancestors lived under Aquila's light. Yet they were blinded to all but one color. They forgot that the light that illuminates the world is made of countless different colors. That's why the rainbow is my favorite. For not only does it reflect the many colors, it is also a bridge. And I want to use the rainbow bridge to link everyone's hearts and give hope to every soul on Earth. Ancestors, with the rainbow as your guide,
Lead me back to the home of the Sky Folk, a land we have not seen for 1,000 years. E lá vamos nós. Que comece. Oh, Rainbow Bridge, please guide us to ascend to the skies once more. Friends, let us soar together. E com isso, a ponte está feita. Flying along the Rainbow Bridge is truly an amazing experience. The Eye of Twilight. It's the legendary sky fortress of Aquila. I never imagined that one day I'd be able to step foot on it. My ancestors once built a magnificent civilization among the heavens. The Eye of Twilight, which we are standing on, is the home of Aquila and the heart of the city-state in the clouds. This must be where the hero Seleucus stood when she challenged Aquila and began the first step of the flame-chased journey. We are here to end the journey she began. Você acredita em lendas? Agora é a nossa vez de desafiar o Titã. Yes, what we must do will not change, no matter how much of the legends are true. According to historical records, the civilization that worshipped Aquila once mastered advanced technology, which made their strategically located Sky Castrum the only force that could face Castrum Kremnos head-on in the Chrysos War. But they were divided within. The frequent wars started by the Chrysos heirs drained their power, especially after the prophecy descended. In the end, they had to hide among the clouds, far from the conflicts raging below. Apparently, the division was between the two most important sky tribes, the Sun Folk and the Rain Folk. Povo do sol e povo da chuva. And Seleucus' frustration towards the endless strife among her people made her turn her spear towards the Titan above. Para onde ela foi no fim das contas? Ela tinha tudo isso pronto já está. Para onde ela foi? After driving the enraged Titan to the brink of defeat with her two-winged companions, they all vanished somewhere in the sky. Her courage was unparalleled. Yet she still could not end Aquila, nor bring back the core flame of sky. Some say she sealed the wrath of the god within herself, trapping them deep within the Eye of Twilight to support the heavens of Amphoreus forever. In other words, she became one with the Titan. I would have considered it a fairy tale, but after seeing what happened with Professor Anaxa, not anymore. Has that Titan and that fused hero been looking down on the world from here for 1,000 years? A questão é que quanta parte dessa parte heroína fundida faz sentido? Como é que ela teria feito isso? Será que foi similar com o Anax em si? Maybe the Eye of Twilight has already turned into ruins. Não faz sentido ele ter virado 100% ruínas porque quando eu entrei neste planeta o meu trem foi atingido. Something's not right. I can kind of feel how big and empty this place is, but all I can see is darkness. O que está do outro lado daqui? Maybe it's the celestial mural. The Sky City believes that mural to be connected to Amphoreus' sky, and any weather condition depicted on it will become actual weather. The mural would reflect Aquila's shifting mood, like clear skies, fog, snow, or thunderstorms.
the Sky Priests would gather here during peaceful times and pray to the god for warm breezes and good harvests. To put it in words that Gray and Danny would understand, just think of it as a massive screen. HDMI. In any case, exploring in the dark is never a good option. HDMI é Light up the foda. mural, it might just provide us with the light needed to move forward. That really conspicuous device might be part of the ritual. Let's go take a look. It's dark, so watch your feet. Ouça o eco dos titãs. Aquele olho crepuscular reúne tempestades como asas, pendurando 1000 estrelas como olhos. Eu te suplico, rasgo o abismo do caos, para que os inabaláveis permaneçam e as águias voem além das nuvens. Uma coisa que está na minha mente aqui, eu não sei até quanto mais é que esta missão vai ir. Neste caso, Amphoreus vai ir. Onde é que está? Eu queria ver, desgraça. É navegação? Não é navegação, pô. Banco de dados. Não era banco de dados. Prateleira. Isto. Em teoria, não era aqui que estava o... Isto aqui é da reta. Aqui é Amphoreus. Isto. Temos do de tempo, conflito, oceano. Depois tipo, razão. Isto aqui dá 5. 6. Ou seja, eu deixei outros 6 passar. Ou eu deixei um tanto passar por aí. Então, depois foi aqui fora de lá eu vou ter que procurar. Vou ter que farmar para a cifra, não? Então conseguiu alguma pista? I have no idea how to turn it on. If only we had help from the wisdom of those who came before us. Isso é um trabalho para mim. That's it. I almost forgot. Gray, Memi, can I borrow your powers? Chá comigo, isso é a minha divindade de poder ativar. Got it! We just need to find the scattered memory nearby, right? That's simple. Give me a little time. Feel the flow of time. Tempo. Over there. And over there. Done! There haven't been many people for a while, so the traces of time are super obvious. Boss agora, eu acho que o boss ainda vai demorar um pouquinho. Considerando que nós acabámos de chegar no lugar de Aquila. O boss deve ser tipo logo depois de um tempo. Agora deve vir momento puzzle. Se que me entendes. Agora provavelmente é momento puzzle. Deixa eu apanhar aqui o baú. O boss provavelmente ele vem depois do momento puzzle. Foolish rain folk. Ok, então tu és um cara do povo do sol. Has already left a mark of their manifestation on the golden clouds. Nas nuvens douradas. The god's choice is clear. Only we, the Sunborn, are the true heirs of the sky. This war is destined to end in the victory of the Sunfolk. Eu chamo isso de racismo. May eternal daylight embrace the Eu chamo isso de eu chamo isso de preconceito, eu chamo isso de burrice. Obrigado pela dica, imbecil. Marca. Is this referring to the celestial mural? But we can't see anything right now. Eu consigo ver uma coisa dourada no meio de 500 arco-íris, eu acho. Vamos embora ver aqui as memórias do outro. Tem algum baú deste lado? Não parece ter baú, mas tem outra coisa aqui. Agora vai ser... Cara, agora vai ser... Inseto modo...
Como é que eu descreveria isto? Robozinho? Para apanhares daqui? Oh, grande Aquila, fizemos algo de errado? Por que fechaste os olhos? Por que retiraste a tua graça e nos atormentaste com essa escuridão sem fim? Se esses fanáticos ainda estivessem por aí, certamente estariam reclamando disso agora. Arrogant sunfolk. The Titan will condemn their brazen disrespect. Alguém do povo da Juba, como eu estava à espera. But Aquila, you that shaped the sky, why do you avoid the pursuit of dark clouds? Are not clear skies and stormy rains equally your creations? The Sunborn see your behavior as an act of favoritism towards them, and weaponize this reason to oppress my people. The Rainfolk will not suffer in silence. Oh God. Resumindo, uma tribo que é a tribo do Sol, por simplesmente ter uma época muito forte de Sol, oprime o povo da chuva. É isso aí, tá bom. May the eye of twilight never open, and may torrid rains descend forever. Avoid the pursuit of dark clouds. Aquila doesn't like rainstorms. It seems a little hard to believe, but we should write this clue down first. It is as the rumors said. The Sky Castrum was far from united. My guess was right. Será que a heroína do passado não lutava pela chama, mas sim por trazer a chuva para o seu povo? É impossível. Here goes. There we are. Wind, snow, rain, shine. In the name of the sky's 100 eyes, I bring celestial phenomena upon the world. The turn of dawn and dusk, commanding the celestial globe. Então a menina foi lá. Awaken, celestial mural. Eu queria despertar o mural. Stop, foolish Cloudborn! How dare you tamper with the celestial globe and distort the weather? This is blasphemy! The Titan bequeathed the celestial globe to our ancestors, so that we could divide the light and dark equally between day and night, so that all things could grow beneath the celestial phenomenon they preferred. But the Sunborn have asserted control over the celestial mural. And now the days are endless, subjecting the land to drought and burning. And you have the gall to accuse the Rainfolk, who you've oppressed. Então, pelo que eu entendi, tipo, Aquila controla os céus e por o povo controla. Tipo, isso explica também o ponto de tipo Amphoreus sempre ser dia, que é o povo do Sol sempre estava controlando. Ou era a Aquila em si que controlava para sempre ser dia? The land? It is our eternal nemesis! How can storm clouds and rain, unloved by Aquila, lead the Sky Folk to victory in the Chrysos War? Your character is as weak as your faith. Go seek out a corner untouched by the sun and weep solitary tears in the shadows. That's all you lot know how to do anyway. Cry in silence. Além de que também tem o ponto que Aquila, obviamente como todos os outros titãs, também já foi um guerreiro em uma outra encarnação. Normalmente todas as dificuldades do titã têm a ver com o herói do passado. What are you trying to do? Fanatics whose minds have been muddled by the heat. By Aquila above,
meet your demise. E aqui começou a revolta. What a terrifying memory. E aqui começa a revolta. Strife is sad to see. It appears the Sky Cities didn't fall to external threats after all. É tipo, The proud some folks saw já tinham themselves as dito, foi divinely uma chosen, guerra civil exacting basicamente. long-standing oppression Ou on brutal. other tribes. And the rain folk suffering beneath them began resenting the divine and plotted their retaliation. A culpa é toda desse titã. As pessoas são muito burras. Isso aí é velho demais. Isso aí é mais velho que andar para a frente em todo lugar tem isso. Entendi, mas a culpa... Não tem como dizer que a culpa é do titã porque nós não sabemos os motivos. A divindade armou a cena e os mortais atuam na peça. Essa não é a primeira vez que nós testemunhamos uma cena assim durante nosso bravamento. No matter the era, conflict among humans is destined to persist. Having witnessed the actions of kindness and the cleaners, it isn't so hard to understand this piece of history. Eu queria saber quem ganhou. Os cartesianos não estavam errados. Assim, existem histórias onde todo mundo está errado. Acho que esta é uma delas. There's nothing but empty silence here. I fear there were no winners. The hero Seliosi. How did she view the ancient feud between the Sun Folk and Rain Folk? The legends focus on her god-slaying expedition, but are hazy on the fall of the Sky Denizens. Perhaps I can piece together the true face of history here. Ela provavelmente era de alguma das tribos. One step at a time. Agora, o porquê isso vamos ver agora. The verse that Rain Folk sang, Hyacinth. Perhaps that's the key to unlocking the celestial mural. Yes, I already memorized it. Now, shall we try to wake it up? Antes de eu ver isso, eu quero ler isto aqui. Cessem seu avanço, mamíferos perversos e falhos, que tornem ao berço protetor da terra. Gritem com seus pulmões imundos, disputem violentamente cada pedregulho do chão. Não se aproximem, pois este silêncio não tolera sacrilégios. Um tanto quanto agressiva, diria. Mas vamos nessa. Wind, snow, rain, shine. In the name of the sky's 100 eyes, I bring celestial phenomena upon the world. The turn of dawn and dusk, commanding the celestial globe. Awaken, celestial mural! Golden clouds, blazing radiance. What a breathtaking scene. Olhem, a marca de sua manifestação, que foi mencionada no fragmento de memória. É um dos olhos de Aquila. How chilling. I wonder if Aquila is also watching us. Com certeza estava vendo agora, né? I remember the Rainfolk mentioned the Se tiny calhar antes não dislikes estava. overcast days. Agora com We certeza might be está. able to use this to our advantage and change how the mark is behaving by changing the weather on the mural.
Dito isso, eu acho o design de Aquila com esses olhos tipo Don't meio worry. que The mural probably lost em its original constante, function ages ago. como é que eu digo, Alchemist light comes from the dilatação. dawn device shouldered by Eu acho o design de Aquila muito pica. That being said, there's no power in this device anymore. We have to find another celestial globe if we want to change the weather in the mural. Ali o olho. There! That circular device. I'm quite familiar with it. That's a west wind compass of the Twilight Courtyard. We can use it to create a miniature rainbow bridge to walk on. Who knows? It might even lead us to other areas of the Eye of Twilight. Nossa, o meu objetivo é ainda não morrer até o final desta missão. Vamos nessa. From the Golden Age is finally proving useful. O meu objetivo é sobreviver até o final desta missão. Vamos aqui. Controlador climático. A trilha começou a pegar. Gosto da trilha. A boiling pool of gold, said to be the energy source that powers the Eye of Twilight's divinity. You should watch your step as you walk. Tem como... Não tem como agora. Depois eu mudo. Como lembrar, está na minha mente. Mudar, eu quero aumentar o som da How should I trilha. put this? It's a little more complicated. Design simples é o futuro. Se é muito fácil não tem graça. Can you handle it, Hyacinth? This might take a while, but I think I can manage. Deixa-me aproveitar aqui e aumentar isto aqui. Aumentar a música mais. Não sei se vai ficar alto ou não, mas foda-se. Eita porra, puzzle. Observa o ponto de partida, o ponto de chegada, a direção da seta na bússola e a distribuição dos obstáculos vermelhos. Rotacione os anéis na bússola para chegar ao ponto de chegada sem encontrar obstáculos, seguindo as direções da seta ao sair do ponto de partida. Ok. A zona vermelha em forma de leque representa obstáculos que bloqueiam o caminho e a rota não pode passar por eles. Certifique-se de evitar. Usa o botão selecionar para escolher um anel em específico e usa o botão rotacionar para rotacionar. Ok. Depois confirmar a rota. Após confirmar, um caminho arco-íris vai... Okay. Deep breaths and find the way out. Então, aqui eu mudo e aqui vai. Tá. Então, em teoria... I think this should be right. Saiu. Bong, bong, bonk. Bonk. Look, the rainbow bridge has appeared. Well done. Caminho Now we geral. can cross. Hey, careful! Opa, um fantasma. Aquilo é uma memória? Is that a winged Pegasus? Looks like a mythical beast. But this one doesn't seem hostile towards us. Tyson! Could it be the legendary? I'm not entirely sure. We might be able to tell if we get closer. We can't assume it's friendly. Keep your guard up and follow it. Ok. Legend has it that the hero Celiosi was always flanked by two winged companions. Solibus and Lunabis. They were her steeds and comrades. If they are still alive, they might help us confront Aquila. Então, basicamente, o cavalo e a... O cavalo e o leão dela. Vamos ver assim. Vamos dizer assim. Nunca achamos nós. It disappeared. An illusion? Or the memory dissipated?
Oasis was different from the other memories. It was surrounded in an air of sorrow. Oh, it's so heavy that it's hard to breathe. Was that Lunabis's phantom? Did it appear here because it has unfinished business? Adoro como a trilha normal deste local é só uma trilha de batalha o tempo todo. Gosto de trilhas de batalha. Não sei se era necessário ela estar fora da batalha. Can't be sure of that yet. Let's take the elevator up to the Eye of Twilight's core first. Estás a ativar a plataforma, não tenho muito o que dizer. Está ali? Ah, é um elevador. Alguma coisa ao redor, não parece ter. Lady Lunabis? Is that you? Can you hear me? I am the descendant of the hero Celiosi. We have come to complete her mission. Volta aqui, amigão. Oi, amigos. Vou lidar com vocês, tipo, se calhar depois ou lido agora. Só para ter um pouquinho de debate. Não tenho um pouquinho a fazer batalha agora, tenho já assim na minha equipa, mas pô, só livre logo. Devido à presença... Ok, temos alguma coisa nova aqui. Devido à presença do olho crepuscular, todos os alvos no campo são afetados pelos efeitos climáticos. Durante o dia ensolarado, o campo de batalha recebe o efeito de temperatura. No início do turno de qualquer alvo, a temperatura aumenta. Aliados recebem dano contínuo de queimadura com base na temperatura. O dano causado por aliados aumenta conforme a temperatura. É o famoso, a cada fucking turno eu dou mais dano, mas eu tomo mais dano. Isso vai isso. Time to cleanse the building. Open sesame. Além de que tem efeito de... Tem um efeito de dodge constante a todo momento. Endless riddle. Nothing but a boy. Expand your thinking. Glimpse the unknown. An undisputed victory. E aí? Agora é só seguir. Aqui nós temos claramente alguma outra coisa. Então tem aqui. Só aproveitar aqui. Isso aqui é daqui a assim que está a ser mostrado. É a dela. Vou apanhar aqui as coisinhas. O tiro. Dar um tiro só para ver. Cabum. Então. Enquanto isso. Vem aqui. Eu sou o único que ficou no ponto mais baixo. Isso é tão injusto. Esse palco parece tão grande e tão vazio. Não importa o quanto eu tento, ninguém consegue me ver. Bora continuar a jornada. Oi, amigos. Careful! It's not a memory phantom! It looks like it's alive! But it's so twisted and very shadowy, like those black tide creatures! Hyacin, watch out! So... you're Lady Lunabis, aren't you? É... Enquanto que o outro... And that corrupted being before us must be Lord Solibus. Did you lead us here so we can free your companion? I understand now. You must have been tormented by pain for so long. But you didn't give up.
and you've held on to what little is left of your will with such tenacity. Don't be afraid. You're not alone anymore. I am Hyacinthia, the healer who inherited the hero's bloodline. Seliosi, the Day Thunder Knight, was once your comrade, wasn't she? Lord Solibus, your body has been completely corroded by the Black Tide. But I can still heal your tenacious soul. Just like Lady Lunibus, even if you've lost your mortal body, your spirit remains pure. Please, keep holding on to what's left of your will, and I will reawaken you as a heroic soul. Quanto será que ele entendeu? Chega de conversa, é hora do taco falar. A gente precisa ir com calma. Chega de conversa, é hora do taco. But we do not do this for destruction. We do this for salvation. Solibus, the sun O meu taco é pela destruição mesmo. O poder do taco até vem dela. This battle can remind you of your great deeds from back then. It would be my honor. Come on, heroes! Lord Solibus, please break free from the control of the Black Tide. Como eu disse, primeiro um boss menor, vulgo mini boss. I don't have time for games. Expand your thinking. Is it coming? I feel that flame. Let me go! The truth, Depois é que vem o everything boss in this verdade. world is bleeding. What's the matter? Vamos usar isso aqui primeiro. With this divine power, I reforge all Com esse things. poder divino, eu invoco a minha 12. It's over. Eu adoro o Anaxa. Solibus. Opa, calma aí, você falou? No need to be surprised. After all, this is a world where even a pink puppy can speak. E tu tens um ponto, mas tipo, eu não estava à espera. I can't believe I'm calling myself that now too. Bom, hoje tu que falaste, You're finally awake. My consciousness has been lost for far too long. Finally, I have been released from the Black Tide's cage. Little girl, are you Celiosi's descendant? It is me, Lord Solibus. My name is Hyacinthia, and my companions call me Hyacinth. Se calhar dá para considerar que a Steliobis, Hyacinthia, you don't have the scent of her on se you. calhar dá para considerar que a heroína aquela foi corrompida pela Maré In Negra 1,000 também. years, Celiosi's blood may have thinned in my veins, but the resolve of the Sky People has never been eroded by time. I've journeyed here to fulfill her dying wish. How much do you know about her dying wish? I know that in order to support the shattered sky, she merged herself with the divine body of the Titan. And I also know that she left behind a message, calling on future generations to one day ascend to the heavens again and reclaim the core flame of Aquila. Agora vai lá e ele diz, não sabes porra nenhuma. Has the legend changed so much since your people fell to the earth? É, realmente é famoso, não sabes de porra nenhuma então. You said you're a doctor. You only know how to heal and tend to wounds with such a weak lot in life. How do you plan to challenge
the embodiment of the heavens. With this long sword, heroic soul. E como é o taco? E como o chapéu estiloso. Acho que o taco é mais engraçado. We're all Hyacinthia's companions and comrades. You've already witnessed our combined strength. It's not bad, but still lacking compared to her. Soulless, let go of your ego and accept their kindness. You've been trapped in time by the Black Tide, while great change has spread over the world. If I'm not mistaken, the god of war Nikador also fell to the hands of these warriors. We've laid all the other titans to rest one Ainda by que one. o Now the principal final feitor target disso for não the está aqui, flame né? chase Vou is the medir. master of this sky fortress. Please guide us to an audience with Aquila, heroic souls. Seleuci initiated the era of slaying gods and attaining their flames. Even if she could not witness the end of this era, you will all at least bear witness on her behalf. Confidence and fierceness. Yes, I do indeed see a shadow of her in you. Olha o olho daquilo ali. Aquila's mark flew away? Isso foi uma reação do Titã. Maybe they detected our awakening. Well, perhaps our presence stirred memories of the fierce battle from 1,000 years ago. We learned from past memories that the Sky Titan fears Na dark hora que até clouds. agora eu só tô aqui no Would you know plot more about this de topic? encontrar o Aquila, né? Ainda tem a porra do plot da Cypher lá embaixo, na Terra. What the memo sprite said is true, but you all still need a guide. Follow me, Hyacinthia and fellow warriors. Let the hunt for the gods start again. Is Lady Lunabis not going with us? I will be waiting for you all at the next destination, Hyacinth. I suppose I can just ignore this. Não sei que é coisa para eu investigar depois. Pronto, acho que não vou ter como investigar agora. Então só assim em frente. Bom. Não parece ter nenhum. Ah tá, um insetozinho. Inseto invernal. Viver tão perto do céu, dançar com flocos de neve o dia todo, o vento frio soprando sobre mim, no poço de ventilação, tudo isso me faz sentir como se estivesse me infiltrando novamente na polis de Imonianos. Ufa, comparado à fortaleza do céu, esse lugar é insuportavelmente quente. Opa. 1,000 years have passed, and yet this place feels the same. Just that there is no more human clamor. This is the Hall of the Sunfolk, where the Sunborn once held grand ceremonies to give thanks for Aquila's gifts. So, did the Sky Titan really take the side of the Sunfolk? Everyone thought so until Selyosi's spear pierced through Aquila's wrath. Only then did we understand that Aquila wasn't hiding from the clouds and rain, but from the horror that lurked within the unlit shadows. A Maré Negra. The Black Tide's threat has forced the Chrysos heirs to complete our flame chase journey, heading toward the prophecy's miracle of Genesis.
Chrysos heirs. In our time, that title used to stir up waves of outrage. But you all seem to be revered as heroes. It's all thanks to those who came before us. Trebios and Aglaya. You must have heard of these two names. Aglaya não sei se ele ouviu, mano. So it was those two who made it to the end. What does that mean? Let's not elaborate on unrelated topics. You now know how to activate the celestial globe. So go and force out the Titan in the mural. The road got sucked away by the wind fan? Did Aquila do that? You have nothing to fear. We can use the power of time to rewind it if we have to. Parece que a Aquila é meio... Parece ser meio também máquina no geral. Para interagir com essas coisas. Existem algumas correntes de vento no olho, muda a direção do vento para, usando o retrocesso, aprimorar as orações. Ok. Que vindiquem cada raio de sol, tomem posse de cada gota de chuva, até que tudo seque, enfim, sem cessar. Banhem-se no orgulho e no ódio, e na dor alheia, jamais se satisfaçam, jamais se sintam completos. Vermes que se alimentam de terra, não putrifiquem o céu com seus membros. Aquilo é um pouco agressivo. It didn't work. The maybe that... Ok, sim, não precisa me dizer. It looks like this. Why don't you try to change the wind? Now the prayer should Não rewind for precisa even falar longer. comigo mesmo, eu sei como é que é a coisa Let's depois. try to control the wind's direction with this thing, partner. Deixa eu apanhar isso aqui primeiro. Um set chuvoso. Os hereges que adoram o sol escaldante constantemente nos acusam de invocar ventos malignos para trazer chuva amaldiçoada sobre o corpo sagrado de Ative. Mas no final, eles ainda não dependem dos ventos para mover suas plataformas suspensas e viajar livremente até aqui? Eu não esqueci que quem te criou foi Nestia, não é? Ah, é mesmo. Estou aqui há tanto tempo que comecei a ficar imersa demais nisso. The celestial globe is right ahead. Let's go and force Aquila to come out. Depois vamos valorizar preços. The turn of dawn and dusk, commanding the celestial globe. Change, celestial mural. Celestial shift didn't work? Talvez o dispositivo tenha sido danificado ao longo desses anos todos. Você está vendo aqueles dois circuitos gigantescos lá do outro lado do salão? Acho que devíamos tentar consertá-los. These circuits all seem to be corroded by the black tide. Here's hoping those two prophecy tablets can help us out. I suppose I can just ignore this. Aqui é só do outro lado que eu conserto aquilo. Aqui eu vou pegar isto, aqui vai ser bom. Só uma ulti da Erta e um ataque da Erta que vai todo mundo direto. Tá bom. Caralho, não morreu todo. Time to cleanse the field. Batalha número 2. Yeah. Open sesame. With this divine power, I reforge all things. Boom.
An undisputed victory. Tem mais esse desgraçado aqui. Tem aqui para eu ir. Vou eliminar por enquanto. Be of your body and mind. Everything in this world. Infelizmente eu não vou ter tempo para ficar vendo cada canto do mapa procurando por gemas. Eu vou deixar aquela parada para fazer neon depois. Eu vi ali um local secundário para ele. Ainda mais considerando as próximas coisas que vão estar vindo, é bom que eu vou farm depois. Deixei isso aí para depois agora. Vamos primeiro para cá. Vamos primeiro para este lado. Aqui eu poderia tipo já ir para lá se eu quiser. Só para apanhar o baú. Não é muito tempo. I suppose I can just ignore this. E vai. Daí eu vou vir aqui embaixo só para livrar o caminho. Isto aqui demora muito. Acho que vai demorar. Meu pai do céu, se calhar demora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, não demora muito. Pega. Pronto. Temos mais um. Isso aqui é fácil, não? Este aqui é fácil. Limpa por natureza. E elimina a maré negra. Eliminou? Eliminou. Smooth sailing so far. We've got one more circuit to fix. Acho que eu vou acabar indo para o lugar que eu pensei que eu não ia ter Let's que ir. keep going and find the tablet on the other side. Eu vou acabar tendo que ir para o lugar que eu pensei que eu não ia ter que ir. Símbolo de Áquila. Eliminem esses inimigos. Time to cleanse the filth. Open sesame. I have it under control. Yeah. I have it under control. Expand your thinking. Like the West Wind. Away we go! Endless riddles. Nothing but a forest. Yep. Aproveitei para ir à casa bem enquanto a batalha estava decorrendo. Senão eu já ia fucking mijar nas calças no meio da pequena live, não é isso que eu quero. Boom. Não, pera, é para ir para ali. Ok, está para ali. Posso chamar isto. É, mano, a Axel está quase morrendo. Bora voltar só para fazer isto, reconstruir. Isso vai para algum sítio. Se eu vier para aqui tentar pegar, manda isso para outro sítio. Não é para ser tão longe isto, eu acho.
Posso apanhar isto. Tirar daqui a corrupção. Tem muito bicho aqui. Não dá para tirar tempo para matar todos. Vou deixar ali. Acabei de ver ali uma outra coisa, desgraça. Não posso só ignorar. Inseto da leitura veloz. Opa, peraí. 1000 anos de solidão e finalmente dominei a arte de leitura quântica rápida. Vamos testá-la com esse fluxo de dados. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. O cérebro está sobrecarregado mais. Concordo, não consegui ler. Não perdi. Dear Celios, how have you been lately? It's been a few months since you left Alenus, and we really miss the times we spent together. We'd run and play in the countryside, and in the evenings, we'd mess with the grumpy dromas from next door. Every day it was carefree, as if the troubles of the world had nothing to do with us. Since we parted with our sisters, the time spent with you has become our most cherished memories. É uma tabuleta de mensagem para Celiosos. When we learned you planned to pursue the prophecy and become a hero, we couldn't help but feel regret. We regretted telling you about the prophecy in the first place. It meant you would leave our side and embark on a dangerous journey. If it meant losing a dear friend, we would be heartbroken. Isso aqui é uma mensagem da tribo, We have come to accept it. Parece a voz You're da tribo. strong, Celiosi. Acho que é da And tribo, you're por causa que é meant to sempre leave nós. your mark on the É o world. nós entre... We believe you have the power to change the É uma world. mensagem da tribo para ela. The reason we left Yanisopolis was to bring hope and miracles to Amphoreus. But to turn those miracles into reality, our strength alone won't be enough. We hope you will become a hero and show the world that unity, not division, is what we need. All of this is only possible if you stay safe. With your ability, we believe you can do it. Bom, eu acho que ela não ficou segura. Your good friend, Trisha. Porra. É o famoso, esse aí é só para dar a espetada, que é o famoso. E existe mais de uma tribo. No começo nós só vimos 3. Daí nós aprendemos que são várias. Aí está o nome de outra, que já morreu há muito tempo, Trisha, aparentemente. Tem o nome de outra tribo que já se foi. Aqui era aqui, e acabou. E com isto os circuitos estão funcionando agora. Agora é só seguir. E voltar para a máquina. Agora opera, agora pode dar certo. Commanding the celestial globe. Change celestial mural. Olha o olhinho lá, mano. Olha o olho desgraçado aqui. A marca desapareceu de novo. Looks like they're still avoiding us. I wonder if it's cowardice, or if they have something up their sleeve. I fear the Aquila of present has long lost their sanity. But instinct still drives them to flee from the shadows, to evade the Black Tide's encroachment. Aquela realmente tem tanta cautela assim. A consciência daquela heroína ainda está lá. I have no knowledge of Celios' situation,
But I am certain that the will behind that mark is not hers. She would not abscond like a disgraceful deserter, willingly exiled by the pursuit of dark clouds. It is time to leave this place. Lunavis awaits you at the next stop. Esse aqui era o local de adoração A moment, please. dos Your humanos do syllabus. Sol. I Próximo have deve one ser more dos thing humanos da I Lua. wish to do. Da Lua não, da chuva. What is it, girl? To honor the pact with Selioci. Her descendants spent a millennium looking up at the sky. I believe my countless ancestors who lived for that purpose deserve to know the truth behind her legend. If you don't mind us knocking on the gates of the past, maybe I can peek into this place's history. You are the ones who hold Orynyx's miracle. I have no authority to prevent you from delving into the past. Memi, Gray, could I please ask you for this favor? I want to show the truth to my ancestors waiting on the other side. Fica mais à vontade, né? Pode deixar com a gente, é seu direito. Se a lenda for uma mentirada. Then there must be a reason behind its falsehood, right? The scene here and the previous memories gave me a bad feeling. What else did the Skyfolk encounter after Selioci challenged the god? I must figure out the truth behind the legend, even if it's for my ancestors' sake. Hyacinth, you're such a good child. Don't worry, I'm here. Oh, the memories surging here are even more intense than at the entrance. I'll gather them up now, and mold them, and mold them. E está ali. Thank you, Memi. Everyone, please, witness history with me. E bora investigar a verdade. Daughter of Dusk, have you finally gone mad? I knew it! The child with the blood of two feuding clans will one day destroy the Sky Castrum. Então é a criança que é tipo. Will you really point the tip of your spear at our god? Stay your hand. Your recklessness will only bring divine retribution. Os aliens estão enfrentando a Selioci. Quero ouvir essa parte da história. Divine retribution? Those innocent children of the earth were sentenced to total annihilation by the god above. While they had nothing more than mere curiosity for things that lie beyond the sky. Então meio que ela foi revoltar depois da tragédia. You call yourselves the Sunborn, yet you're unable to bear the blinding sunlight. You even consider sunburns and blisters as a gift from the gods. You declare yourselves the chosen ones, champions favored by Aquila. Yet you dare not even declare war upon the true threat of this world. Instead, you raise your swords and rattle them at your weaker brethren. You are all beyond saving. My father was also a disciple of the sun, but he taught me resilience and justice and guided me towards the light. He taught me wherever there is light, there is hope. Wretched people, I see no hope left in any of you. Even a shadow has more dignity than you lot. Even so, Daughter of Dusk, even so, you should not shatter our faith. Not just our faith. Aquila forged the sky. Nay, they are the sky itself. If they fall, what will this world turn into? A prophecy echoes from the horizon's edge. It heralds the advent of a new age.
One not ruled by the Titans, but created by mortal heroes. I choose to believe in that prophecy. I must believe in any sign that promises to break the chains imposed on us by the old era. Any sign that will lead us to a new chapter of the world. If you wish to stop me from slaying the god, you'd better muster your courage and draw your bows. Let's see if I will be pierced by a hail of arrows first, or if you will be burned to ash by Solobis! How can we even fight you? You're the powerful Day Thunder Knight, a warrior goddess capable of trampling all lands. I am not a god, but the only mortal in this cage who is brave enough to defy the Warden. Os Hellianos, na memória, ficam em silêncio. Suas expressões estão sombrias, apesar de estarem sob a ofuscante luz do sol. See, you are all truly weak beyond measure. The hunting ground beckons. Come, Solobis! The hero Seliosi, disillusioned by the Sun Folk's deeds, decided to sever the source of it all. The god they so blindly placed their faith in. She was brimming with compassion at that time. Her words were bursting with anger, but her heart had nothing but mercy for the children of humanity. At that time... O problema é o que acontece depois. We should get going, Hyacinthia. Lunibus is waiting for you all. Aquila has fled to the other end of the fortress. Let's chase after them. Lunibus will lead the way. Vai provavelmente iremos ir para lugar que era mais para o povo da chuva. Eu imagino. Aquila, even though they have been corrupted by the Black Tide, they still maintain a connection with their kin in this fortress. Olha lá o olhinho. Ele ainda também está atrás de nós. Mantenha a formação e não sejam cercados. To hinder us, imprisoned Titan, then we will make you understand that resistance is futile. Control. With this divine power, I reforge all things. Vai tomar uma sua. Ai, quase que matou a Everything in Naxa. this world is bleeding. Be of your body and mind. Open sesame. Lighting the Westland. Away we go! Oh. Esse aqui é mais do que uma batalha. E lá se foi o olho de novo. Marca da manifestação fugiu para o outro lado do mural. Don't stop. Follow it to the Titan. Even if plunged into madness, Aquila is still the Sky Titan. We mustn't let our guard down. Heroes, over here! Let's keep going and aim for the next West Wind compass. E aí? Aqui temos mais um. Troca o sangue fervente que purifica as sombras do céu por uma lança que atravessa uma centena de olhos. E esta verdade, a redenção não passa de um sonho de todos. Esta terra perversa merece o enxofre e água salgada. Assim eu rogo. O traidor mentiroso deveria engolir carvão e fogo. Assim eu rogo. Temos mais um
Pergaminho. Uma verdadeira história da Cavaleira do Trovão Diurno. Eu vou estar além disto agora, pelo amor de Deus. Muita coisa para estar lendo agora. E a gente curiosa, se está impressionada com esse grande martelo ou não tem nada a ver com os olhos. Esse é o grande martelo que as ninfas já usaram para forjar o mundo? Como é que tu foste parar, desgraçado? Olha aqui. E a gente curiosa, esse cálice de vidro quebrado não representa a divindade da Fagosa, mas sim o grande salão das ninfas armazenavam seu néctar e realizavam seus banquetes. Minhas dúvidas, amiga. E claro, essa não é a Cavaleira do Trovão Diurno que furou os céus. Essa representação é de ninguém menos do que a nossa Maestria, que guarda a todos nós. Esse também é um dos fisiologistas da história. Muitos têm as suas próprias criações da história. Bom, eu só não vou estar por aqui também. Isso tem tanta desinformação. Vou tirar isto aqui. Caminho desbloqueado. E ativar a bússola. Ok. Então não é isto que eu tenho que mudar, é isto. Ok, faço pá. Mentira, tá certo. Look, the Rainbow Bridge is leading us to our next destination. Let's hurry on. Follow Lady Lunabis. Não tinha um... Acho que aquilo é tipo um insetinho que vai. Acho que não conta. É o que eu estou pensando. Não sei se depois eu vejo. Está a seguir, né? Hora de seguir. Miss Heisen, how are you so certain that you could free souls from suffering? My apologies, Lady Lunabis. I was not all that certain. But if even the healer loses hope, then how will the patients repossess their hope for life? Ponto grande. O médico, se um médico não tem esperança, o que é que o paciente teria? Tá por aqui. Tirar a iluminação. Tentar não lutar contra o bicho. It said the black tide is a calamity from beyond the sky. If that's true, the sky's defenses would naturally be the first to be breached. Um local novo de farm ou não? Aqui é só uma âncora. Essa sala pareceria tipo sala que normalmente tem um set em algum lugar de geração. Só parece mesmo, aparentemente. O moral aqui vai investigar. Amphoreus, Aquila's nemesis. Unlike the three titans of creation that coexist in mutual benefit, the sky and the earth never ceased attacking each other. But when the Twilight Courtyard left the Sky Civilization and came down to the mortal realm to live, they discovered that the Earth also possessed a gentle, benevolent side. Whether between people, cities, and gods, I suppose that all conflicts stem from misunderstandings. This chalice of plenty. This mural depicts its breaking.
criar the queda no conflict Titã. between sky and ocean wasn't particularly severe, it is obvious that Aquila's people weren't exactly cordial to the latter. Tem mais algum? Aqui. No question about it. This mural depicts the Eye of Twilight. Que olhão, nossa, bicho. O bicho realmente tem essa cara. Olha, não parece tão sinistro assim. Que olhão. This is Aquila's most common form in the myths. Olho no céu. Let's go. If nothing goes wrong, we'll be able to see their true form very quickly. E aqui nós temos... Quer falar? É esse. Não parece com nenhum dos mitos amphoreanos que eu li. Maybe the ancient sky civilization had a completely different interpretation of the Titans from ours. But I agree with you. This figure looks way too alien. Essa figura é mais similar à porra do Laigos. Essa figura é muito similar ao Laigos. Provavelmente o povo do céu tinha mais informação do lugar além do céu do que o resto das pessoas. Legend has it Celiosi's father was a Sunfolk warrior who spent his years fighting and rarely returned to the Eye of Twilight. Her childhood was mostly spent beside her mother, a Rainfolk priest. Correct. That was true. It was also during her formative years that the conflict between the two tribes began intensifying. The Rainfolk feared the other half of Celiosi's bloodline, and never truly saw her as one of their own. Dessa infância horrível que assim ela ficou. Yet she bore no hatred for her people, and still grew into a passionate young lady. Until people discovered golden blood ran through her veins. That was the final straw that turned disdain into terror. What? Mas é que naquela But the época. epic said Celiosi left to live in solitude, Naquela so she could época train em her si, spirit and hone her eles martial não viam os skills. herdeiros como coisa boa. I never would have imagined that she was cast out of her tribe for her lineage and her golden blood. Even so, she did not despair. She met Solibus and me while she was living alone. We hunted, spent our days together, and forged an alliance. I think that oath, stronger than fate itself, kept Solibus and me here to watch over this abandoned fortress. Engraçado, tipo, Despite experiencing basicamente é o betrayal famoso tentar and evitar a exile profecia at e the hands of concretizar her ela, own tentar people, evitar she novamente. was still willing to set out on Os the caras path assim, to slay vamos the mandar gods ela for them. embora, ela é um perigo. Aí depois de mandarem Celiosi's embora, love for humanity as truly experiências dela so tornam ela uma guerreira formidável boundless que volta e and acaba unconditional. literalmente virando contra eles. Ika, why did you run out on your own? This little one. You're saying you smell a familiar scent on Lady Lunabis? They look completely different. But little Ika should also be a winged beast, right? Could it be? Truly, a miracle of fate. Perhaps we did leave something behind for this world. Celiosi. Lady Lunabis? Is little Ika your... Please press on, flame-chasing heroes. I can sense it. The radiance of Aquila shines ever brighter. Bom, é isso aí, né?
Fique só subentendido. E como eu... Demora, isso... Pega, sim, Where did the Skyfolk go? Meu mestre certa vez falou dos tempos antigos, quando aqueles que habitavam o céu viviam ao lado de feras aladas, viajando juntos pela vida, que laço invejável eles compartilhavam. Eu também tenho asas, então por que eu não poderia ser considerada uma fera alada? E você? Você seria a minha mestra? Acho que não, já desapareceste aí, tal feito. E agora, ir para baixo. Aqui provavelmente é um lugar mais para os manda-chuva. Se calhar. They are indeed here. Tá aí Celestial o globe is olhinho. right ahead. But there are black tide creatures guarding it. Então aí tá. Looks like we can't skip Até this aí de fight. boas, né? Let's go get them. It's another one of those devices that can enhance prayers. Can I leave that to you, partner? Uhum. Ativar. Antes de seguir, deixa eu só confirmar aqui. As nuvens se movem, a chuva cai, os riachos correm, os rios passam e se erga novamente do mar. Sob as nuvens cíclicas, nós nos esquecemos de tudo e damos início à nossa jornada sem fim novamente. Incense ascends, entwined with ethereal clouds. Pauzinho aqui. Um titânio que foi corrompido pela maré negra. Ele parece mais forte do que antes. Before it was consumed by madness, it must have also faithfully served the Titan, don't you think? No healer can heal all, especially faced with souls that are trapped deeply in the clutches of pain. Granting it a dignified end may be the most compassionate act of all. I have it under control. Endless riddle. Nothing but a void. Expand your thinking. Glimpse the unknown. Everything in this world is bleeding. Rest now, Titankin. The celestial globe looks complete, but it still won't start. Is there something wrong internally? É alguma coisa. Talvez ele não esteja danificado, mas esteja sem uma fonte de energia. Olhem ali, aqueles objetos enormes que parecem discos rígidos. Hard drives? Me perdoem, deixe-me reformular. Você está vendo aquelas duas estruturas que estão brilhando com uma luz dos dois lados? Algumas delas estão um pouco para fora. Não estão inseridas por completo nas portas. A minha intuição me diz que elas têm algo a ver com a fonte de energia do globo. Your intuition has always been good. Let's look around and see if there are any mechanisms. Que a folha no geral tende a parecer mais... tende a ter mais similaridades com a tecnologia do mundo afora do que deste mundo. That didn't take much effort. The hand of Zagreus always appears when it's most needed. Lady Lunabis, if it's not too much trouble, please wait for a little longer. It's you all who have to do the work. I've wandered around here for 1,000 years, so this brief moment hardly qualifies as waiting.
Injusto. Furthermore, I would like to have a moment alone with this little one. É isso aqui. Aqui a mão, não tem nada pra cá. Tem algo ali, mas não vou estar vindo. Só apanhar este balde mais rápido. Agora controla a mão. Parece que ficou. Aquelas coisas que ficam voando, tem como atingir elas? Agora eu vou ficar tentando atingir elas como um idiota. Muito lento. Isso aqui me deixa subir até a onda. Ainda está subindo. E aqui para. Tentar isso depois em obra. Queria ter aqui em volta. Mentira, sempre tem moeda, tipo, uma moedinha para apanhar para algo. Tem como encontrar aqui. Ah, tá ali uma. Tem muita coisa neste lugar para explorar depois. Aqui outra. E agora a questão é onde é que está a última. Ele não parece estar por aqui. Opa, achei. Não são 5? Puta que pariu. São 5 desta vez. Vambora para fazer logo isso aqui. Bum. Vamos dar aqui. Dá agora para o que você achou da gameplay do Feino e de do teu lado. Mano, foda que eu ainda não vi. Tipo, eu sei que já tipo, tem lá as paradas, mas eu ainda não vi. Eu tenho noção tipo, do que é que seria o Feino. Tá ligado? O Feino eu tenho noção do que seria, que ele é tipo. Em teoria ele é para ser um personagem que é para tipo. Tomar um monte de buff e com um monte de buff ele se fortalece muito mais. Ele é para ser tipo um Hyper Carry nível máximo. Que é, eu quero todos os buffs da equipa, me dê. Eu acho que em teoria o Feino é para ser isso, pelo que eu me lembro. Agora, sobre o Archer e a Saber, eu real tenho zero noção. Sobre o Archer e a Saber, eu não... Como foi que eliminar isso? Desgraçados aqui só para me darem muito trabalho. Acá... Só que está bom. Me deem menos trabalho. Acho que eliminar inimigos com a mão de Zagras é uma das coisas mais satisfatórias que existe. Simplesmente mandar um murro em cada um. Let's go. We should return and check on the celestial globe. Só mandar um murro em cada um é maravilhoso. Your parents and their parents, have they always been by the Skyfolk side? That is quite comforting. Só agora que tenho tudo adicionado no jogo. Pô, da hora então, pô. Dá para ver a minha capacidade de... Deixa-me ver como é que está a minha coisa atualmente, eu não sei como é que está. Perfil. Está tudo certo?
Eu vou fazer uma mudança aqui. Vou tirar a ti para colocar a ti. E tirar a ti para colocar a ti. E daí aqui em baixo vou tirar a lincha para colocar a minha tribo. Só para mostrar. Pronto. Assim fica mais bonito. A Nax é um S1? É 1? Não é 1. Ele é 0, não? Não, mas a Nax é 0. Ele pode ter S1, sim. Mas a Nax é 0. O único que eu tenho constelação por querer é ela. Aí também a Romei. Mas de resto não. Tipo, a Romei eu apanhei uma Romei de graça. Enquanto que a Firefly eu literalmente quis apanhar a Firefly, então. Yeah. Blot out the blazing sun, celestial mural. Aquila, toma! Para de fugir. Eu gosto muito da Aquila, mano. O design do olho é muito da hora. E lá se foi fugindo de novo. We've already changed 2 scenes on the mural. Where else can they go? Tô pensando se guardo para cá ou lá, vou atrás da E2 da minha reta. Mas não, deixar mais fluir, tá ligado? Eu no geral prefiro ter mais personagens do que várias constelações, tá ligado? Do mesmo personagem. Eu só gasto para constelação se eu realmente gosto muito de um personagem, mas tipo, muito. Até onde sabemos, foi a Aquila que amaldiçoou esse mundo, impedindo que os Amphoreanos possam atingir os reinos além do céu. A curse that fell from the sky. Tanto que tipo, a Romei, nem é que eu gosto da Romei. É só que tipo, a Romei é boa para a Firefly. Por isso é que eu apanhei a constelação dela quando veio tipo, para apanhar ela ou o Loach de graça. I can't verify the truth of this claim. When Seliosi fought Aquila, the Titan's incarnation did ascend into the skies, but they never attempted to break through the sky's veil to escape our pursuit. A Herta comprei até o passe que veio a foto de perfil dela. Porque conforme, a Herta tá outra que tipo, eu gosto muito do design. Acho que a minha única coisa de eu não colocar a Herta no meu top 10 ainda é que tipo, eu tô à espera que ela faça algo na história, né? Não fique só fora do planeta conversando com humanoigos. Isso não é impossível. Talvez a interpretação do mito esteja incorreta. Pode ser outra entidade que esteja impedindo os Amphoreanos de atingir o mundo além do céu. Regardless, we can only know the truth after we've defeated them. Eu só sei que eu vou ter que farmar gema que nem um desgraçado depois desta missão. Eu decidi tipo apanhar. Eu decidi ir até o 50-50 da Recine. Aí eu fui até o 50-50 e eu apanhei ela. E eu vou querer literalmente todo mundo que vem depois. Ou seja, eu tomei no meio do meu. Pelo menos eu tenho muita missão para fazer, né? Vi muita gente falando que a Herta bucha, sendo que ela nem mostrou 2% do poder dela não é. Assim, para mim a Herta, como eu já coloco, para mim, em questão de nível de poder, eu coloco a Herta atualmente top 3, mínimo, né? Mínimo. Tipo, ela tem uma fucking bomba que destrói 27 planetas ao mesmo tempo, se ela quiser. Oh, daughter of Dusk. Acho que a Acheron ainda não demonstrou algo desse tamanho. Só dizendo. A Acheron foi muito forte, mas não demonstrou um poder de 27 planetas para cima. Dito isso, eu gosto muito dos poderes dela. Acho muito estilo. Acho style para caralho as paradas do espelho. Ouça. My kin of old. I am no longer the immature fledgling I once was. I found my wings.
The shackles you bound me with have rusted away, and I shall decide which direction I'll fly. As for this return home, before I embark on my god-slaying quest, those who worship the god who is about to die deserve to know everything. So, the dreadful rumors are true. The cursed daughter of Dusk, the invincible Day Thunder Knight, will soar into the heavens to challenge the Titan! Why would you do this, Seliosi? You were once such a warm-hearted girl. In this hall of the Cloudborn, you prayed so devoutly to Aquila. E Aquila respondeu com silêncio, né? And grown weary of the tragic dances mortals perform under their neglect. Eu acho que o Feynman com as animações dele deu uma surra nos da Castoris. Claro, na minha opinião. Eu ainda não vi, né? Eu sei que tipo, em questão do personagem, a Castoris eu acho que é... A Castoris eu acho que é a minha preferida. Tipo, atualmente Amphoreus ainda. Com o Anax em segundo. Veremos se o Fei não tem a capacidade de passar ou não. And once saw myself as part of this tribe. The persecution you've suffered runs deep. For that, I understand your hatred towards me. And I forgive you for casting me out. Out of care for you all, I'll walk this path. On behalf of everyone. Dito isso, eu adoro que tipo, não importa o personagem que tu mires em, eu vou gostar deste personagem em Amphoreus. Eu adoro que não importa qual o personagem que tu gostes, apenas tem uma verdade. Todos vão morrer. When a broken faith finally disappears, the children of humanity will be reborn. Não existe que vai sair vivo. And the divide between day and night will fade away. You are so naive, daughter of Vai ver a animação dele só quando for na live da 3.4? Dependendo da live, porque por causa que meio que eu não ando vendo as lives muito, eu apenas pego os códigos e ignoro para não tomar spoilers. A última vez que eu vi uma live, normalmente sempre que eu vejo tipo quando eu estou juntamente com outra pessoa, tipo em off. Tá ligado? Mãe, eu vi a live da Castoris, mano, desculpa, mas tipo, de tanta live, acho que tanta coisa de ideia que eles podiam ter feito. Aquela live da Castoris foi uma das piores coisas que eu vi na minha vida. Seliosi's resolve to slay the Titan was as firm as her farewell to her people was dismal. Eu não sei como é que foi a da 3.3 agora, mano. A live da 3.2 foi um horror. What happened later, Lady Lunibus? Rather than listening to me, eu adoro como tipo, a live foi um horror, a atualização foi a que eu mais gostei. Adoro. Oh, incrível. 10 minutos de diálogo, 1 minuto de gameplay, foi tenso, não, aquela live foi... Aquela live foi triste assistir, mano, puta merda. É muito melhor tipo, colocar os personagens a apresentar-se assim mesmo do que tacar os desenvolvedores conversando barra dando spoilers sobre o que vai acontecer. Não é necessário. Junte-se e continua avançando. Seliosi is such a mighty hero. Yet her partner, who must have walked with her to pass on her bloodline, was completely unrecorded in legend. Was he also a warrior? Or perhaps... You will soon have your answer, Miss Hyacinth. Então é aquilo, mano. As 1000 mensagens que tem no caminho se referem ao traidor. Provavelmente ela como heroína conseguia
Mas alguém, o amigo dela, traiu ela no final. Breathe out the old and inhale the new. Eu prefiro mil vezes que seja só os personagens mesmo. Não. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Bora para cima. É que eu estou a dizer uma coisa quando eu terminar esta missão. Eu vou ter umas boas 500 horas de farm. Por querer todos os personagens e estar assim, posso ter isto aqui para usar, mas tipo... Vai ser foda. Uma coisa que tenho de admitir, as músicas de Honkai é Gold, né? Honkai é muito bom em trilha sonora. Honkai é muito bom em trilha. Acho que a Rui no geral não... Ela acaba sendo muito boa em trilha. Poucas vezes eu sinto que uma trilha não combina com o momento. A não ser que seja tipo, literalmente uma trilha base de local, que às vezes não estava tipo planejada para estar numa cena. Mas até aí, principalmente de boss, onde de boss os caras se dão a vida para a trilha, mano. Vida após vida, era após era, porque ainda vagar só pelo jogo do tempo, mesmo quando o propósito de sua jornada se esvaneceu através de incontáveis contagens. Eu clamo pela aurora gentil. E lá se vai Aquila. They soared toward the mural's dome. I remember that place. Você vai atrás da Constance na 3.8, vou ser bem sincero, a Constance é o meu, como é que eu digo, a minha capacidade de finalmente skipar alguém com honra, que eu queria tanto skipar, mano. Nossa, eu adoro tanto que a Constance exista só para skipar. Porque assim, eu não gosto do design dela, tipo, sei lá, é o tipo de personagem claramente feminino feito para chamar a atenção. E eu não gosto. Então eu posso skipar com a maior sinceridade da minha vida. Eu estou precisando muito, porque Amphoreus me fode. What exactly happened there? At the celestial mural's dome, we dealt Aquila a fatal blow. Isso aí. The sunlit wings set the Titan's wings aflame. The moonlit plume sealed the divine body. Okay. The battered hero of the sky pierced the last monstrous eye. Yes. It seems that the legend describing the decisive battle was true. But some things cannot be recorded. They were only witnessed by us. E foram? Would you mind sharing more, honored ones? After Aquila's defeated scream, we looked to the ground. Yes. The people who watched us fight. We saw the expressions on their faces. Aqui no começo do ano não vou pegar ninguém do novo planeta. Aí veio a Herta, a Tribe, o Anax. E agora a Saber e a personagem nova de Dot. Eu acho que a personagem nova de Dot, eu não sei se combinam com a Kafka, mas eu espero que não. Meramente para eu skipar. Eu não aguento mais. Eu quero, assim, o Feino, eu gosto muito do design do Feino. E eu quero apanhar o Feino. O Archer, eu já vai vir naturalmente. E a Saber eu quero porque, tipo, personagem de collab. É da hora. Por mais que, tipo, eu acho a Saber uma grandíssima de uma porta. É legal ter o personagem de collab. E ainda tem a Cypher, tipo, é outro design que eu amo. Que eu quero também apanhar na Excel. Daí acho que vai vir... Nossa, daí não, socorro. Amphoreus que era... Foi quem acabar comigo, isso sim. Old and young, adults and children alike. They all share the same expression. Pure, unshakable terror. Our victory brought no cheers or celebrations.
The terrified crowd became chaotic, screaming and A trampling personagem each nova other. de Dot vai entrar no lugar da Valmei fazer Dot gritar. Filha de uma puta. Mano, vou rezar pela minha sorte, é o que me resta, né? When they realized that their centuries-old faith had been É o overturned famoso, me resta rezar pela minha sorte ou rezar para eu arranjar um trabalho. They regressed into senseless beasts that devoured their own kin. No, that would be an insult to beasts. Solibus and I have never witnessed such madness. Not even in the wildest corners of Amphoreus. Esse resultado era bem previsível. Se ele era ingênua mesmo. A fé do povo deixou eles loucos. Se ele realmente era bastante ingênuo. Doesn't align with the historical records. According to the legends of the Sky People, Aquila, gravely wounded, was determined to fight to the end. To prevent Aquila from using the sky of Amphoreus as a weapon to crush the earth, the hero Seleuci chose to sacrifice herself, sealing the Titan in the process. Legends and epics have always erased the cruelty. Lendas sempre tendem a ser uma forma mais romantizada da verdade. While glorifying the heroes and their triumphs. Eu pelo menos vou tentar superar 50. Tá ruim a situação, por tá ruim a situação é. Se calhar eu faço a mesma coisa, mano. Se calhar eu faço a mesma coisa. Por mais que eu goste muito da Kafka, tipo, não é que eu gosto muito, por mais que eu goste da Kafka porque dos caçadores, acho que de longe não é a minha favorita dos caçadores. Então, eu acho que, para dizer a verdade, eu acho que eu colocaria ou em último ou em penúltimo. Fica o meu empate lá entre o Blade e ela, né? Dos que eu mais gosto, dos que eu menos gosto de lá. Não é que eu não gosto, acho-os da hora. Só acho que para mim o design da Silva e todo o personagem da Firefly é muito mais da hora. What the hidden history holds, A mina. the spirits of my ancestors will urge me to make the right choice. This mission is far more important than my personal feelings or biases. If what I'm facing is a distorted history, a lie that's lasted for 1,000 years, Se a situação do pessoal Honkai tá ruim, imagina a do Genshin que nessa atualização só vai dar só 60 tiros. Ah, mano. É uma situação, né? É uma situação que eu entendo, né? Since you've made your decision, keep moving forward. I've called forth the Rainbow Bridge. Proceed along its path to the dome, where the entwined fates of humanity Eu gosto muito da minha personagem favorita é a Kafka. must be resolved. Eu acho que a Kafka é interessante. É que o problema da Kafka é que tipo, nenhum dos temas da Kafka, reais, como é que eu digo, conflitos dela, foram explorados e desenvolvidos ainda. Então, esse é o meu problema com a Kafka. Então é uma personagem que está sendo guardada para depois. Cuidado. They're desperately struggling to block our path, but we've backed them into a corner. O foda do Genshin é que é outro que vai começar vai spamar agora, a partir de agora. Tipo, uns 500 personagens hypados. I'll restore the bridge every time, no matter how many times the Titan obstructs us. Bora restaurar. Acho engraçado que neste momento estamos no conflito com o Titã do Céu. Ainda tem a porcaria do conflito lá da... conflito da Cypher ainda para ver. Tá, mas não é isto que eu quero. Se eu fizer isto... vier aqui... Não?
Caralho, não? Calma aí. Isso aqui não tem como mudar. Isso aqui não tem como mudar também. Se eu fizer isto, só que depois vier aqui e mandar... Ok, agora faz mais sentido. Estou falando que no novo planeta do Edostar vai ser o foco vai ser nos caçadores? Honored ones. How did Estão Lady querendo me Celios falir? become so powerful? É isso, estão querendo me falir agora, né? Porque assim, eu queria apanhar todos os caçadores de Stellaron, é um dos objetivos da minha conta. Agora estão querendo me levar à falência, só pode. O fucking Amphoreus já é um lugar onde eu fucking amei o design de tudo e todos. Ai que pariu. Talent and rigorous training. Those sound like essential traits Eu só for queria um every arco da successful CPI para eu individual. skipar tudo e todos. Só isso. She is special. Her resolve goes beyond mere stubbornness. Continue forward along the Rainbow Bridge, heroes. Continuemos. A god slayer can tell the state of their prey by its sounds. The god's part, I sense resentment, terror. But as for her, I cannot sense anything. Para mim só falta o Blade e esse desgraçado não vem. Tentei 50-50 da Castor e se veio é um da Fuxor. Already Ah, seems mano, aware of their eu fate. tenho o Blade, né? We won't make them Não é wait que for eu nem too long. uso, mas eu tenho. A Titan shall get Dawnmaker to have its Eu não first uso, taste of nunca blood. usei. Não sei se provavelmente vou usar algum dia. It seems familiar. Are you sure about that? This is only recently forged. Perhaps. Is this the dome of the Celestial Mural? It's truly marvelous. Bora lá, eu só tenho que sobreviver mais umas quantas horas. Só tenho que me manter vivo. Espera aí. O domo ainda tem um sol bem vívido. Quando nós acobertarmos esse mural em nuvens, a Aquila não terá onde se esconder. Exactly. Employ the tactics you've mastered to expose them. And Hyacinthia, we will heed your wishes, channeling our strength to reveal Aquila's true form. My wishes. It's been 1,000 years. Without our pact, Minha loba de Jingu e o Fuxon estão paradas na minha conta. might have dissipated like everything Minha Fuxon else também, here. Jingu eu não tenho. Minha loba está parada our atualmente também. pact requires us to await the return of the Skyfolk to their Não é que ancestral eu tenho lands. parado na minha conta. To complete the mission Obviamente a of Kafka e a reclaiming Black the Swan Titan's core estão flame. paradas por agora. We will carry out your will, Miss Hyacinth, as faithfully as we kept our promise to Seliosi. Minha Cilly está parada. But first, we shall reveal the whole truth of history. We will reveal all that befell the Skyfolk after Seliosi initiated the Flame Chase journey. As it should be. Be careful. There are multiple threats. Yay. Soldiers tainted by the Black Tide. Do they continue to defend the realm of the Sky Titan after all this Peraí, esse aqui time? tem uma espadinha um pouquinho maior.
Perhaps they are protecting the truth slumbering O here. time de dot só Ho-Ho, que tem o cone assinatura. O Aside resto from the tem tudinho. descendants of the sky named in the pact, Que não tem cone assinatura, no o resto tem one tudinho. else is entitled to access the Quero muito memories cone da here. Ho-Ho. Eu tenho só o clone da Black. I'm increasingly intrigued by what happened Eu só tenho o next. clone da Black e acho que a Black é a minha pior build da minha Let's conta, deal with these provavelmente. fallen guards first, then. Então, yeah. Embark on this final lesson in history. Venham para cima. Baker feels lighter in my hands. I feel that I can do more than just cut down evil with this blade. With golden flames. New dawn. Eu vou xingar muito. Parece que ela fica literalmente à espera. Para o momento. Eu adoro, tipo, eu olhei no chat, eu vi imediatamente e pum, na minha orelha. Everything in this world. Às vezes não dá para prever se bota, às vezes demora para cacete a mandar o susto, às vezes manda insta. Endless riddles. Nothing but a boy. Depois de tu poder ver meus personagens, só quero saber a tua opinião. What a crumb. Olha, This divine power, I reforge primeiro all tens que ver os things. pontos que tu tens, mano. Segundo, tem cooldown. Não dá para spamar. You have fulfilled your duty, Pode guards. colocar aí exclamação comandos para ver todos. God of the sky, we are here. Your resentment and terror will soon end. Só para você não dormir. Eu não vou dormir, eu já estou morrendo por causa da gripe. A gripe Do não you vai me still deixar have your dormir. humanity after merging with the Titan? I hope you can witness the harvest of the seeds you once sowed. Now, only the final steps remain. Something's off. I Uhum. can feel the memories here churning. It's as if countless emotions have lingered through the ages, refusing to fade away. Esse lugar é assombrado? The wandering memories here seem to be pleading for something, heavy with pain and grief. Like ghosts lingering by the river of souls. Are you ready, Aizen? Yes. The Flame Chase journey is reaching its final chapter. No matter how cruel the truth may be, nothing will sway Tem my chance de determination você to finish começar this o World no mission. mês que vem ou tem muita coisa para você jogar? The true history buried in time Considerando must come tudo, to light. The fates of eu acho que eu mortals provavelmente vou shouldn't querer be acabar o lost beneath Expedition polished primeiro. myths. Aí se calhar eu trago o World, tá ligado? E dito isso, também vai ter o Elden Ring Night Rain. O Night Rain eu vou trazer ele em momentos específicos, ele não vai ficar tipo sendo todo dia. Então, chance tem, mas se for a ter é para o meio, do meio para o fim. De preferência, se a gripe não fosse me matar, né? Seria bom eu ter a capacidade de fazer live. Seria bem da hora ter uma capacidade de fazer tipo horas e horas de live sem estar sofrendo por causa de fucking catarro, coisa e agonia no nariz. Eu amaria, para dizer a verdade. Ok, então. Opa, tem algo ali. Imagine uma tarde tranquila. Você está sentada perto de uma janela, do chão ao teto, com um livro na mão, enquanto a luz quente do sol se espalha pelo chão. Que visão tranquila. Só de ter uma janela dessas a vida já valeria a pena. Bom, bora lá. The turn of dawn and dusk, commanding the celestial globe. Embrace the clouds, celestial mural. Aquilo lá. Tome. Gripa mulher, nossa, nada mais. Gripa homem, nossa, eu quero morrer logo. Tá certo, mano, puta merda, mano.
uma discípula antiguada de uma divindade antiga. Testemunhar a história real. The frail Titan was conquered long ago by the mighty warrior goddess. Now, they're nothing more than rusted scrap, left in the forge to decay over countless years. E... Surrender to us, relic of a bygone era. We'll reshape your clouded mind and grant you a place alongside your kin in Celiosi's glory. Your so-called reshaping is nothing more than torment, both in body and mind. Siri fazendo I'd rather die than given to hypocrites like you, hiding behind empty faith and wielding power as you please. Pelo que vi, o Expedition 33 tem chances altas de ganhar o bot, e lembra que eu falei com ela tem como ganhar a melhor trilha sonora? Esquece, as músicas desse jogo são muito boas. Não, eu falei, mano. Que pelo que eu pouco que eu vi, foi literalmente só a introdução do jogo. Eu literalmente só vi a introdução do jogo com o Zé. Já não tinha como ganhar em trilha. E se calhar ganhei em jogo da ação. Considerando que tipo, GTA já não tá mais nesse ano. I once thought. Spare us your empty excuses, relic of the old world. I'd rather die than give in to hypocrites like you, hiding behind empty faith and wielding power as you please. You've already sentenced yourself. All we're doing is following through. Do it. Make it clean. A single, sharp cut across the neck. No. No! No! The creation shaped by Kefali and their image failed to inherit their compassion and acceptance. É. Esse é o famoso... Are you alright, Hyacin? Tiraram um do controle só pra colocar outro. Fine. We're fine. Ainda joga ZZZ? Se sim, viu a freira que vai vir? Mas infelizmente eu não jogo mais porque não dá pra ter tipo tanto jogo de coisa ao mesmo tempo. E o ZZZ de todos é o que menos me chamou a atenção. Então, yeah. Não é que eu não tenha gostado, mas tem pontos que não é pra mim. Eu, tipo, sei lá, eu não gosto de ter só 3 personagens por equipa. Eu não gosto do combate em si. Não é pra mim, tá ligado? Essa porra não se decide quando é que ela quer ver. Essa porra não decide. Só uma coisa, ó, 25. Tu vai literalmente gastar todos os seus pontos assim, tá? Daqui a pouco não tem mais ponto. Agora a feira que vai vir na moral, aquilo é mais 18, mas... Acho que é outro motivo do porquê que esse jogo não é pra mim, né? Sei lá, eu não gosto de designs que tipo tentam apelar 100% só para isso, no geral. Vou fazer o quê? Testemunhar a história real. Please, help us, the forsaken sky folk. Lady Kindness, you are the strong one who follows the path of shadows. The cleaners. Did the sky folk conspire with them? Word has it you hunt those with golden blood, all in your quest to cleanse the world of the filth of those cursed offspring. Deliver justice for us. The witch with golden blood struck down the proud eye of twilight, desecrating their divine grace. Yet, it is we, the devout denizens of the sky, who are forced to pay the price. I can smell your despair. Quando você virar o World base, você já vai partir para DLC depois? Fazer todos os monstros de jogo base? Provavelmente sim. Together, we'll erase that blasphemous bloodline from this world.
The Day Thunder Knight and her fantastic creatures are far too strong. No one can hope to defeat them in a direct fight. But we'll show you every trick, every strategy you can use to turn the tide. Eu não gosto dessa pele da Kynes, mano. Eu acho ela chata pra caralho. Those Não ancient morro logo esse disciples were personagem. willing to do anything. Even ally themselves with the cleaners. But I'm Em guessing geral tem their um pé plan atrás do failed. jogo, os caras sexualizando tudo lá. Eu até pensei que eles iam diminuir isso na 2.0. Those assassins were vicious, A história do but jogo não é não. not foolish. Só não gosto They never tanto dos actually designs dele. dared to attack Seleuci. They weren't driven by any genuine desire to help the oppressed. Their true targets were the innocent Chrysos heirs, hidden among the Skyfolk. These schemes only came to light long after the damage was done. Before the flame chase journey began, the Chrysos heirs waged war against each other over who was a legitimate heir of the prophecy. Even Trebi's many selves were pulled into the chaos. At the time, golden blood was seen as a curse. Honestly, it's easy to see why. Na moral, essa música tá me dando logo a vontade de fazer logo. Tá me dando vontade de fazer logo a história. Thoughts weighed on her mind as she watched everything unfold. Tipo, até agora, tipo, eu tô à espera de que venha o clima, basicamente. Tipo, a história tá maneira. Teve lá no começo, se calhar, algumas partes que eu acho que tipo, dava para agilizar um bocado mais. Mas agora vai vir a recompensa. Her deep love for humanity was reduced to ashes, leaving behind only endless fury. The turn of dawn Bora ver a última memória. commanding the celestial globe. O bom do World é que já tá finalizado, então não vai ter muita coisa pra fazer. Como ela tá finalizada, não tem muita coisa pra fazer. Aquilo conforme, né? É aquilo lá. Uma coisa que eu até queria, tipo, jogar mais Wilds em off. Para, tipo, formar umas armaduras ou coisa assim. Foda que, tipo, eu tô literalmente muito sem tempo. E aparentemente o Honkai vai me deixar com menos tempo ainda. Yes. Those are remnants of their memories from 1,000 years ago. Testemunhar a história real dos Urianos, escutar o resumo. Eu gosto de testemunhar, não escutar o resumo. What are you planning to do? We are devout disciples of Lady Seleuci. We would never betray her. It's those rats. They are the fools who backstabbed our hero. Mano, vocês estão literalmente descumprindo o que a vossa heroína colocou como coisa, né? Punish them, Your Highness. Without these stubborn remnants of the past, the Skyfolk may finally stand united under the warrior goddess's banner. Isso aí é o famoso. Isto aqui eu enxergo também como tipo muito uma referência tipo à Igreja Católica no geral, que é o famoso, nossa, o nosso Deus, ele é benevolente a porra toda, mas tu que não segues e profanaste as coisas uma vez, tu deves morrer. Tá ligado? Meio que uma referência à Idade Média nesse sentido. The strong crush the weak, twisting faith into a tool for oppression. Yes. The weak rise to power, yet the cycle of hatred endures, unbroken through time. Agora para lá eu vou poder respirar um pouco. Opa, me toma personagem. Que é basicamente isso, porque tipo, a parada, o meu problema está sendo quando eu não gosto tanto de um personagem, parece que ele se torna um suporte para outra equipa que eu já tenho. E quando eu gosto, ele é só um DPS com fucking, como é que eu digo, uma equipa nova. Seleuci touched the core flame,
tá ligado? Tipo, a Riacine, eu acho ela da hora. Eu não gosto tanto dela. Não é das minhas preferidas. Eu gosto, mas não gosto tanto. O foda é que é bom para a equipa da Castor, isso é literalmente a minha personagem favorita do arco. Ou seja, nossa, obrigado jogo. Aí eu vou gostar mais de quem? Do Final agora. O Final não é um suporte. Forging them into weapons for fratricide. This history, brewed from sorrow and tragedy, shall end here. In the name of the warrior goddess. What kind of fate has she woven for us? We are here to deliver the message Seliosi left from mortals. Tem planos de jogar um jogo Sonic? Recentemente não, porque... Mano, o foda é que tipo, eu tenho que tipo, conseguir fazer... jogar os jogos que eu tenho atualmente. O foda é que tipo, este ano tá foda o jogo, tá ligado? Enquanto parar de lançar pedrada atrás de pedrada, aí se calhar eu tenho tempo de respirar e trazer alguma coisa mais antiga. Que não seja um Monster Hunter, obviamente. I gaze upon this fragile earth through the gods' 100 eyes, and resolution fills me. A hero's instinct drives me forward, compelling me to deliver your final judgment. Your future flows between the boiling streams of the golden pool at your feet. Rejoice, for as everyone's flesh and blood merge with liquid gold, you will finally understand what true unity means. I thought seen mistake coming. This isn't your fault, Seliosi. Your only mistake was placing far too much hope in humanity. Lunibus. Solibus. You... Yes. We acted as Seliosi's executioners. Vocês basicamente fizeram bosta. Countless skyfolk fell from the dome of the Eye of Twilight, swallowed by golden lava. Enfim, gente, boa noite, vou dormir porque amanhã tem trabalho. Até mais, Yuri. Praying to the sky. Yet their devotion never earned them wings to escape their fate. Acho que está perto, provavelmente está. Só eles viram uma pessoa totalmente diferente. Mas também entendo ela. After learning about everything she went through, I can only feel regret. But I can't condemn her choice. This is the true history. Was Seliosi's fusion with Aquila truly meant to save humanity from ruin? By touching the core flame, Seliosi gained insight into the Titans' fear and glimpsed their cold indifference. Aquila never yearned for mortal devotion. The establishment of the Sky Civilization was merely the result of humanity's undoing. The celestial globe, said to be gifted by the Titan to the Skyfolk in the myths, was in truth the creation of mortals. Aquilo literalmente só estava existindo. Chegaram os humanos, construíram tudo ao redor e disseram: Aquila nos deu tudo, venderemos. In search of a forbidden art said to fuse human and Titan souls. Professor Anax's alchemy already achieved such power 1,000 years ago? Seliosi, who passed fatal judgment on the Skyfolk.
Quais são suas expectativas para o boss? Mano, porque eu não tenho a mínima ideia. Obviamente vai ter a mecânica de temperatura que tipo, tem literalmente na fase inteira. Agora, como é que vai ser? Não tenho a mínima ideia, porque aquilo aparece de muitas formas. Go and claim it, Miss Hyacinth. Just as Seleucus once did. You must take this step too. Ora. O silêncio. Prepare-se para a verdade. Seleucus had abandoned her humanity. Then, my Twilight Courtyard ancestors and me, are we truly her descendants? The truth will soon be revealed. No matter what, I will not run away from my mission. Continuar em frente. Grady, will you stand by my side? Eu ficarei. Vamos enfrentar a história e o desafio. E agora é o famoso, me diz para fazer uma equipa. E a equipa tem que ter a resina. Ou seja, bora montar. E principalmente tem como remover ela daqui, eu não tenho. Eu gostaria que ela estivesse aqui, para dizer a verdade. Deixa eu trocar, consigo? Aqui eu consigo. Eu gosto de ter o healer no último slot. Bora usar a equipa que é para ser usada. Give life a dignified farewell. If we get into a tight spot, we'll need Cindy's help. Tá com o som pronto? Deixa eu ver. Tem como ver por aqui? The fucking. Agora o som tá pronto. Seleucus had abandoned. The truth will soon be revealed. Please. Ah, de graça, vou ter que fazer de novo. Troca. Troca. Hyacinth, troca. let us both give life a dignified farewell. E tu troca. Tribe, cadê? Tribe. If agora we get vai. into a tight spot, we'll need... Is that... Great Seleucus, I beg you, spare this humble life. I've never harmed anyone. The punishment you deliver out of rage is far too harsh for someone innocent like me. The time has come, mortal. It's time to face your destiny. Wait! Please, let me speak with Her Highness, the warrior goddess. Look! Can you see it? Golden blood is spilling from my wounds. I am a Chrysos heir too, chosen by the prophecy, just like Lady Seleucus. She isn't lying. Seleucus, what will you do with one of your own? A Chrysos heir. You are no different from the rest. You were once one of the Sunborn. Did you ever rise to defend the weak? When your kin oppressed others under the guise of the Titan's favor? I did not. You abandoned your old faith and made me your new god after Aquila's fall. Did you offer your help when your comrades turned their blades on the faithful who refused to convert? I did not. Entendi, calma. Pessoas podem When the mudar. prophecy of Genesis reached all beings, calling the Chrysos heirs to become heroes of this fractured Você chegou a world. ver o design do boss? Não. Did you overcome your inner weakness and heed its urgent call?
I failed to do so. Look, Chrysos Heir. You are no different from the rest. My judgment is just. Only burning gold can purify your sins. Fala muito, mas está agindo igual àqueles que ela condena atualmente. To explain my cowardice. Your divinity indeed casts our mediocrity in a harsh and unflattering light. Humanity has walked this earth for many ages, enduring life's struggles and witnessing its shameful imperfections. Yet, despite everything, we built great city-states and thriving civilizations. Even when trapped in the mud of malice, we continued to struggle and push forward. Because beyond our flaws, the virtue that we all share is tenacity. Even if it means risking everything I have and everything I have yet to gain, I must kneel before you, begging for a chance at life. I need to prove that mortals are capable of redemption. To admit your weakness in such a righteous manner, it seems you have completely abandoned your dignity. You say you're willing to risk everything you've yet to gain. Tell me, what kind of miraculous bet is that? It's simple, Lady Celiosi. Should you grant me a chance at life, I will ensure that your epic is passed down through generations, sung by my descendants, until the end times buries all civilizations and legends. Should the prophecy of deliverance we've heard hold even the slightest chance of becoming reality, then my descendants will return here one day to prove to you that even the flawed and imperfect mortals you disdain can bear the weight of the world. Interesting. Release her, Solibus, Lunibus. From now on, she and her descendants will carry both the sky's blessings and the curse of their history. No matter how long it takes, I will wait for the one who is destined to arrive. When that time comes, I'll take pleasure in mocking these mortal children on how their progenitress sold their unborn lives. Eu vou dar uma surra em ti. The truth of the legend is finally clear. Hyacinthia. Am I a descendant of that nameless Chrysos heir? Our lineage wasn't from the hero, but from a nameless Chrysos heir who begged for mercy before her. My whole clan's fragile mortal life was simply spared on Celiosi's whim. A gente não pode abaixar a cabeça para o desdém dela. Os humanos não passam... Os humanos não são esse lixo todo que ela pensa. Talvez ela ainda tenha um pouquinho de compaixão, mas não pode abaixar a cabeça. Her judgment may be true. Mortals do have their flaws. But even so, human dignity must São as not falhas be que fazem trimmed. os humanos serem humanos. A verdadeira humanidade é aprender com as falhas. Tell me, did you wait for 1,000 years at the Eye of Twilight?
just to witness that Chrysos heir's child coming back to receive punishment. Time alters everything, child. Once upon a time, we had not yet learned to read the complexities of human nature. And Celiosi's perspective was our only window into understanding humanity. Her words were everything to us. Our guide, comfort, command, and admonition. It wasn't until she fell silent that we learned to perceive humanity through our senses. During our resistance against the Black Tide, we watched over the Earth, observing the progress of the Flame Chase journey. We saw heroes embarking on a mission of deliverance from which they could not return. The unity and hope Celiosi couldn't see, we've witnessed in her place. We've changed, young Hyacinthia. Our watch isn't about proving humanity's weaknesses anymore. It's about waiting for the return of the light. Lady Celiosi, I want to tell you this. Doesn't matter if you can hear me or not. I want you to know that I am glad to be born as the child of a nameless and ordinary mortal. Only then can I prove to you that tenacious hope, buried in the deepest part of the human soul, has not been lost to time. It's just waiting to heal and grow, and then it will shine once more. Even the most cowardly individual harbors a seed within. Perhaps in your era, the light on the horizon was too dim for it to sprout. But do you see it now? 1,000 years later, the path you forged is now walked by many brilliant heroes. They love the people of this world, unreservedly, willing to sacrifice themselves to shine a light upon the children of humanity. The light they leave behind will inspire the seeds within people to sprout, grow, and thrive, nurturing them every step of the way. Until the barren land is reborn as a thriving forest, growing endlessly, and one day, reaching for the sky once again. That twilight, still capable of being healed and protected in the end times, is the reason we choose to bear the weight of humanity's flaws. Muita coisa tipo de clássicos no geral. Herói é no geral poder da amizade. Mas poder da amizade necessariamente isso não é uma coisa ruim. Is a miracle. It began with a whitewashed lie. Poder da amizade em si não é uma coisa ruim. Só tem que ser bem escutado. Thousands of years. Celiosi, we have honored the promise made by that nameless Chrysos heir and returned here. We also bring you the answer to your question. Mortals are capable of change. Acho que no dragão and foi tipo humanity is worth um 2v1 basicamente. Our people forging through the trials of the end Meio que faz times sentido por causa que tipo deserve a as second memórias chance. meio que davam força para ela. We are worthy of a new dawn. Já aqui é um trabalho em equipa muito forte porque temos temos várias pessoas aqui para fazer contra o Titã. Solibus, Lunibus. We are here, Hyacinthia. We are here, Miss Hyacinth. Give me your strength. I've made my decision, and we stand resolved. For all that mortals have built,
I will follow the guidance of the prophecy and claim the core flame of the Eye of Twilight. The children of humanity have returned from the earth, and we will challenge the skies once again. Bom, né? E lá vamos nós. This time, I will not be overwhelmed by the darkness of humanity. Face us, Avatar of Sky! O design de Amphoreus é simplesmente muito Titan incarnate! Don't miss! Taste the fiery blaze of Dawnmaker! If you could still hear my voice, Lady Seliosi! Behold, the strength of those who pledged to save the world! Let's try this other way. Sublime, radiante avatar do céu. Eu gosto muito do design, que é tipo, meio que um anjo bíblico, considerando a história toda que tipo, normalmente tem a ver com a parada de usarem a sua crença para tipo, condenarem os outros, vamos dizer assim, é toda a parada até agora do povo do céu. Eu acho muito pica como tipo, Aquila acaba sendo tipo, basicamente um anjo bíblico, com vários olhos, as várias asas. Undefeated byways. Aqui eu não mudo. Eu não sei o que a Cassie faz. Causa dano, invoca o Iquinha, acho que eu tenho que invocar ela. Invoca o meu espírito Iquinha, restaura. Ok. Eu vou ter que invocar. Please cherish this time as you wish. Ganha, dragão. Trust me. We can do anything. Aí, minha vida. Avatar do céu aumenta a temperatura durante a sua próxima ação, baseado no valor do Flash Helio. Ataque múltiplos inimigos alvos ao mesmo tempo para reduzir. Tá. Basicamente dano a área contra ela. Aqui eu posso fazer isso e usar o... Tá. Aqueles 250 mil de dano foi a porcaria da healer que deu. Não, tá bom. Vou guardar mais um. I'm on it. I'm still here. Fazer isso aqui. We want to turn this place to scorched earth. Isto vai doer. Ou não? Tá safe ainda. Life is not so fragile. Return to dust. I will strike down the false sun! Vale a pena? Acho que vale. Let's Ai. finish this. Slice off their wings. You too will
will be cleansed with gold. E lá vem fase 2. Quick, behind me! Eu gosto do Prota sacando todas as armas. O Prota tá usando a lança agora. Ei, caralho. Tô usando o tacanho. Tacou agora o poder da lua, hein? Stand firm. It's a long way down. Let's end them before we crash into the pool of gold. Ah, começou com a eletricidade, tá bom. O que nós temos agora? Que porra é esta, mano? O acúmulo de nuvens de trovão no campo atual é 10. Após sublime radiante avadado a usar a ira por fissura do céu eterno, inflige dano de raio leve nos aliados, com base no número de acúmulos de... Em seguida, dano de raio leve será causado a esta unidade com base... Ok. Eu acho. Trust me. Não, pera. We can do anything! Aqui vai ser o dragão se sacrificando. Manter o dragão vivo pelo maior tempo possível. Caralho, a música, mano. Puta merda. Undefeated violence. Protect life. I shall remember this. The will of triumph of the gods. Take back the sky. Embrace a new Invoca o dragão. Storm clouds are gathering. Ih, cara. Are you ready to sever the lightning? Vou deixar não, amigo. Sem trovão hoje. Fase dano adicional. Ok. Eu não quero matar o dragão ainda. Ai, ok, tá. Ok, basicamente se eu parto o ataque dele, os trovões vão nele, não em mim. Gostei. Life is not so fragile. Return to dust. There is another world waiting to be saved. We have no intention of dying here with you. Oh. Agora vem uma terceira fase. Ou vai ser o quê? Vai acabar muito com isso. Vai, treino. To nothing! Tá bom. O que da Aglaia? E com isso somos salvos pela Aglaia mais uma vez, considerando que ela nem viva mais está. É que boss fight do caralho. A música, assim, ó, pra mim acho que em questão de música, puta merda, é melhor. Still protecting us. Vejam a chama primordial de Aquila. Is it all over now? Seleucus condemned humanity, casting them into the pool of gold. In the end, she too was... Take that core flame with you, Hyacinth. Our mission isn't over. Ok. Core flame of the sky.
Come with me. It's a strange feeling. It's so warm and powerful. Holding it in my hand, it feels like the winds of this world might turn for me. Summoning thunder or snow is just a thought away. I understand how you feel, but right now, Temos que this vazar platform daqui. is on the brink of collapse. Who knows how much longer it can hold? We need to find a way to leave. Look, over there. O instrumento de um sacerdote do tempo, ele ainda tem algum poder divino sobrando? No idea, but we have to take a gamble. If the prayer can rewind the shattered platform, then we might ride it back to the entrance. Yay. And also retrieve Aglaya's amulet. We can't delay any longer. Everyone, move quickly. O famoso, pensa rápido. Como é que eu chego até lá? Vai, por aqui. The golden thread is trembling. Esse dispositivo é muito antigo. Pode ser que não funcione. We're out of time. We have to retrieve it. Partner, quickly. Ora, Onix, eu te invoco. Lift the curtain of memory. And stir up ripples of past reverie. Retorne no tempo, desgraça. The prayer power. No! Come on. We have to get out of here. I shall have my final bath in warm and radiant gold. From here on, Finan, you shall embark on a journey with no return. Fucking profecia do Light caralho. fades, only to await the sun's rise. One day you will step forward, not out of fear, but to return the dawn to this world. Ou seja, então me dei que ainda vai morrer. It's right in front of us. A Castor isso já foi. Das tribos ainda vai ter This uma way, que vai behind. morrer. That door leads outside. É foda como basicamente com a profecia tu, entre aspas, tens spoiler de tudo, tu só não sabes como. Ainda que provavelmente, obviamente quando chegarmos no novo mundo, entre aspas, tem um botão para transformar. It worked. Let's go. Quando nós passarmos da parte da profecia, vou chegar ao novo mundo. Barra entre o novo mundo. Aí se calhar deve dar para fazer alguma coisa a mais para salvar este mundo. Em vez de assistir só todos eles morrerem. Ah, posso? Ao contrário, a jornada chama as casas de certo. Controle do moral sobre o clima que vão virar muito tempo. Vê lá o que acontecer aqui, isso não deve afetar o mundo lá embaixo, ou eu espero. We're so close to achieving the miracle. Humanity will finally take control of its fate.
long as we can make it out of here. Agora temos que sair, né? Agora. Vai por onde? Watch out! Everything is collapsing, and a misstep could lead to a fall. Door's frame is coming down! Partner, give us a hand! Sai daqui, volta pra cima. You don't have enough for saving the world. Stay close to them. Don't fall behind. Siga. A plataforma está logo ali. Hyacinth, where are those winged beasts? I'm trying to locate them, but the storm clouds on the mural are blocking my senses. We could use their wings to escape if they were still here. We'll have to rely on our feet for now. Keep moving. We're not safe yet. Continua. Mais uma coisa que fica apagando. We're almost there. The end is just ahead. All we need is a rainbow bridge. Só uma ponte. Leave it to me. Focus, Hyacinthia. Stay focused. Por que isso está acontecendo agora? We're out of time. The fortress runs on Aqurila's divine energy. If I can channel the core flame... It worked! The core flame responded. Everyone, let's get out of here! Ok, justo. We all have something worth É uma boa forma de não fazer perder tempo num puzzle no meio de uma fucking desespero destes. Não acho que faria sentido. Bora. Wait, what was that sound? Everyone, once the platform stops, we make a break for the exit. Don't hesitate. Not even for a second. Onde é que está a saída? Eis a minha questão. Everyone, hold on tight. Esse som não é... Como isso é possível? No time for speculation. Run! The Titan! Their core flame has already... Could this be Saliosi? Ih, caralho. Virou uma chama frenética agora essa porra. The core flame has been taken, yet they still move. Lady Saliosi, is that you? Let's try this other way. O olho crepuscular causa uma quantidade fixa de dano com base na taxa de sincronização da maré negra. Sininho. Arrombado. I choose you. Trust me. We can do anything. Root here. Embrace a new life. 1, 2, 3,
Pronto. Agora cura. The echo of the apocalypse! Stop! Lady Seliosi! Bricks over. Life is not so fragile. Darkness with me. Ela literalmente se tornou o que ela jurou destruir. Calma aí, né? Not a bad idea. Witness humanity! Please cherish this time as you wish. Ó, vai o apodrecimento de novo. Trust me. We can do anything. Meu pai do céu, que caras é isso? We must bring light to these dark times! With just a glimmer of light, I'll be able to pierce through the clouds. Use mine, Hyacinth. I am the one who bears the world. I am the blazing sun destined to rise! The flame! Still with us! The healing rainbow! Ah, porra! Tome. Tome. Legends unfold that way, but ideas Só tô aproveitando a música, mais nada. how the trolling trust grow from us and it human rise from the earth. We are doers for losing. Chasing fate is coming to Eu não quero matar ela ainda, né? Isso é muito forte. Tem como melhorar isso? Siri fazendo bar. Nossa, a trilha era muito... Heroes, help us! Vou botar em sério, vim jogar hoje? Nossa, mano. Tá bom, velho. Hero of the sky, witness the will of humanity!
children of humanity. Pode não ter o personagem que eu mais gosto deste arco. Pode não ser o arco da Castorice, que é o que eu mais amo. Mas puta merda, virou fucking minha atualização preferida desde Amphoreus. Desde o começo de Amphoreus é a minha atualização preferida. Foda-se. Puta merda. Mano, deixaram os caras dormir? Não deixaram a porcaria dos caras que fizeram a trilha sonora nesta boss fight dormir? Puta que pariu! Você tá zerando o Pokémon? Caguei! Eu estou ouvindo a melhor trilha sonora que eu já vi na minha vida. Beginning with a lie disguised as a heroic legend, passed down for millennia. Quando não acabar as minhas paradas aí, eu vejo o que for isso aí. Estou avisando o multiplayer, candango. Ok. Só avisa quando e pronto. Tu chegaste num momento onde eu estou tipo pirando. Calma lá. Mas tipo, pirando muito. You are worthy of a new dawn. Obrigado. Agora morra, Celiose. Até mais. Adoro que tipo, eu me esqueci que ainda tem o arco da Cypher, né? Assim, eu gosto mais da Cypher em questão de design do que a Reacina. Mas eu não vejo o arco da Cypher superar. Seriously, where did they hide that thing? Trash. Just trash. What is this? Never mind. I finally found it! O que estás a fazer, amiga? It must be this. The gem of all worlds that the chaplain secretly stashed away. Said to be a fragment peeled from the Dawn device. Será que a Cypher vai mandar o famoso foda-se para a missão? E tipo, vamos ter que resolver isso no próximo teste? For the chaplain's devotion to faith. It turns out he's just been padding his secret stash. I've been lurking in the priestly court for over half a year just for this little trinket. Day after day, listening to those stiff priest apprentices drone on with their prayers. Isto aqui seria o passado? I was going to lose my mind. Eu acho que aqui é o passado. Good thing persistence pays off. Acho que isto aqui conta como passado. Atticus, is that you? Atticus. That name rings a bell. Oh! He's the apprentice the chaplain favors most. The one everyone expects to be the next chaplain. Not saying anything would feel awkward. Maybe I can hold it together with Zagreus' ability for now. Now. I am Atticus. Atticus, why aren't you responding? É só o poder tornar a mentira uma realidade. Chaplain, it's me. I'm here to assist you with your medicine. Ah, não. Oh, thank you. Without your care. Não. Religa. Tô vivo. Ainda? Ó, besto, caralho. Tô vivo? Tá, eu acho que eu tô. Ainda consegui recuperar de alguma forma, sabe? Não é nada, minha internet morreu. Ó, PS, para de tentar fucking morrer, por favor. Ok. Alô? Estou vivo?
Espero que sim. Seriously, where did they... trash. Tá, obrigado, pronto. I finally found it! Continuando. Must be this. Eu não vou fucking parar agora. Gem of all worlds that the chaplain secretly stashed away. Said to be a fragment peeled from the Dawn device. Vamos lá aqui que eu já vi, já vi. Thing, persistence. Ática, sim. Old chaplain, it's me. I'm here to assist you with your medicine. Oh, thank you. Without your care, I would have long been claimed by Thanatos and carried to the River of Souls. Oh, no need to thank me, Master. It's my duty to care for you while you recover. This old man is way sicker than I thought. Looks like the priests are deliberately hiding how bad it really is. Atticus, I can feel my life slipping away, fading faster with every moment. I don't know when eternal sleep will claim me. There's one last thing I must tell you. One last thing. Wait. Is he hiding more treasures? Maybe a coin of whimsy? Eu acho que isto aqui é uma coisa que não deverias ser tu a ouvir, Cypher. Calm down, Cypher. Just breathe. Stay strong, chaplain. Keep your spirits up, and don't lose hope. If there's anything important you need to say, I'm all ears. It's so disgraceful that it fills me with shame. Yet I must speak, for it concerns the fate of our holy city below my feet. What? The fate of the city's people? Is it that serious? I must find out more. The omniscient Sky Father carefully. Before they fell silent, I heard their last words at Dawn Cloud. It announced the prophecy has arrived. My mission has concluded, and I shall return to silence. The prophecy of Genesis. The Titan turned to stone. Heard it 1,000 times. Old news. What else you got? The eternal night is looming. But over the next 300 years, the Dawn device will safeguard the holy city, poised for the children of humanity to create miracles. The Dawn device, the miracle of Genesis, the usual cliches. Wait, did he just say the next 300 years? I have concealed the deadline the Sky Father set for everyone. I lacked the courage to carve the countdown to the city's new dawn into the hearts of its people. E até agora ninguém sabe, só ele sabe. You are 100 times more courageous than I am. Can you accomplish what I could not? Will you share this harsh truth with all the citizens of Akima? Atticus. Rest easy, Master.
I will shoulder this heavy burden for you. I'll address the fallout of your indecision. Is that right, seamstress? Everyone in this world is unique in their own way. My moment to be a hero has finally arrived. And that was my stint as a priest at Dawn Cloud. Sure, the story's been slightly embellished, but every word of it is true. These are secrets that must remain undisclosed. I've never shared them with anyone. Not even Bartolos. E estás a contar isso para? You should feel incredibly honored to be the first to hear this. Unfortunately, you can't clap or comment right now. But that's beside the point. Getting to spill the secret I've been holding in for 1,000 years feels amazing right now. Honestly, I'm surprised at your persistence. I merely staged a slip-up for you to witness the switch of the core flame. Who would have thought you'd follow me all the way to the Nether Shore? That deliverer kid was spot on. You rejects, shunned by the Akamans, have no choice but to keep moving down this dark path. 1, 2, 3, 4. Wait. What's going on? Your leader Kindness isn't here. Could she be plotting something else? Such a hassle. Well, for everyone's safety, I might as well check if you're carrying anything suspicious. Bom, que comece a segunda parte da missão, né? Eu adoro os movimentos dela. Qualquer personagem que tenha a ver com um gato é faquinha. Let me take a look at what's hidden under that mask. Your face looks innocent enough. Who would have guessed that such a pretty face would hide a heart full of darkness? Appearances can be deceiving. It's a fool's game to judge someone's character just by their looks. It's amazing what the seamstress can do with her divine authority. She sees right through people with that golden thread of hers, beyond whatever facade they put up. As for using divine powers, I'm no slouch myself. This dagger's got a nice look to it. Let's see it. Wow. It's crafted from Kremnoan steel. These people are well equipped. By any standard, you all are quite capable. Had you not strayed, you could have been guarding Akama, securing a stable income. Such a pity. In your next life, remember to choose a safer path and stay away from dangerous jobs like this. Who came up with this uniform? It's got more pockets than it needs. Nobody wears this style anymore, do they? Back in the days when I was doing honest work for the Gold Weaver, I saw my fair share of these. Oh. What do we have here? E lá vamos. A nota de encontro do higienista após a morte do usurpador. Usurpador? Sim, usurpador. Python mobilizou muitos refugiados para se juntarem à guarnição e reestruturou as defesas da polis.
O cronograma atualizado é o seguinte: os turnos de guarda no mercado marmório foram intensificados. Da hora da ação até a hora do pôr do véu, todas as patrulhas ao longo do caminho da despedida começarão um quarto mais cedo. Tomem nota cuidadosa dessas mudanças para evitar problemas desnecessários. A nota parece ter sido alisada e depois enrolada novamente, sugerindo que já esteve guardada dentro de um cilindro de mensagens secretas. O design do boss me lembrou do boss final de Stellar Blade, já que ambos são anjos. É que tipo, são ambos provavelmente são tipo anjos que têm tipo... Não é que ambos são anjos, mas tipo, ambos têm claras referências a tipo anjo bíblico. Aí acaba sendo que as aparências tipo, são muito similares, tipo, não tem como fazer dois bosses tipo puxam referência da mesma coisa, não terem similaridades. Não sei mais, sumo sacerdote dos perseguidores das chamas, de meia idade, cabelos grisalhos, postura curvada e uma cicatriz de queimadura no lado direito do pescoço. Costumava visitar sozinho o salão de cânticos para orar no primeiro instante da hora da entrada. Um prego de ferro exposto será colocado no corrimão da escada. Um acidente pode silenciá-lo permanentemente. Manchas escuras e ressecadas de sangue obscurecem o texto, e os nomes foram deliberadamente apagados por dedos ensanguentados. Python e a donzela têm visitado com frequência o pátio do crepúsculo para se encontrar com os curandeiros. Em suas conversas mencionaram os Urianos e os antigos feitos da Cavaleira do Trovão Diurno. O dia da retomada da chama primordial de Aquila parece iminente. Um rancor de 1000 anos será resolvido então. Preparem-se, pois esse momento se aproxima. Escrito no verso de uma bandagem limpa, exalando um seco aroma de ervas. A paper note. Oh. Talk about old school. All right. Once the seamstress's power is diminished, the world wound web slowed drastically. From 5 threads to just 2. Looks like I was too quick to judge. Physical note passing still outpaces the reduced threads. No trace of kindness. Is she hiding too well? Or has she given up? Ela não desistiria, ela é muito arrombada. I've done everything I could. Now it's in the hands of the Deliverer and his crew. Não vais proteger o resto das chamas? What was that? The noise came from above. Could it be? It looks like they pulled it off. The Deliverer is impressive, no doubt. But some of the credit should go to the gray mystery from beyond the sky. I've crossed paths with them before. They're a little quirky, but their power... absolutely terrifying. With the core flame of Aquila taken, the flame chase journey is down to its final threat. O salteador. They're already here. Barely gave me a moment to catch my breath. All right then. Guess it's my turn to see what you've got. I've been waiting for you. Black-clad sword master, the Flame Reaver, whatever your name is. Look at you, sniffing around like a starving hyena, chasing the scent of the core flames. What's wrong? Cat got your tongue? Or maybe you're just too dense to understand plain speech.
world's core flame. Must take back. You sad little thing. I've got you all figured out. Let me guess. You've been eyeing these last 2 core flames all along, huh? No wings, no allies. Oh, what a pity. Even with Aquila's core flame sitting idly in the sky, you're helpless to reach it. All you can do is sit and wait for the Chrysos heirs to bring it down, then swoop in like a brute to snatch it for yourself. Isn't that so? Una ferida. Struck a nerve, have I? I've seen you lingering on a cliff more than once, staring hopelessly at the sky. Pathetic. But hey, I'm feeling generous today. I've got a surprise just for you. That's right, I have Kefali's core flame. But if you think you can snatch it from my claws, you'll have to catch me. Fun fact, Dolos cats aren't just quick on their feet. They've got the stamina to match. Para de ir. How did you get ahead of me? Whoa, whoa, whoa! Don't swing that thing! Easy there. You're after Kefali's core flame, aren't you? Fine, take it! The deliverer made me steal it. It's no use to me anyway. Look, since we've got the same taste in fashion, all black and sleek, how about you spare this poor cat's life? That's the spirit. You get the core flame, and I get to keep breathing. Everyone wins. Provavelmente é algum truque dela. You really are a brainless mutt, aren't you? Darth Vader referência? Bom, eu não sei, né? Eu sei, a única coisa que eu sei é que isso aí tem alguma coisa a ver com o meu humano peina. Look at that. They actually caught up with me. No one's ever managed that before. It's been a while since I've had a chase this good. Don't quit on me now. I'm just getting into the groove. You sure stumble over As portas é o que me deixam lento. Just in time to take a break. Don't tell me they might all... What? Still not here? Well, that's disappointing. Oh well, A I guess I'll respiração just... dele. Mas eu considero também que é tipo. Eu considero também que tem um ponto que tipo. É o famoso alguém que não tem tanto. Como é que eu digo? Noção de si mesmo. Pelo menos ele não parece ter uma. Como é que eu diria? I'm the great hero of Hakama, the deliverer of Amphoreus. Ele não tem uma consciência plena. Ele realmente fica. Chama primordial. Quero. Eu acho que é meio que uma parada. É meio que uma consequência disso. Respiração. Fairness, fairness, and fairness.
You want the core flame? Come and get it. But only if you beat me fair and square. Boring. I was hoping you'd at least humor me for a little while. Só eu tô achando ela meio psicopata toda hora rindo. Bom, ela é literalmente... Fooled by the same trick twice! Ela é literalmente a semi-divindade da trapaça, então eu acho justo. Not as fun as I'd hoped. I guess a Tipo, brainless semi-divindade brute da isn't much mentira, fun when it trapaça, comes truques. to mind games. I seriously can't shake them off, huh? This is borderline impossible. They're not going to back off anytime soon. Well then. Guess I'll just have to lead it somewhere higher. Cat mouse time! Iga. Rápido. Come on. Can you please make it harder next time? Cyphera, do you still plan to go to Dawn Cloud? I've made up my mind. Don't think about stopping me, seamstress. Is it for the gem of all worlds? Does it even matter? You'll never guess whether I'm lying or telling Literalmente the a truth. profecia dela é que ela vai morrer por causa de mixaria que ela está da ganância dela. A profecia dela é que ela vai morrer pela ganância. I gave you. Não. I hope you're not running from someone the next time you wear them. Eu já tô vendo. Glaya, did you see that? As botas estão sendo muito fortes. I'm no longer running to escape anymore. Isso não vai dar bom. Deliverer, you better thank me. Every leisurely second you enjoy was fought for by yours truly. Isto não vai dar bom. Peraí, chegou em Styxia? You just don't know when to quit, do you? Escape. It's fate. Fate? I always thought only privileged city dwellers like to toss that word around. As if they couldn't get by without using it as an excuse. Cycles. Can't be broken. Podem ser Cycles. rompidas. Fate! Give me a break! Everyone has to walk their path. Tipo, o salteador ele sabe de alguma coisa a mais. End up as Mas a hollow questão é o shells quê? of themselves. E como assim o ciclo não pode ser rompido? O que é que faz o ciclo I reiniciar? was nothing but a scoundrel. A cheat. Clawing and scrambling just to survive in this messed up world. If I'd given up and played along, this place would have been nothing more than a lifeless wasteland by now. It has to be me.
My bad. Why bother offering wisdom to a mad dog who wouldn't understand it anyway? Do you know why I dragged you here, mutt? Word is, you've tangled with that golden-haired lion before. Mm-hmm. Looks like there's no getting away from you. And hey, that was a pretty good warm-up. Now, how about we spice things up with a bit of competition? As a fellow heir to the divine authority of Calamity, I've been a demigod for 1,000 years longer than the little lion. Now, let me see if you're worth your title, Flame Reaver. I've been around for over 1,000 years, and I've never met anyone who can match my speed. Until now. But speed isn't my only trick. Today, you're getting the full performance. Assim, eu não esperava que ia ter uma batalha contra o salteador usando só sai. A famosa, eu sou a minha própria equipe. Eu sou a equipe. What? Time is money, you know. Wait any longer and you'll owe me interest. Tá bom, né? Come to me. I'll take it on. You can't run. Come to me. I'll take it on. Amateur. Come to me. I'll take it on. Found me. Our cute play session with enough believers. Life become reality. Nossa, essa luta é muito da hora. Wrong target. Is that all you've got? Basicamente ela cria clones. Ela está basicamente criando clones dela para tipo confundir o cara. Assim dizer. Vender. Our cute plays with enough believers. Life become reality. I'll take it. I've played with you long enough. Time to retreat. E virou. E lá vai. You around, bud? Ih, caralho. Only a mindless fool would fall for the same trick 3 times in a row. Victory is mine, fiend. To all citizens of Akama, today E a I profecia bring se you 2 pieces concretiza. of news. Ela basicamente ela venceu na One base. joyous. Tipo assim, ela venceu onde a chama primordial não está com o cara. Mas a profecia se concretizou. Ela morreu por causa da ganância. Ela morreu por causa da ganância para apanhar uns trocados. Vulga moeda dela. First, let us offer our blessings to the departed. Our beloved chaplain Amphoreus has returned to the embrace of Sky Father Kefali. Droga, não deu porcaria. Tipo assim, uma coisa que eu já tipo, mais ou menos entendi. Agora já era não digo, tipo, o salteador não tem como saber onde caralho é que tá a chama, tá ligado?
O salteador não tem como saber onde é que está a chama. Dito isso, eu já entendi a parada deste arco de tipo... Ninguém vai sobreviver. Tipo assim, não agora, né? Se calhar quando vier o reset, entendeu? Não, a risada foi embora por enquanto. Mas se calhar quando vier o reset do mundo e tiver a famosa chance de mudar as coisas, vai que dá para trazer todo mundo de volta. And that brings me to the joyous news I share with you today. Before the great world-bearing Titan fell silent, they spoke one final message to my revered mentor. Isso aí é a Cypher fingindo de Ático. I shall share those words with every soul in Amphoreus. They said, the prophecy has arrived. My mission is complete, and now I shall fall into eternal silence. The eternal night is looming. The Dawn Device will safeguard the holy city, poised for the children of humanity to create miracles forever. Ela escondeu o tempo. Until forever? Ela entregou a mensagem toda, mas escondeu o tempo limite de 300 anos. Ela mentiu sobre a mensagem do passado. As the newly appointed chaplain, I propose we host a grand 100-day celebration at Dawncloud. A feast in gratitude for the Sky Father's gift. Our mission is to transform the Sky Father's words into unshakable faith. For 100 dawns, through song and dance, every child of humanity within Amphoreus will come to believe the light of the Dawn Device never fades. Kephal's protection has no A moral da história, não seja o Luís. Acabou de ser anunciado que vai ter live action de Elden Ring. Eu sabia que ia ter. Já tinha sido anunciado que tipo, não anunciado, mas disseram que ia fazer. Agora tinha sido anunciado. The prophecies, petty change, was quite literal after all. Atticus. He's a good kid. I stole your identity. I owe you an apology. But I owe more than just an apology. There's also you, Maggie. Back then, I had to leave Akama. You see, you were so good at reading hearts. If I had stayed by your side, my fragile lies would have been exposed sooner or later. Action Guinness ou do Honkai pra ontem, live action não. Eu quero Your anime. weave shop. I wish I could chance Eu upon quero it anime again. para tipo, às vezes consertar Just alguns once. erros de, como é que eu digo, de fucking passar muito tempo em To be algum tema scolded não tão by you relevante and Treeby. por causa de ser um jogo. Para agilizar a história de uma forma que o passamento seja bom. I'm sorry. Além de colocar a animação. In the end, I
I overestimated myself. But at least there's one thing I did accomplish. Kephalese core flame is not here. It's safe. It's safe now. Even if I'm nothing more than a thief, at least I did something. Ainda agora, coitada, mano. Ela não é vilã. Aggie, can you hear me? Say something. Anything. Dor. Please. Eu gosto da Cypher, mano. É foda. Não gosto de personagens que ficam rindo, medo. É foda, mas tipo... eu gosto dela. Os poderes dela, tipo... a parada dela de tipo... ter o seu impulso de ganância, mas tipo... tentar sempre ser uma heroína mesmo assim. Ela é basicamente uma... como é que eu digo? Como é que eu diria? Ela é uma... adaptação do Robin Hood, tá ligado? And in exchange, you earned humanity 1,000 more years of life. Ela literalmente ela é o famoso... ela roubava dos ricos para dar aos pobres. E para sobreviver a vida dela. Só não entendi uma coisa. O que era aquele boss? Ele era algo importante? If there were a lie so brilliant that it could fool everyone, wouldn't it simply become the truth? Lies will always be lies, Cypher. But sometimes they can be more noble than the truth. Então, se eu entendi correto... todo o ar de... Antes de continuar, se eu entendi correto, toda a coisa de... o céu, tudo certo, tudo tipo... ok, mas está segura. Era tudo uma ilusão feita pela Cypher. Quando ela morre, a ilusão é desfeita. Ah, porra. Ok, isso aí é foda, mano. Tipo, ok, mas ela era tipo sempre brilhante, tipo, com o céu azul e as coisas todas. Por causa que a Cypher fazia uma ilusão para tipo todo mundo ver a cidade assim. Porque meio que a proteção do Titã já tinha sumido faz muito tempo. Eu achei isso pica. Dito isso, aquele boss, ele é tipo... eu não sei explicar ainda 100%, eu sei que ele tipo... obviamente ele é um boss que tipo tem a ver com as chamas e provavelmente com o meu humano Pyro, porque tipo tem muitos detalhes que são iguais entre os dois. Mas tipo, o objetivo dele é ter todas as chamas. Essa é a parte importante. Tanto que foi ele quem matou... foi ele quem matou a Trian na segunda missão. E depois tomou uma surra do Midday, logo a seguir. E agora voltou. É. Além de também ter ferrado com o Anaxel. Flame in my hand. It's trembling. It's sending me a warning. For
Amphoreus' mythology, isn't the Dawn device said to be a gift from Aquila to Kefali? Why bring this up now? Let's focus on getting back down there. Você não respondeu a minha outra pergunta. Se tivesse um filme ou anime de Genshin, qual arco você iria adaptar como para o semanal desse arco? Eu ia adaptar provavelmente... Assim, se eu fosse dizer, eu provavelmente ia adaptar o primeiro arco de Honkai. Por causa que Honkai atualmente, em questão de história, eu acho melhor do que Genshin. Eu adaptaria o primeiro arco de Honkai. E se me perguntas o porquê do primeiro ato, por causa que simplesmente eu acho que não faz sentido tu apresentar os outros sem ter o anterior. Muita coisa às vezes é montada de tipo outros arcos para fazer sentido agora. Tipo, por exemplo, aqui eu acho que em Amphoreus, por exemplo, tem o plot da Março, que é tipo, ela foi encontrada no espaço, literalmente no dia 7 de março, congelada em gelo. E agora em Amphoreus, está basicamente, ela teve algum problema que ela está se congelando a si mesma no trem e por isso é que ela ficou para trás. Então, tipo, esse plot da Março foi explicado literalmente no final do primeiro arco, tipo, foi dito no final do primeiro arco, assim, quando eles iam fazer o primeiro pulo para o primeiro planeta. Ele vai ser provavelmente importante para aqui. Não faz sentido tu adaptares algo sem o que tem antes, tá ligado? Então ficaria entre o primeiro arco de Genshin e o primeiro arco de Honkai. Entre eles eu prefiro o Honkai porque para mim tem histórias que eu acho mais concisas. Se fosse. Mas o que eu sei que vai ter é anime de Genshin. Dito isso. Agora a questão é como é que irão adaptar. Yes, nearly every mythologist agrees Aquila gifted the Dawn device to Kefali. Ok. Então... Everyone, calm down. Listen to me. The core flame in my hand trembles violently. Its warmth slipping away like sand through my fingers. Então... It burns through immense energy just to leave me with one message. The Dawn device is extinguished. É que antes, basicamente, nossa, mano. Mano, a coisa que a Cypher fez foi tipo nível muito foda. Próxima parada, Expedition 33 e depois tipo Monster Hunter World. A Expedition 33 a 100% vai ser. Monster Hunter World provavelmente vai ser, mas tipo tá entre ele e o... Como é que é? Tá entre ele e o... Não é Sky, é Oblivion. Tá entre ele e o Oblivion. Tudo depende da disponibilidade do meu amigo. Basicamente. Dito isso, mano, o que a Cypher fez aqui, mano. Eu não sei se eu estou entendendo 100% certo, mas eu acho muito pica. É tipo, o poder dela é... Enquanto tu acreditares na mentira, a mentira é uma verdade. Então, basicamente, há 1000 anos atrás, ela fez todo mundo acreditar que a proteção do Kefali duraria para sempre, sendo que ela só durava 300 anos. Então, enquanto todo mundo acreditou na mentira dela, a proteção do Kefali realmente durou para sempre, até ela morrer. O poder dela já não afeta. E aí a proteção do Kefali é boom. E apagou o dispositivo. Eu achei isso muito pica. I don't know. If the Core Flame's message is true, Akuma has lost the Dawn device's protection. Darkness will consume the holy city in an instant, and the aftermath will be devastating. Finon, I feel something too. Você também está sentindo isso? While Hyacinth was speaking, countless streams of memories rose beneath our feet, spiraling into the sky. There
Ela poderia ter sido uma psicopata. Ela poderia ter sido uma psicopata, uma louca, que eu mandaria para um sanatório. Mas o que ela fez foi cinema. Não, é tipo, no final de tudo, ela é uma heroína. No final, ela é uma heroína. Mesmo sendo guiada pela ganância. Could this be because of the Titan's fall? But that doesn't make any sense. É por causa que a Cypher foi... There's no time to dwell on the cause. Without the light of the Dawn device, the holy city will be consumed by darkness, and countless lives will be cast adrift. Em questão... Isso é uma coisa foda. Em questão de momentos... Tipo, eu gosto da Reacine, mas a Reacine não é meu tipo... Luís Choque herói, basicamente. Em questão de momentos, eu gosto... Tipo, eu gostei mais do tipo da luta, obviamente. Eu achei muito mais pica por causa da, tipo, da trilha, a luta da Reacine e o pessoal contra a Aquila. Mas em questão de personagem, mano, só esse feito da Cypher faz eu amar ela. Eu acho que eu 100% coloco ela no meu top 10. Mesmo que a Reacine não esteja, só pelo feito da Cypher. Eu adoro o design dela e depois esse sacrifício dela, mano. Puta merda. Que? Isso foi só por precaução, ainda não é hora. No. The time has come. Open the path to the vortex for me. There's still one thing I can do for the people down there. Agora a Reacine vai tentar envolver a chama e herdar tudo o mais rápido possível. I'll remain in the sky and cast my protection over the people. Você vai ficar? Yes. I'm afraid this is goodbye, Grey. Danny, I'm counting on you. É uma coisa, né? Todo mundo tem que fazer seus sacrifícios. Sob os passos estrondosos de sua dança frenética, o rugido da celebração esconde o batimento do mundo. Água espiritual, abra a porta. No fim da ponte do arco-íris, os Urianos unirão o crepúsculo e a alvorada. A profecia da Dama Tribius parece que realmente não falhou. It still feels unreal, even after seeing it a second time. You'd move in perfect harmony with the rivers and seas of this world. Neste caso, o crepúsculo seria tipo esse fim do mundo. Mas nós não podemos ficar. Agora pelo eu temos pessoas nos esperando, um lar nos chamando de volta. The Astral Express, isn't it? March 7th, the one you always mention. I'd like to meet her someday. Tenho certeza que vocês duas se dariam muito bem. Tenho certeza que tu vais conseguir em algum momento. Deixa só resolver este problema com este mundo de memórias. I can almost see the three of you traveling together, laughing and sharing moments. E você, assim, não sente tristeza? Of course I do. A sharp, aching sadness. I feel every bit of it. Então, por que você esconde isso? Ninguém aqui iria te ridicularizar por demonstrar sua vulnerabilidade. As a healer from the Twilight Courtyard, Donhung, it's my duty to stay composed in front of those suffering from illness. A sorrowful expression would only add to their burden. Ok, sempre tem boss nas atualizações, tipo boss épicos como esse, ou demora para ter igual Genshin. Tipo, eu vou dizer que nem esse, tipo, são... Eu diria que nem este normalmente seria só o boss principal da história que vai com tipo esse hype todo. Mas normalmente a maioria das missões sempre tem um boss. Tipo, vamos dizer, 3.0 tem o Nicador, a 3.1 tem o Salteador das Chamas, a 3.2 tem o Dragão da Morte lá, o Pollux, e aqui tem a Aquila. Tipo, obviamente a Aquila é o que eu mais gostei de todos.
disparado. Mas tipo, sempre tem um boss por atualização, até agora. The world I love is the one suffering now. How could I face it with a frown? Adeus, que é a Cynthia. Goodbye, everyone. Please, become the heroes this world needs. And as for the final blank page of this epic, the lives and stories of ordinary mortals. As histórias que ela queria ver e registrar. I'll guard them until the very end. Estou com uma lista dos bosses de cada atualização, os principais. Eu diria que tipo, é que atualmente, é que é foda dizer, tipo, por Aquila, eu não acho que seja tipo ainda o boss principal, porque ainda tem muita história em Amphoreus, ainda que tipo coisa, então tipo, boss principais basicamente restam 3, vamos dizer assim, que tem a besta do fim do mundo, que é na nave da Herta, que sinceramente é a pior deles, tipo, é só o primeiro boss do jogo. Tá ligado? Daí acho que... Ah não, na verdade não, tem outro. Não, pera, tem a Fantilia, né? A Fantilia fica em último, que é de Shenzo. A Fantilia é horrível. Assim, a Fantilia é só não. Não. É a fucking devastadora da destruição que veio com o plot mais do nada possível, porque sim. Daí acho que em terceiro fica a besta do fim, porque pelo menos faz sentido ela. Daí em terceiro, acho que em segundo no caso, fica a Cocolia, que é tipo Wild. Depois pesquisa quando tipo eu acabar a minha live aqui, tá ligado? Aí depois podes pesquisar só a trilha Wildfire. Acho que tipo Wildfire foi a trilha que me fez ter certeza de puta merda, que jogo foda. Foi essa trilha com aquele boss. Wildfire foi tipo, ok, eu vou ficar neste jogo. Foi esse o momento. Obviamente acho que para mim o que eu mais gosto, manda aqui no chat que é mais fácil. Vou escrever tipo, depois pesquisa, mano. Por enquanto fica aqui pelo menos até acabar, né? Mas tipo, tá aí, é Wildfire. Depois pesquisa. Honkai Wildfire. É uma trilha do caralho. E acho que para mim o meu boss preferido, tanto pela lore e tipo, pois o principal, é o Sunday, vulgo Dominicus. Tipo assim, para mim a luta contra o Sunday foi tipo uma coisa de outro mundo. Mas ela toca na fase final, igual foi desse boss, sim. É literalmente a fase final do boss. Eu vou continuar aqui a história, né? Estamos no momento Lord de Freeman foda. has already set the date for our departure. As a descendant of the Sky Hero, I must prepare myself and carry this responsibility. What about this new Twilight Courtyard? Believe in yourself, Clementine. You're an exceptional healer, more than capable of handling things on your own. The patients trust you, and you've earned that trust. That's what matters, isn't it? Miss Clementine's medical skills are E novamente, amazing. We believe mais you'll make the uma Twilight Courtyard proud. das heroínas terá que fazer seu, entre aspas, sacrifício. Agora é mais um sacrifício do estilo de Midday. Ela basicamente vai ficar presa no céu para impedir o fim do mundo. Confidence and certainty as Miss Hyacinth. No matter how severe the illness or injury, she always faces it with a smile. Honestly, I'm not confident about everything, Clementine. I've just learned how to hide my unease well. It's a skill I consider essential.
ela só sorri para dar mais esperança aos outros, mesmo que ela mesma não tenha muita esperança. Well, shall I give you an example? Since Lady Treeby happens to be here too. Wait, you're part of this? Look at the Flame Chase journey. Since Lady Aglaya took over the leadership of Akama, every Chrysos heir entrusted with the core flame, aside from Professor Anaxa, was personally chosen by her. I was the outlier. The hero Celiosi entrusted her bloodline with the legacy of the sky. Lady Aglaya's thoughts on my potential remained a mystery, even up till the day she left. So I've always carried a lingering doubt about my ability to fulfill this role. Lady Treeby, why are you laughing? The answer Cinny wants is simple. Just try looking at it from another perspective. Imagine this. Knowing Aggie's personality, if she believed you weren't worthy, don't you think she would have considered other plans? Now that I think about it, I feel much better. I may not have Lady Aglaya's keen judgment, but I would never question your resolve, Miss Hyacinth. Teve boss que era mecha gigante também, teve músicas com vocais. I had a sudden thought, Lady Treeby. Mais parecido com isso, acho que é o Sunday. Can you teach me the words for returning the core flame? Eu acho. I've always been at the Grove helping with lectures and never had the chance to come to Akama. The phrases everyone has memorized still feel unfamiliar to me. Meio que o Dominicus do Sunday é similar a mecha gigante. When it's my turn to return the core flame. It's easy. We can teach you right now. Let's go. We will say a line, and you repeat after us. Vai ver vídeo da collab depois? É só acabar aqui que já está tipo... Aí eu coloco para ver. Deixa-me ver como é que está o tempo de live. Há 8 horas. Pillars of the world. Deve estar chegando no fim. Pillars of the world. We seek your divinity. We seek your divinity. To mend the rifts of the world. Fill our bodies with blood of gold. Till we wither in willing service to the prophecy. Surrender the core flame, Chrysos heir. E com isso vai ficar faltando uma chama. Que provavelmente será resolvida no próximo arco vizinho. Que deve ser a 3.4 arco do Feino. Oi, Quinha. Cinny, are they? Lord Solibus, Lady Lunabis. Acabei de ver e foi na The versão mission of the 1.0. Skyfolk has been completed. Isso foi há muito tempo. Your watch can finally come to an end. Que outros mechas gigantes que tem até aí. O Svarog, mano, o Svarog não é principal, nem gigante. E tem um mecha que a Fantil, não é Fantil, que a Copolia usa antes da batalha contra ela, mas não é exatamente um boss. Quando aquelas músicas que você mandou? Aí é o robô que a Copolia usa, então. Embrace the role of demigod to protect everyone with the power of the sky. Honored ones, please tell me, what trials lie ahead for me to complete? I think you've already done everything you were meant to, Miss Hyacinth. What do you think, Celiosi?
Seliosi. I see. After all these long years, your will has merged with the Titan's divinity. I deeply regret. I beg for forgiveness. The darkness in the human heart clouded my judgment. I failed to recognize the resilience buried deep within. Of those present that day, I don't know how many were innocent, how many truly deserved their fate. That's why I cannot forgive you on their behalf, Lady Seliosi. Depois do Expedition 33, se o cara não for aparecer, vai ser o World, é isso mesmo? Não é? Nesse caso, se meu amigo aparecer, é que é o World. O World vai ser junto com ele. But at least there is one thing we can agree on. The truth that no one can distort. The courage it took to defy the gods was undeniable, unwavering. That same spirit now lives on in those who walk the flame chase journey, growing stronger with every step. You were the spark that set this era in motion, Seliosi. Pensei que você ia jogar sozinho, não, eu não vou jogar sozinho. Sozinho eu joguei o Wild e eu vou jogar os outros, conforme der. Agora o World não vai ser sozinho. Was preserved for the world. Perhaps this is what I longed for. Now, I can finally rest in peace. Even in that darkest moment, Lady Seliosi, you still held compassion for mortals, didn't you? Uma coisa não ver as missões de evento do World porque elas têm spoilers de monstros enquanto o boss final. Entendível. I imagine you were waiting for someone to bring redemption. Trust me with the power of the sky. I am merely a healer. I could never match your strength, even with that power. Thankfully, the world no longer needs a demigod who can summon thunder and storms. What I must do is merge with the sky and cast down a gentle rainbow, protecting as many lives as I can. Ela basicamente vai se tornar o céu. Professor Nexa, do you remember that lesson? In the end, I followed the path of my ancestors, returning to the sky. I didn't return to the earth to walk with the people, but even so, I still achieved my dream. Hyacinthia. Thank you. Arkhama's dawn has come to an end. Why is this happening? Será que ele assim consegue consertar o céu? No. It's too late. The sky had been completely swallowed by the black tide. This darkness, its power probably surpasses that of the Titans. All we can do is hope she can protect as many lives as possible. Is this the end for Akuma? Don't give up. We're the ones leading this journey, so we can't afford to lose our way.
Na nossa jornada, nós sempre esperamos um momento inesperado. Nós vamos ficar ao lado de Okema até o fim. Não importa o que aconteça. Ali, vocês estão vendo? As estruturas quebradas? Parece que ficaram transparentes. I've never seen anything like this before. Could the Black Tide be the cause? There are too many things we don't understand, and we don't have time to figure out. We can't delay any longer. Let's head down. Hopefully Kefali's core flame is still safe. I'm confident that Miss Cipher will do everything in her power to fulfill her duty. Bom, ela fez o seu dever. Só não tá mais viva, né, mas cumpriu o seu dever. The transport platform's route is blocked by rubble. Partner, help buy us some time. Good job. Now we can get off the mountain. A black tide creature at Dawn Cloud. Oh no, the people in the city. We must find out where they breached the city from. Time to cleanse the filth. Expand your thinking. With this divine power, I reforge all things. Amazing. But then again, it's me we're talking about. Domina todos no caminho. Endless riddle. Nothing but a boy. Vamos até agora nós temos um plot do tipo Amphoreus. Agora o plot lá com a Terra, com o meu mano Lai, com a Marte. Ela foi abandonado completamente por agora, né? An undisputed victory. É uma borboleta? Eu rezei fervorosamente aqui por incontáveis dias e noites, desejando que o amanhecer durasse para sempre, e agora descobri que foi tudo em vão. Parece que se nós quisermos a felicidade das ninfas, nós só podemos depender de nós mesmas. Mas tem inimigo para todo lado agora, né? Made the time to cleanse the filth. Open sesame. Endless riddle. Nothing but a boy. Expand your thinking. Watch a chrome. Boom. Vou cuidar disto aqui depois, siga. Anyone who dares stand in our way will get a taste of Dawnmaker's edge. Be of your body and mind. Open sesame. With this divine power, I reforge all things. To the soul. Get it together. Delivering more. I go to West Wind. Away we go. Tá bom. An undisputed victory. Everything in this world Elimine. is bleeding.
Eu já gastei tanto papel para aqui uma flame. Aqui não entramos numa montanha. Isso aqui de papel. Aqui, do tanto que eu fiquei uma flame durante a live inteira. Puta merda. Amazing. But then again, it's me we're talking about. Voltar. Over there! Kefali's core flame is being kept in the center of the council. We must retrieve it and bring it back to the vortex of Genesis. Onde é que tá a Kainis, mano? Onde é que tá a desgraçada? Ela é a única que não foi lidada com. Você quer dizer que... Worst case scenario, we need to be prepared to return Kefali's core flame. If the end is indeed upon us, we no longer have time to investigate the truth behind the miracle. We'll have to trust that Professor Ananta's hypothesis is the only option. Ah, mano. Até aí, o tanto de vezes que isso acontece em alguns shows com algum boss meio merda. I promised you that I would leave the choice of Era Nova to the people of Amphoreus. But I'm afraid there's no room for doubts now. O destino é como um nó dado pelo meu mestre, ou o fio fiado pela minha dama. Eles se entrelaçam e tecem para ilustrar os caminhos de nossas vidas. E agora eles nos puxam rumo à conclusão final. Sobre a ninfa da criação preciso explicar algo, minha estimada convidada. O Dromas vestido com roupas ornamentadas de visor. Oi. Do nada. Isso aqui nem desce da missão principal. Direto ao ponto. E agora, uma vez que você tocar a mesma ninfa, você não a perderá de vista novamente. Você pode chamá-las através de mim. Venha aqui quando precisar. Uma vez que eu quiser ler os textos delas de novo, eu tenho como. Não sabia que tinha Zap nesse jogo. Tem Zap com diversas coisas. E que às vezes há até demasiadas. Onde é que está aqui? Só vou mostrar. Não vai ser aqui, porque aqui é tipo com a player. Eu me lembro que tinha, não me lembro onde é que ela vai estar agora. Tem aqui mensagem? Espera aqui. Às vezes até demasiado. Às vezes com coisas que não... É. Já acabou a missão ou não? Deve estar indo em direção ao fim. Please forgive these ignorant and lowly children of humanity. Mas claro, tu estás aqui, né, arrombada? They are so utterly naive that they think of the golden-blooded heretics as deliverers. This blood-red sky and the raging flames and demons throughout the land will purge their foolishness. Mas que coisa pensar, mano? Lord Deliverer, why don't you join me in praying to the benevolent Kefali?
Cast your eyes on this ravaged land. All of this. Sins committed by you, blasphemous heretics. Você está resistindo à vontade divina. Eita, essa aí cruzou o cabo da boa esperança. Nós não deveríamos desperdiçar o nosso tempo em uma pobre mulher louca. Danhang is right. My sword yearns to end your pathetic life. But to a cornered dog like you, the most deserving punishment is to personally witness the Chrysos heirs fulfill their mission. Only then will you truly know how meaningless and foolish your past transgressions were. Fulfill your mission. Kevali's core flame is long lost to the winds. How will you fulfill the prophecy? Perdeu ao vento? She's gone completely mad, to the point where she's just spewing nonsense. For the longest time, Kefali's core flame has been worshipped here. Only core members of the Council of Elders know how to activate the core flame casket. Aquele lago, será que a gente devia ir atrás dele? No. There's no need to go through that effort. Professor Anaxa taught me more than just what was in the textbooks. Não pena que Genshin não tem música de voz nesse estilo. É tipo, no Genshin normalmente tem mais música, não é? Tipo, não tem tanto coisa por trás. Normalmente. During his time at Dawn Cloud, Professor Anaxa conducted surveys in various areas. I still remember the words he used. I hope it works. All-knowing Father who bears the world, please share a glimpse of your merciful gaze with me. Cast down the Titan's fire that hangs at the pinnacle of the world, for your devout creations to behold. It worked. One step left to undo its arcane seal. Partner, I may require your strength again. E lá vamos nós. A caixa de chama primordial é usada para conter itens importantes. Quando ativado, buracos e uma fechadura aparecerão. Ok. Fragmentos de chave irão girar continuamente a um ritmo fluxo. Ao mesmo tempo, uma projeção sarajada usa preço para retroceder e alterar o aprende vento. Ah! Basicamente eu tenho que ajeitar todas para ficarem também Take the a core linha. flame and let's hurry down the mountain. Danhang, can you use the spirit water art again? Eu usei toda a água espiritual que eu trouxe. E agora há pouco, depois que saímos do olho crepuscular, eu senti as águas de Amphoreus rompendo a sua conexão comigo. Is this also a result of the black tide? Looks like all we can do is sprint down the mountain. Ei, caralho. You all thought I completely lost my mind. If the core flame was never tampered with and has always remained here untouched,
You all think I wouldn't have the power to take it away? Doida varrida, vou matar essa velha por você. Onde é que a gente vai achar essa chama? And think carefully. I'll do my job. So you Então você need to make sure you don't die before you pay me. There's no need to worry about the core flame's whereabouts. Let's just descend the mountain. No need to worry, but... Before setting off to defeat Aquila, I entrusted Miss Cipher with the task of protecting Kefali's core flame while we were gone. By any means necessary. If the core flame isn't here, that means she must have done something to it. In other words, she fulfilled her duty using her own means. We just have to focus on getting to the vortex of Genesis, and Cipher will meet us there for sure. Mas sim, ela... E se algo acontecer com ela? Mas e se ela não tiver conseguido? Friends, we have no choice other than to trust her. Ela conseguiu proteger a chama, ela If the só... nearest ritual basin is Ela só 10,000 tomou uma paces away, facada no estômago. then what we have to do is to run in that direction and hope she meets us after 1,000 paces. If she doesn't show up, we will keep going and trust that we will see her at 2,000 paces. 3, 4, 5,000. I will keep hoping with the same resolve all the way. Until she shows up in front of us with her usual rebellious attitude. Eu entendo. Pelo menos até hoje eu não lembro de nenhum herdeiro de Kreis fracassar na sua missão pela jornada de perseguir as chamas. She will be no exception. But before that, we must survive and break through this siege. Claro. Vaga daqui, Karen, por favor. With this Já tô divine contigo. power, I reforge all things. To the soul. Everything in this world is bleeding. Endless riddles. Nothing but a void. I feel that flame. Let me go! Open sesame. Glimpse the unknown. Yeah. Expand your thinking. With this divine power, I reforge all things. Insanity. To the soul. Endless riddles. Nothing but a void. It's done. Let's go. Aí não. Ela mereceu isso. Perhaps. But as a cleaner, she was willing to absorb a millennium of identities and memories for an objective that hasn't changed in that time. I suppose this is also a form of extreme but twisted resilience. Let's go. It's time to leave this place. Hora de sair. Everyone, can we run faster? Infelizmente parece que não muito. Eu tenho mais rápido que dá.
Everyone! É o salteador? Behind us! In the end, they still showed up. Agora não era para uma luta. I agree. I've been waiting for a chance to face them head on. But not now. If we take the fight here, then lose, the consequences would be irreversible. Come on. We have to get out of here. Keep running and never turn back. Porra! Pega, siga. They will catch up to us sooner or later. Keep running. Don't stop. Take it and amuse yourself. Considerando que ele ficava sempre alcançando a Cypher, é meio inevitável nos alcançar a nós, considerando que a Cypher é... What? Dusk has descended as ordained. Clones, illusions. Nothing but cheap tricks to help you hide in the shadows. The sky has returned to its rightful place. This world must be reset. What are they talking about? The end you seek is also the miracle of Genesis. If so, you should be standing alongside the Chrysos heirs. Why do you hinder us, Flame Reaver? Dusk has descended as ordained. Must reset. Esquece de falar com essa coisa aí. The lack of reason can't be overcome. We shoulder the fates and futures of too many people. We will not fall here! Opa, me dá aí, moço. Leave this to casters and me. Opa, a morte. Go! That was really close. It's too early to relax. The Flame Reaver is a master in the art of deceit. Even Mighty may not be able to restrain them. E aí ele sabia a fraqueza do Mighty. I never thought I would leave him alone on the battlefield twice. But now isn't the time to be thinking about this. A Tribute não nos seguiu. Será que ela quer ficar e ajudar o Mighty? Para você ainda consegue correr? Protect us. Sky Father, save us. Alguém está pedindo socorro bem ali. The Black Tide creatures are threatening the people. We can't just stand by and watch. Let's end this quickly. That rainbow barrier. Be of your body and mind. Open sesame. With this divine power, I reforge all things. Manda. Yeah. Everything in this world is bleeding. Expand your thinking. I feel that flame.
Acabou. Amazing. Everyone, you're all safe. Thank you, Lord Finan. It is someone else who deserves your thanks. Those black-tide creatures just now couldn't breach this barrier. This energy feels familiar. Like the luminous arts that Hyacinth uses to treat people. But it is much more powerful. Parece que foi ela. Yeah. Citizens! My companions and I can't stay long. Before reinforcements arrive, please do not step out of this barrier. This is a miracle left by the demigod Hyacinth. Please trust her conviction. Miss Hyacinth has also become a demigod, like Lady Aglaya. We understand. We will not leave her protection until you return, Lord Finan. I won't make empty promises. I might not be able to return in the near future. But even if there's no perfect solution, I will make a choice that fulfills this mission. Tornam para ao andar inferior. There must also be Cortonis! Quick! Let's go check on him! Cortonis! Tá bem? Hang in there! Returned, Finan. Burning the holy city is. To resist, I did all I could. You shouldn't be on the front line at your age, Grand Craftsman. Where are the citizens? What's the situation at Marmorial Market? Organizing their escape. The holy city guards are. But where to flee to, no one knows. Descended from the sky, the rainbow barrier did. Protected people, but alleviated the fear it could not. I fear this is Amphoreus' end, Cartonis. There is only one way to save our home. Finally come true. The Sky Father's prophecy. Go for miracle. Deliver. You shall become. One more thing. There is. Mais uma coisa. Waiting at the vortex of Genesis, Lady Trinan is. Kephal's cold flame is safe, she said. Trinan. E mais criaturas da Marinha Negra. Urgent. The situation is. Leave them to me. The monsters. Died. I should have kept me here. The power of the rainbow light did. But if destined, inescapable death is, why not leave behind some glory? You've been forging nothing but glory your entire life, old friend. For others, and for yourself. May you never see the slightest glimpse of war in the New World. Farewell, Grand Craftsman.
Let us depart. To the Chrysos airspaths. For battle. These hands were not meant. But if to protect the holy city's future, they are needed. To the final moment, I will fight! Cartona said that Trina Até had mais, news of the Cartona. core flame. As expected, Miss Cipher did not fail her mission. Os banhos dos herdeiros de Chrysos não têm uma alma viva aqui. Pelas estruturas translúcidas também não. Também estão aqui. These buildings... I can feel it. Their memories are dissipating. As paredes também têm memórias? O mundo inteiro é uma memória, né? Como eu já tinha... Das minhas teorias é que o mundo inteiro já morreu. O mundo inteiro é só uma memória se repetindo várias vezes. The textures of memories are preserved within all things in Amphoreus. Even a single brick or tile holds countless traces of the past. There are no citizens trapped here, nor any signs of black tide creatures. We have no reason to linger here. Let's head downstairs. The bath chamber isn't far away. Temos de chegar no vórtice. As águas de banho estão exalando de tristeza e desespero de formas em que me leva mal algum. Isto não vai dar certo. Já que o salteador está aqui de novo. Caught up to us? Don't tell me that Mighty... Será que a gente dá conta deles? Podem ir na frente, eu vou ficar na retaguarda. Não. Pai, não leva a hora para o vórtice da criação. Eu vou ficar aqui e segurá-los. Dunhan, you. Não hesite, Final. Você ainda carrega a missão da Era Nova. Nós não sabemos se o salteador tem mais clones à frente. Mas eu fico perto do Final e mantenha ele a salvo. Os Amphoreanos sempre falam do destino. O destino do desbravamento é fundir a vida e a morte de cada planeta com nossas próprias experiências. Todos na tripulação ainda estão esperando o nosso retorno. Eu não quero dar adeus a ninguém ainda. Não se preocupe. Vou fazer tudo o que puder para sobreviver. Vá. You better keep your word, Dan Heng. You cannot die here. Onde quer que haja água corrente, eu posso utilizar o poder para purificar a imundice. Dan Heng modo errado. Agora Tan como eu mando Dan, pode ser uma porta. Não é uma porta com potência. Um templo emanador de Long. O vulgo. O Aeon que já morreu. Mesmo que eu não passasse um viajante de passagem, eu não hesitaria em colocar a minha vida em risco para proteger esse mundo desconhecido sobre os meus pés. Essa é a rota destinada de um desbravador, da qual eu não posso fugir. Eu sou um iluminado, e eu vou defender todas as esperanças que estiverem à beira da extinção. Follow me. Tá, Dan Heng subiu um pouquinho no meu conceito. Agora ele passou a Jindu. O que não é muito, não.
Finally, you're all back. Even in such desperate times, you still managed to keep your promise to me. I am grateful beyond words. Finon, what is this? The Flame Reaver is wreaking havoc in the city, and they still have many clones. Zeph, não vai ter? Please get Não someone vai to ter o inform quê? Kratos, and have him lead the most elite guards to defend the city's passages. Como assim não vai ter? Until I complete the core flame ritual. Please, do everything you can to rescue the citizens in the city. Understood, Lord Finan. Nemosity, several citizens are trapped in the Garden of Life and are temporarily seeking refuge under Hyacinth's barrier. Can you dispatch someone to evacuate them? Though, I also don't know where to shelter them. Leave this to us, Lord Finan. Just focus on your own mission. All right. As for the two Trailblazers, I'll also leave them to you. Vingar a psicopata? Provavelmente não. Porque nós temos que literalmente estamos numa questão de o fim do mundo está vindo e temos que entregar a chama, né? Mas o que é que está acontecendo? Vocês estão escondendo alguma coisa de mim? O que é que está acontecendo? My apologies, partner. I acted on my own this time. I prepared for the worst before the fight against Aquila. Even if there came a day when Akuma was taken by the Black Tide. As long as we defeated Aquila, lifting the sky's curse, you and Don Hung would at least have a chance to get home safely. Mas eu já estou com 95% da missão cumprida e você vai me deixar no vácuo? I know this is hard to accept, but even if it means being resented for the rest of my life, I still have to be responsible for you. Friend, you and Don Hung taught me the spirit of trailblazing. The best decision I ever made in my life was when I followed my intuition and chose to trust you. Don Hung told me many stories about the adventures of the Nameless. Two of them left a deep impression on me. Bellabon and Penacony. The first story taught me that the fate of a world should be in the hands of its people. And even if the Nameless are willing to risk everything for an unfamiliar world, in the end, you still have to embark on a new journey and go to the next world that needs saving. Because that's your mission. The path you follow. In the second story, Don Hung told me about the few Nameless who sacrificed their lives for the prison world. I know very well that the two of you are willing to make the same choice for Amphoreus. Assim, eu não estou disposto não, mano. O ponto é que eu vou sobreviver e eu sei disso. Mas disposto a fazer a mesma escolha não estou não, mano. Eu quero sair daqui. I won't let your journey end here. Somewhere beyond the sky, where Amphoreans have never reached, there are many people waiting for you to come home. Prophecy has always remained shrouded in ambiguity. Even if the 12th core flame is returned, no one knows how the Era Nova will manifest. Let alone if the miracle will extend its favor to two visitors from beyond the sky. Before stepping into a fate unknown, the last thing I can do is help you return to your family. Mesmo que ignoremos a profecia, não podemos voltar agora. Please, don't worry. Lord Finan has already entrusted Elder Lygus to fix your transport. Esse é o problema, Lygus, eu não confio nele. Lady Trina's Sentry Gate is open on the main street outside Akuma's walls. I'm sorry for making such
unreasonable request of you all. But we live in an imperfect age, where there is never a perfect choice. Oh, fuck. Eu tenho o direito de testemunhar o fim desse desbravamento. Não tente me impedir de voltar desse jeito. Um herói não precisa suportar tudo sozinho. Você transformou em alguém. Você se transformou em alguém diferente de si mesmo, Final. Tipo, diferente dele mesmo, não exatamente. Um herói não precisa ter o... Não precisa suportar tudo sozinho, justo? Eu tenho o direito de testemunhar o fim desse desbravamento. Eu confio na minha escolha. Eu tenho o direito de testemunhar o fim desse desbravamento. Every one of us has the right to make our own choices. If you can't accept my decision on your behalf, then use your choice to open up a new path. That's what you're best at, right? Exato, mas eu vou sobreviver a este deserto. Dunhung is still holding on for his life. Don't keep him waiting too long. Bart, one day I hope we will reunite under the constellations. When that time comes, we can hold a belated victory feast. How about that? Claro, amigo. The spirit water has dried up. Blast. Why is nothing going right? Calm down. There might be another way in. The closest ritual basin, the other chrysociers. Snowy. Trinan! I thought you'd be waiting at the vortex of Genesis. Are you alright? When Akuma's night descended, all the spirit water dried up along with it. We anticipated that you'd be on edge, so we came ahead to wait for you. You've always been the ones who knew me best. Cavali's core flame. You know where it is? Yes. Little Syphe protected the core flame well. No one would be able to guess where she stashed it. Bartolos, you can come on out. I don't have to pretend to be an envelope anymore! That was suffocating. Ela escondeu com o Bartolos, vulgo What in the world? Zagreus. Hey, you better watch your tone, brat. That core flame that the entire world is after is currently nestled in the depths of my bottomless tummy. This certainly was unexpected. Ué, foi feito para ser inesperado, né? Bartolos, Snowy still doesn't know the truth behind Akuma's eternal daylight. Ela não sabe. Ah, you're right. Well, then you'd better strap in and listen up, brat. Não precisava explicar, eu já entendi. Spun a grand lie that deceived all of Amphoreus. She tricked all of you into believing that that giant ball on Kefali's back would cast light over Akuma forever. Not just that. She even managed to pull that dumb ascension trial and allowed me, the great Zagreus, to survive! Hey, Brad! You? Still no reaction from you? Yeah, dang it. You're no fun at all. I'm sorely disappointed. So for the last 1,000 years, what maintained Akuma's eternal daylight was not Kefali's miracle, but Cypher's lie, woven using the divine authority of trickery. But now, the lie has come undone.
Which means... Well, you didn't guess wrong. Cypher has already passed, and all her lies have scattered to the winds like ash. But you just said you, Zacharias, relied on Cypher's lie to keep living. If she is already... Ela mentiu que ele estava morto. Guess you're not as smart as I thought, Pat. Don't forget, I'm one of the 12 Titans of Amphoreus. And this core flame in my belly, is it not the core that maintains a Titan's life and divinity? Também. So, you're going to hand the core flame over to us? Just like that? Just so. How about it? Let's hear some groveling gratitude, huh? Why? In the myths, Zacharias was the most cowardly and shameful of the Titans. Hey, stop slandering me with those fabricated tales. My pursuits are far greater than one measly life. Let me tell you then, my lifelong ambition was to work with Cypher to conjure the greatest trick in the world. Assume this world holds 100 million possibilities, and no matter how one looks at it, 99,999,999 of them all point to outcomes of certain destruction. But with an exquisitely brilliant scheme, we fooled all the fools, villains, and disasters of this world, and achieved that 1 in 100 million possibility. This is the miracle I wish to achieve in my life's pursuit, even at the cost of turning into this. Take the core flame with you, Brat. Go finish your mission. Também ele tem que ir para o local, né? What saved Amphoreus wasn't the grace of that simpleton Kathleen, nor was it the babbling of that child Oryx. It was the divine power of me, scorned by all, in the millennium-long lie of a cat-eared thief. Não precisava da explicação para entendê-la. Tudo bem. Strife, death, trickery. So those signs deemed as harbingers of calamity will also leave behind marks in the tale of deliverance. With this, the final core flame can be returned to its rightful place. The spirit water in the holy city has all dried up. We can try to break the sealing magic of Fagusa's priests, and use the Century Gate to send you into the vortex of Genesis. But that will likely exhaust any remaining power of Yanis that we have. After that, the rest is up to you, Snowy. Farewells. I've almost grown numb to them at this point. Right now, I can't even utter a plain goodbye. Snowy. Ele literalmente teve que dizer uns 5, 10 adeus diferentes no mesmo dia, assim. For every companion who couldn't reach the end, their conviction to save the world became a part of me, piecing together the soul I once lost. I lost my home village, but you, Aglaya, and everyone else created a second home for me. Now that this home is also in danger, it is my turn to repay your kindness and create a new world that can carry everyone's wishes. I hope that
In that new world, a new sun will rise, bringing one dawn after another to all. Aponta que isso aí vai ser reset, ou seja, Snowy, a maré provavelmente vai voltar em algum momento. Aggie always dreamed of. Indeed, we don't need to say goodbye here. Because even without the prophecy, we have the confidence to say you will become that rising sun. And all of us will see each other again tomorrow. Siri fazendo bar. Como vai, sofrimento. And that person alone will witness the miracle. Such is destiny. Become the dawn. Deliver. Burning skies, shattered statues, corpses strewn everywhere. What a mess. If this is what the inside of Amphoreus looks like, it's truly shocking. To be honest, I was initially Será que a skeptical, 9 horas e não está final ainda? I'm starting to see your point. Eu tô literalmente no fim, não? Não? Screwy. If that's the case, Herta, Opa, do you Skrello. now have enough reason to believe my conjecture about the true nature of Amphoreus? Let's not expand on that topic just yet. That Intellitron, Lygus, was it? He's not completely dead. That was probably a fake body. Something behind it is still defying us. I must admit, even if both of us worked together, it wouldn't be a simple task piercing through its defenses. For now, we can only observe this world as bystanders. I knew we should have brought Stephen along. No wonder the Garden of Recollection wants to work with the Astral Express. Without the power of the Trailblaze, it'd be impossible to unearth this place's secrets. But in the end, the garden emerged unscathed, and it was the Nameless who got burnt. Curiosity definitely killed Aki. That big guy over there, the black ball spewing meteors, you think it's got anything to do with the Lord Ravager? É que muitas das coisas. Without sufficient computational power in the É stream que projection, I am unable pode to que analyze the Amphoreus, path na energy. maior parte da missão, nós acabamos vendo Amphoreus e analisando Amphoreus pelas regras de Amphoreus. Agora, quando tu vais a tentar analisar Amphoreus pelas regras do resto do mundo, que é o famoso tentar encaixar tudo na destruição ou nos caminhos, é tudo mais complexo tentar entender quais são os caminhos que estão, tipo, meio que fazendo o quê neste sítio. Obviamente a recordação e a destruição e a erudição. Agora, o que é que pertence a cada um? Eis a minha questão. Suggestion. The immediate priority now is to find the whereabouts of the two Nameless. Research priority on the destruction can be lowered. Every second counts before that Intellitron's preventative measures kick in. All right. Stop making a fuss. How many times have we collaborated, and when did it ever not end in a perfect outcome? Entendi, vamos, por favor, rápido. Why not add another mission objective while we're at it? The card-playing memo keeper told me that the frozen Trailblazer girl might just also be trapped inside Amphoreus. A desbravadora. If time allows, I will also investigate March 7th's whereabouts. Tipo, a consciência dela. Herta, do you hear that? A wave of desperate cries from the heart of the mountain city. The lives there are undergoing intense suffering. Conclusion.
The butterfly has already flapped its wings, and an impending storm closes in. The Nameless are important allies, and you and I have matters to attend to, Herta. I beseech you. In moments when a choice needs to be made, one must not be distracted due to personal interests. Of course I know that. Fate really is a game of dice, Screwy. Who'd have thought that thing once sowed chaos across the cosmos, causing the Intelligentsia Guild to splinter and disintegrate? It wasn't until I cracked the solitary waves theory that its lingering effects were put to an end. Yet, in a forgotten corner of the cosmos, one slipped through the net and remained operational. And it was this machine that eventually became the cradle for the birth of a certain Lord Ravager. The source of Amphoreus' tragedy is an Emperor's scepter that survived to this day. Cetro do Imperador que sobreviveu até hoje. O que é o Cetro do Imperador? Isso é do... Isso é do Imperador Rupert, se não me engano? Que é a porra do cara das máquinas que literalmente quis fazer uma fucking revolução das máquinas ou alguma coisa assim. Eu acho. This is what the world looked like originally. And what are you doing here? Answer my question, Lycus. Ah, another hero has arrived at the vortex. I can no longer remember how many times this has happened. Então... The author of each epic, as the prophecy has foretold, stays their pen at this point. Como eu estava achando, Mamon Lygos é aparentemente o boss final daqui, pelo menos para agora. Aparentemente o boss final parece ter a ver com ele. Just like each cycle of the extrapolation, in accordance to their primordial design, ends here. No need to panic, Lord Finearm. I stepped into this space purely for one purpose. To witness the prophecy's miracle of Genesis. Literalmente aquela estátua anterior. Estátua não é? Um mural estranho. You've never expressed interest in the flame chase journey. When my companions and I ran, bled, and sacrificed for the core flames, you never so much as lifted a finger. An indifferent observer. An anti-Catheran who's neutral till the end. Why would you suddenly express concern for the Chrysos heir's mission? When that lone swordmaster left everything behind, plunging into a sea of madness, I was on the shore, listening. When that mighty lord shed his armor, filling the crevices of the earth with his iron bones, I was on the mountaintop, gazing down. Across 1,000 years of the flame chase journey, I have witnessed the ardor, resolve, division, and unity of the Chrysos heirs with mine own eyes. Just as you were all born to shoulder the guidance of the prophecy, I too have bathed in the gaze of distant stars, have seen the deepest, darkest of destinies. I will become the most loyal reader of the epics.
a spectator voraciously consuming the valorous deeds of you heroes. The gaze of distant stars. One day you will understand, but not now. At this moment, please disregard this observer and finish what you must, Lord Finon. I once believed that as long as I chased the flames relentlessly, the fog before me would clear, and fate would reveal its truest form. But along the way, they, all who passed, never once received the justice promised by the prophecy. I have perceived. Outside the vortex, the world is collapsing, and the children of humanity are crying. But you, Lord Finon, will bury the old world with that core flame, bringing all things into a gray unknown. It doesn't matter. This cruel flame-chased journey has made me abandon my fantasies. The future is not a paradise with a gentle west wind, waiting for us to step in. If what lies ahead is a mass of chaos, I will tear it apart. Then usher in the first ray of blazing sunlight. All shall bid farewell to one, and that person alone will witness the miracle. Such is the will of fate. Yet this time, will an epic with endless cycles. Is it you? Turn a new page. Of course. This will be a romantic story like none that has come before. You think so too, right? Óbvio, né? É só pra me deixar na dúvida mesmo. Need something? If not, then I'll be leaving. É só pra me deixar na dúvida de o que caralho é que vai acontecer agora. Ele vai escolher resetar, se ele não vai escolher, se ele... Eu sei lá. E eu continuo com essa porra dessa música filha da puta, de fucking melancolia do caralho. Essa gente faz, mas se fosse Midemos que estivesse aqui, ele seria mais sábio e capaz do que eu. Ah, porra, calma aí. Não, eu queria... Ok. Após a partida da Aglaia, essas palavras não paravam de ecoar na minha mente. Era algo que eu não conseguia escapar. Também algo que eu absolutamente me recusava. Como poderia... É muita coisa. É isso aí, tem muita coisa ainda para se... Nossa, o próximo patch vai ser loucura. Acorda aí. Vai cochilar um pouco por enquanto. Vou ficar consciente. A nova semi-divindade do conflito retornou à sua leal Castrum Cremenos. Os sábios fizeram um discurso empolgante na Assembleia dos Cidadãos. Os herdeiros de Kreis estão prestes a revelar o próximo capítulo da Era Nova. Mas quantos episódios eu perdi?
Deixa mano, calma aí, sai daqui. Assim, lugar maneiro, ok, noite eterna, mas tipo... Puta merda, mano, para com a fucking melancolia do caralho. Deu. Parou a melancolia. Aquilo, a história ainda não acabou porque tipo... Tem muita coisa ainda para se ver. O que nós temos aqui? Nós temos o capítulo da Reacine. O último capítulo da Aglaia terminou. Vamos dizer que tipo sim, mas eu só quero tipo acabar de ler as historinhas. E aí tipo eu vejo. Tá ligado? Tem quanto tempo live? 9 horas e 21? Dá para ler. Ela pode. Calma aí que agora é. But being able to see everything is the same as seeing nothing. Ela pode ver as cores mais delicadas com os contornos mais distantes. Ela pode ver os desejos mais discretos através dos mentirosos mais perfeitos. Mas ser capaz de ver tudo é o mesmo que não ver nada. Incontáveis miragens e cacofonias cercam-na com diversos estímulos, levando a outro tipo de cegueira esmagadora. Então ela mergulha no banho e deixa seu fio dourado ir além do palácio. Quando as gotas de água sobre o fio vibram e estremecem, ela fecha os olhos e escuta os ecos silenciosamente. Ela escuta como os pés de uma mãe foram feridos ao caminhar sobre muitas pedras. Ela está mergulhando seus pés nas águas quentes do banho. Ela escuta as crianças brincando perto das piscinas e alguém diz em voz alta: ela está acostumada a tomar banho sozinha no início das horas de lucidez ou partida. Seu cabelo dourado se espalha na água como um trono, como os fios dourados dispersam envolvendo-a novamente em um casulo. A donzela sagrada dos anos caminha silenciosamente pegando água para lavar o cabelo da Selã, como se estivesse purificando o ramo de uma árvore de louro. É então que aquele que apreendeu a chama primordial finalmente sabe. Não há diferença entre uma semi-divindade e uma verdadeira divindade. O sangue dourado que se solidificou através da divindade, somente neste calor intenso pode fluir temporariamente e deixar essa borboleta dourada sentir um calor passageiro. Assim como ela uma vez tocou o seu próprio rosto, cai a última lágrima que seus olhos produzirão. Teacher, I had a dream. Ela reconta seu sonho como uma jovem garota e seus caprichos. O som da água repele todas as perturbações e palavras. O som da água repele todas as perturbações e palavras. Um descanso tão sereno, sonhos tão doces. Ela sonhou com o tempo em que era uma nobre e ingênua, ignorante do mundo. Sonhou com as incontáveis noites em que trabalhava nos pátios onde tecia. Sonhou estar diante do templo coberto de vinhas, onde o vento soprava em uma corrente violenta. Por fim, ela sonhou com a profecia que seguiu. Como o som ancestral atravessava mil ondas e não podia ser ouvido com clareza em seu sonho. Não olhe diretamente para o futuro das pessoas, pois esta ofuscante profecia queimará a todos. The dawn device is always glittering, and birds are always chittering. Esse dispositivo do alvorecer não é bom, mano. Uma certeza absoluta que esse dispositivo do alvorecer é uma base de todas as bostas que estão acontecendo. As crianças de Alkema gostam dessas canções. Por que não confiar na promessa de uma era Crysia sem fim? Assim como as crianças acreditam em contos de fadas passados sem cessar. Mas será que o dispositivo do alvorecer brilhará para sempre? As vozes dos pássaros cânoros não ficarão roucas um dia? Eu sei que eu vou ficar. No banho dourado de tempos passados, ela perfurou os próprios olhos, pois ela viu o futuro excessivamente ofuscante de todos
Esse futuro em nada se comparava às promessas falsas. Eu acho que eu vou ler mentalmente e foda-se. Porque senão eu vou ficar aqui para sempre. You are aware of everyone's fate, yet never speak of your own future. There's only one future for silken threads. That is, to weave magnificent clothes for others. The one that wears this elegant attire in the future must bear the weight of the silk threads. E com isso conclui todos os arcos dela. Tem tanta coisa aqui, mano. Puta aí, mano. Bora passar. Tinha visto o primeiro, agora dá o segundo. In Dolus' suburbs, in a tiny weaving workshop, the silk-weaving old woman busies herself within. As her smart child wanders outside on a whim, the silk pours from the loom, some bright as the dawn, some dark as the night. The woman had lived her whole life in poverty, yet through her business, she never deceives. Good child, listen to me. Never lie and speak deceit, for people like you only do to Parece que esta aqui honesty. tem narração, que é melhor para mim. The girl smiles and nods, but her heart is drawn to the boundless desires of the bustling streets. And the grandmother is unaware that her handmade white dress has been stained by the mud of conceit. Madam, what is a bundle of white silk's price? Sir, only 2,000 Balus coins. An honest price tag can only meager profit obtain. If we keep selling cloth like this, we'll stay poor for the rest of our lives. The girl complains to her grandmother, while sprouting countless plots and petty tricks. The woman smiles and does not reply, only weaving with night-shaded silk a suave hooded robe for her little spark. Why don't you take some of our goods and go into the city tomorrow to try out those pranks? The mesmerizing moneyed charm of Dolus City turns minds and tongues into a whirlwind of confusion. Even the girl who prided herself on sharp ears and a clever tongue could not contend with the myriad shifting face before her. She returns penniless and furiously seethes. I vow to the god of thieves that I will eventually empty those people's pockets. Smiling, her grandmother stops her silk work and offers some dinner with humble dish. Silly child, don't let Titans hear such vows and promises. Yet, when the moon rises, a magnificent pin graces the old lady's pale locks. The girl smiles at the old woman, now stunned in shock. I actually did return with some catch. The brilliance adorning her white hair drew all eyes, and its proud original owner arrived to stake their claim. The bet that the girl won with a brilliant trick is described as a thief's loot through lying schemes. The old woman in her panic shouldered the blame, confirming a sin that was but a fabrication. By Dolus' laws, we must also execute all her family! To protect the girl,
the old woman reveals the final secret unseen. She's not my family, but just an orphan picked from the street on a whim. People thought this to be a lie, but the girl knows that her grandmother cannot deceive. Just like how she always glossed over questions about parents and kin. Your parents went to a city-state far away. The girl never bothered to unravel the threadbare lie. Stop! Stop right there, you thief! Run! Run as fast as you can! Cyphera! The lies overthrow the shop and tear apart the good woman's good name, leaving the girl with guilt and grief. The hearth of her home was a lie, doused by another conceit. But if her sleight of hand had better skill, would it have made that fire burn forever? The girl pulls down the hood and sinks into the starless dark. I vow to the god of thieves. And from that day, she never left empty-handed, her words woven with deceit. However, back then, the girl did not realize that the people did not covet one simple pin, but the golden blood flowing beneath her skin. Basicamente o passado dela. Ah. Mano, pesado, pesado. Agora temos a... deixar o meu mano herdeiro do... eu sei lá das quantas. O portador para o final. E... quantas histórias aqui? Uma também? Por enquanto uma. This world may contain thousands of ills, but the number of sufferers is countless, like ocean-going sails. The father and daughter who inherited the sky wander this land's paths, and throughout the cities, they heal the unwell. Heirs of the sky who once reveled in martial might, why do you now soothe the world's blistering blight? The doctor responds with a smile, as he cures the injury's agony. Father, why did our ancestors revel in warlike might? Because they only have a sorrowful past of lamenting wails. Then why are we here, soothing the blight? Because we have a future that needs protection still. The priest who parts dusk from dawn collapsed the sky and sealed her wings, and dwells in a place where time itself mends, bearing the promise to return to the Zenith Supreme. This is the Twilight Courtyard's story. And the father tells his daughter the tale of their line, next to the bonfire, lit in the wilderness where winds pine. Though he had told the story many times before, a light in the girl's eyes still shines. Maybe I will return to the sky one day. Or maybe that is not to be your fate. The blessings of the sky were passed down through generations of their heirs. The brawn of the Titan who molded stars granted a boon fitting and fair. Perhaps the girl with heroic blood in her veins will be accompanied by thunderbolts and the sun's merciless glare. Childishly, she recited the words, "Oh sky, heed my wishes." And thunder and heat did not descend. She only saw a sliver of gentle warm flare, wiping away mortal exhaustion and others' tired airs. What a gentle blessing! All said that she must be a savior saint, bringing light to the land, even if faint. But where the girl's eyes often gazed was the wine-dark sky, gloomy and bleak.
the god is also sick. That grand longing to save the world may be no more than the girl's feeble dream. But her father treated it as his greatest treasure and taught her all the ways of potions and creams. That girl therefore always accompanied the gentle master of healing and repair. And she brought glowing faint light to the night, dispelling pains and mending the world's pitchy plight. Father and daughter often rested in the silent courtyard under the giant tree. Yet today, at that place, only one solitary figure can be seen. On that night, the healer spoke to a visitor throughout the night. On that morning, he bid farewell to his daughter for the first time. He will heal the ill at a faraway place, where the end of days approaches, and no family of his should follow. You have learned the craft of healing and understood the blessing, but a light more radiant still is needed to heal the entire world. The departed healer never returned, and the girl never left. And that rather lonely courtyard stayed silent as it was before. Basicamente a história de como é que ela se tornou uma médica em relação ao seu pai. Temos aqui o grandioso. Como eu vou fechar isto aqui? O gajo escreveu a história. Eu vou ter que aqui escrever. Não tem como colocar o segundo já direto para ver quanta história é que tinha. Mas quer dizer a collab. Eu sei! Calma! Eu sei, não precisa repetir umas 500 vezes. Eu estou com isso na minha mente. Jornada sem volta do passado. There are no swords here, only farming tools. Facing the ambitious boy, the shopkeeper kindly explained. Even a rake would do. Let its worth be judged by the verses I etch upon the earth with it. Many days later, the wounded child stood upon the scorched earth, and silently he buried the ruined tool. For that was his first sword, and on the day that the black tide came, he broke the shackles of fate with that weapon true. Let go of my beard, you white-haired rascal! No! Fine! You win, okay? That was the first victory claimed by the boy. A victory often mentioned in later years. And yet he never treated with shame. Ficar mais acordado. I understood thanks to his beard. The others hold their breath, waiting for his thoughts. Se não tá aguentando, imagina He eu only aqui. gives out one response. The victor must É stay que a live que eu focused, faço and success will come when you work on é nothing basicamente else. para Those tipo. words became the Normalmente foundation eu of his tento existence. ajustar o horário para quem está no Brasil para tipo ser mais Knowledge is conveniente, also a no geral. power used to Porque smite. se eu vou até While tarde, studying at the cacete, Grove of Epiphany, he meio que etched são this 6 da into his manhã para heart. mim, né? So he devoured Mas- thousands of books, skimming through to glean the martial powers of might. But unenlightened wisdom is merely dust. And when the next calamity approaches, all he recalled is flight. Sinceramente eu estou fazendo também tudo isto para tipo livrar-me da missão de His Honkai books are always worn into literalmente shreds. For each uma book live. was read endlessly, till he remembered every detail slight. When para first eu arriving at the Holy basicamente City, amanhã barra hoje he was eu no poder more descansar. skilled than a soldier. Porque aquilo, eu ainda estou uma his desgraça ambition. do fucking. Even the deliverer from the sky
must have their beginnings in the soil of the nation. Bora ver aqui minha montanha de papéis que eu apanhei durante a live. Eu juro, posso até contar, mano. 1, 2, But none expected 3, 4, this new recruit 5, of 6, unknown history 7, made his 8, name in one 9, mission. 10, Some 11, asked him, 12, which teacher 13, caused such improvement? 14, He answers with 16, countless names, 17, including the 18. Inquirer's own. Only one who total de treats the fucking world as 18 their papéis teacher que eu can apanhei para bear me suar. its Eu fiquei usando eles diversas vezes. Those with golden blood are bound to succeed. The golden heroes are born as gods, beloved. Such words echo in the man's mind. Yet he knows glory is not where the journey begins. He misses the buried rake, worshipped the enemy with the long beard, mended his tattered books, and polished the barracks' dust-covered gear. What forges a hero is not destiny from above, but the long journey that follows. Eu quero ver o que tu vais escolher no final, meu mano, Pena. Now he Sinceramente, stands eu não here sei nem and qual é looks que é a back, escolha certa. and his past twists into a Não sei nem winding se a path. escolha certa é The para long quem road to the sky stretches visitar o ahead, mundo ou não. and towards the blazing white sun, he pens down Deliverance's name. A única coisa que eu sei é, eu não confio no Lygas e eu não confio na Cypher. Não é Cypher, como é que é o nome da desgraçada? Não estou lembrado agora o nome dela. Também não confio nela. Caminho das perseguidoras foi aceso. Tá, mas ainda falta mais um. Dá-me? Não vai me dar acesso ainda. Ouvi dizer que antes de chegarem ao fim de sua vida, os seguidores do Mnestia ofereciam sua criação mais bela. O que seria isso para a Aglaia? O futuro da pose talvez seja ela mesma? Mas no final ela perdeu quase tudo. Agora que eu entendi. Agora para você dar certa. Igual quando se costura roupas, a perda, na verdade, torna o que resta ainda mais bonito, não é? Depende, não é? Agora, para todas as histórias que você viveu na sua jornada são assim, sempre ficando mais sérias, nunca se sentindo à vontade. Nunca ouvi dessa forma. Você está sempre tão otimista, isso realmente me tranquiliza. De qualquer forma, eu vou guardar tudo isso no meu coraçãozinho, afinal, as histórias deles merecem ser contadas e recontadas, né? Yeah! Ainda tem muita coisa para ser feita aqui. Tem mais um para ver antes de eu reagir. Tá aqui, pariu! Eu entendo que é tipo, nossa, estamos literalmente no clímax, o fim, estamos nos aproximando do tipo do reset. A precisão? A última história do fucking Mideio. Tá bom, vamos nessa. As always, to perceive the man's fury, one must do so 7,000 paces away. The Kremnos he guards is once again shrouded by mist. Rust, blood, and fire are the ceremonial ode to the demigod. There is no one to witness or to give cheers of glory. The final Kremnos festival goes on without end. The victor shall embrace death and silence, and his glory will only be remembered by the defeated array. For that man, laws and seals no longer have meaning. War and battle never cease for a single minute, each passing day indistinguishable, morning and night entwined. The corpses pile up, filling ravines, forming mountains strong. He carved time with peak's edge, and counted the fleeting years by fires of war.
Sometimes the lion would climb to the hilltop to look down on the world and search for friends in longing. The distant heavens and earth stretched vast and boundless, but their endlessness felt ever more remote. Like Nikador, he cannot escape madness's clutches. Guarding the city alone and embroiled in war, the murmurs of the black tide constantly sound in his ears. Yet a flame soars up his chest every moment, casting a light upon the indomitable path behind him. Memories seal the echoes of the past as the man strides into battle, fists clenched fast. He is the wound this world must bear, the new king before whom old gods despair. As stated in Idonia's poems, humans are born with eyes closed to accustom to this world's light, and their sight fades in old age to reacquaint with night's anthems. But the man did not bow to the decay of time, rejecting the lure of death's call. With each return from the brink of death, his eyes burn with fury, fixed upon his foes, until everything suddenly faded away, like a surging black tide, swallowing all into nothingness. The world dissipates in the roiling black tide's requiem. Even the lion will one day die, a departure with no way back. With a sudden fall, his pierced chest hits the ground, and slowly flowing into the underworld is his golden blood departing his system. But that gaze, fierce as flame, never dimmed, not even in death. Acaba sendo a morte. Looking beyond those flame-seeking figures, reaching far toward the endless horizon. In the morrow's sky, the stars will chant. The lone king of Kremnos is called Mighty. His journey was one of ceaseless, eternal warfare. And behind him, he left a world ablaze with glory. Absolute Honkai, mano. Absolute Honkai essa missão, mano. Puta que pariu. Uma outra coisa que, tipo... Eu tenho como teoria, mas eu não sei se está certo. Deixa-me colocar aqui outra, sei lá. Como é que vai agora? Trino? É a última também dela. Uma coisa que eu não sei se entendi, mas tipo... Em teoria... Antes nós tínhamos noção que, tipo, se calhar... Amphoreus é o local do nascimento de dos Aeons / deuses superiores, né? Agora, em teoria, eu suspeito que seja a destruição que nasceu aqui, né? Na nuke. É o seu local de nascimento, Amphoreus. I fear. How can mere mortals defy the gods? I worry. How can mortal bodies reforge the world anew? I suspect that the prophecy is simply a rumor. Tristeza, não tenho narrador nesta história. Hearken to the sounds that the doors whisper. Saudade de narrador. Overthrow the gods, it declared. Teacher, do not hesitate. The world still walks on the path you indicate. Restore the core flames, it declared.
Stop. We only wish to live life as it is. No more. Cease. Our achievements already stand tall. Rest up! We only wish to live in peace and prosperity. Hearken to the sounds that the doors whisper. Please, be not afraid. We will definitely bring you to a new home. Lady Treaty, Lady Trianne, please, don't cry. Do not worry. We trust you always. Bear the divine authority, it declared. Quiet Trinan has little to say. Lively Trianne loves to play. And well-behaved Treevy roams around all day. Forge miracles, it declared. Precisava da foto, do desenho. Eu não sei se precisava do desenho especificamente, mas... Porra, tá bom. É que já aconteceu tanta tragédia nesta missão. Eu já estou tipo anestesiado em relação às mortes. Vai cá, só isso. A história vai ter quantas histórias? Meu pai do céu, as duas. The two girls frolicked in the wheat fields, fleet as doe deer, making ripples in the shallow puddles and pools clear. As dusk approaches, the exhausted girls collapse over the wheat heaps, talking about their longings and dreams of literature, love, and a journey through a world dear. Oh, Sky, slow your closing gaze. How I want to keep this moment in my hands forevermore. On that day, the breeze was warm and gentle. At that time, death was soft and fair. The broken-winged butterfly falls by the window, bringing with it a scent of melancholy. The girl looks outside. The golden wheat fields rolled endlessly, stretching to the horizon. Holding to the chair, she tries to stand, only to find her legs trembling and feeble. Don't worry, Pelixia. Her older sister whispers beside her ear, and on her sister's shoulder, the girl weeps mournfully. And time thus becomes silent, painted with sighs only. When hearing the healer's diagnosis, the girl remained deathly still. Her eyes were already drained of tears, and her heart a wilted grave. Every time she has something on her mind, she would tilt her head and look outside. Her sister follows her gaze, seeing a barren field turned by wind into a desolate gray expanse. Till one day, when the girl looks outside, she sees a dash of dark blue, most brave. It's a flower my sister planted. Like the torrential river of life, it pours into the depths of her heart. The flower is called Antilla. Even in the Netherland, it's rumored to thrive. You are the quiet in my heart, amidst the chaotic choreography. That seems to be its floriography. When the days are warm, the sister would take the girl on long journeys, through the flower fields, gazing upon rivers, napping amongst the grove.
a discussion hardy. After I die, I want to become an Antilla flower and become the quietness in your soul. A thoughtless word from the girl gains her a wrapping on her forehead most dainty. Do not speak of dusk. You have yet to see the dawn. Dew drops from the petals as wind pulls on the leaves, and the two of them sit in quietude. The girl asks for the means to tend the garden, and while her sister sounds concerned, her heart is relieved. But the concern is well-founded. The girl tripped and fell into a mire, her gaze directly into the eyes of death. In that dark pool, bottom unperceived. I've been the weight upon my sister's wings. Let this be where it all comes to rest. The girl gives up her struggles, only to see a figure pierce through the water's surface. I won't allow you to walk through the dusk alone, or enter the night of no reprieve. Her sister sobs without end, and the girl has to gently hug her and softly relieve. And then, this distant memory turns bleary, difficult to retrieve. The river of souls flows to the other side. O último ato da Castoris. Night. Depois da Castoris vai ficar faltando sei lá quantos personagens. Uns 3 ou 4, não lembro. It belongs to all in this world that has life, all of which flows downstream, converging as one. Volta The em master of the nether 15 minutos realm, então, pelo menos. enshrouds themselves Em 15 and minutos the deve ter souls acabado, eu acho. within the moon Espera. cocoon. The dragon, born from the cocoon, carries the girl, soaring upstream the river of souls, defying its eternal flow. Their connection flows tighter than blood, and the key that opens the netherworld's gates is the sisters' selfish plight. Back then, the boreal winds cut through to the bone. Back then, death was a bitter mano, estamos and vendo os stabbing épicos, friend. né? Estamos vendo os contos épicos dos In the heróis. Netherrealm, without an earth or Acho que em sky, 15 minutos dá, bora a contar, flower mano. named Antilla blooms, its beauty witnessed by but one soul. You are the quiet in my heart, amidst the chaotic choreography. The younger sister scores through the blooming Antilla fields, never finding that promised dark blue sprig. She silently made up her mind. Death, leave all your dark nights to me, and save the dawns for her. The younger sister gazes at the moon cocoon high above and plans a trip to the mortal realm, a distant flurry. A bard once sung to musical notes. Do not turn back. Oh, do not turn back. The long hand of shadow will retain the dead behind their gates. The giant dragon born from the moon cocoon willingly offered itself as the enduring barge of the River of Souls. No need to turn back. Oh, no need to turn back. That price had long been paid for you by someone else. The dragon lowers its long neck and places the girl on its back. In slumber, she will unknowingly greet the dawn of her rebirth. The dragon flaps its wings in the chilly gloom of the floating dead upstream, ferrying from purity into grime, going from silence into roaring boom.
The souls of countless poets flounder past, their distant rhymes endless like foams. Do not turn back, for to look toward the land of mortals is in itself turning back. In this pale dawn, the sun's first rays light the night ablaze. So the dragon crosses the sea of souls onto the shores of life and strands itself in the gleam. We know not where these stories arise. They are scattered across the shallows with the waves. The confession the girl made before her departure still echoes in the tide's heaves. If there is anything for me to leave behind, may it find a soul to remember. This is the ode of my life, and I've already penned my last stroke. Serviçal da morte. Faltam 3. Tem uma mana Anaxágoras. Adoro que o Anaxágoras nem participou desta missão. Ela só serviu de professor. Mas aparentemente deu para tirar uma história. O meu filho da puta nem apareceu na missão. Está morto já o cadáver. Ainda tem uma história dele. Uma não, 2. On the day that the grove fell, he accepted his defeat and demise, as if embracing truth and heresy. Believe in Titans, and you'll have a happy death. Deny the Titans, and you'll have a fulfilling death. Yet as the lightened soul bids farewell to its heavy shell, a Titan made an untimely call. Do not be startled, child of humanity. You have a final query in this world. You finally came. He does not seem shocked, and lets the core flame take over his shell. Be more punctual next time, if you will. Upon his first meeting with the Titan, the blasphemer is already on his best behavior. And towards the suggestion to reforge his body, he paid no mind. I have so kindly offered you the best body. So why do you insist upon your mortal imperfection? The scholar replies in candor. Only by retaining the various flaws can my humanity be preserved in rigor. His form remains in the mortal realm, while his spirit walks the river of soul shores. Between life and death, he fatigues, dwelling in the child of humankind's thoughts and senses. The Titan cannot bear to remain a mere spectator. Why not ask me your questions, child of humanity? I am rich in wisdom, and shall speak with no ambiguity. As though an unspoken pact, the scholar asked the god about all things, feigning a humble quest for knowledge. Do you treat me just as a way to answer questions? A mere machine? The Titan got what they asked for. You should thank me, for good questions are rarer than good answers. Compared to the joy of a new life, the scholarly breakthrough, carried home alongside death, filled the scholar's heart with more fervor. He returned to the Scourged Grove many times, and the Black Tide followed. Despite his defeats, he never sought help or permission. But at every desperate moment, the Titan would eventually take over one half of his body,
The union of man and God. A flawed and clumsy choreography. It happened but once, a perfect harmony. One man, one God, speaking in one breath. Stop stepping forward at the same time as me. The Titan once revealed the secrets of mixing life. A boon seemingly a blessing, but full of malice. What a tempting bait. But that's not my desired chalice. Divine power is within his reach, but the scholar is not moved by that essence. This long and abnormal temptation is also a trial of elevation. For the sage can achieve all things, but shortcuts alone he abhors with silence. Segunda. Próximo ato. Teacher, in this tumultuous world, have you thought about your will? It was just a joke, but the scholar still at the grove answered with extreme caution. He has much to say about his posthumous affairs, exhausting all, fearing the smallest omission. Teacher, could it be that you fear death? The assistant asks in concern. It was a question needed, yet he gave no direct reply. Philosophy is the inquiry into death, and I have always considered myself a philosopher. The assistant recounts all the scholar's final wishes, each mighty as a mountain, asking what seemed impossible. The tombstone must be made of my treasured rare stones, carved with Dromus patterns. But that stone is a miracle of alchemy. Tough beyond measure, no chisel could have shaken. That's also his plan. The assistant softly reveals the hidden plot. He hopes that instead of shedding tears over his death, we will find it in us to smile, even in a moment of sorrow. It's rumored that in the depths of the grove, the scholar left a teaching ingenium, imitating himself to the utmost detail. Go back. The living have not exhausted their thoughts. Go back. The dead have no desire to teach their works. The ingenium's words are cold and detached, like the deceased man himself. But if you have no one to talk to, fine. You can sit and converse. Now, the grove is no longer bustling, and the scholar has returned to dust. Thus, few in this world now know how he was also troubled by solitude in life. Someone once suggested, perhaps your ambition should also find its place among your final wishes. Pointless notion. He dismissed in derision. Unveiling the countenance of the gods is a task for the living. Perhaps that is his haughty position. Such a melancholy topic, yet he insists on feigning a twist, avoiding it altogether. Perhaps these chapters should not be retained. Most are from the scholar's handwritten drafts, shown without his permission. Yet there seems to be a voice there in remonstration. It's just the past. What harm is there in revelation? Even in passing, his hubris still resounds in reverberation. The smaller a thing is, the more it shows its weight. The more foolish my name is,
the more glory my achievements will be in comparison. Nisso o capítulo da Naxágoras também está concluído. Agora para a Cypher. Tem a terceira história dela. If every single scar equals a coin, then the girl, always pursued, would be worth her weight in gold. Deception, theft, and night heists. But her nerves failed her when it mattered most. The girl clutches meager loot to her chest and escapes, muttering curses bearing her pain. We're head on. I definitely win next time. She always longs for the coin of Whimsy's blessing and creed. Yet the coin in the air always suddenly disappears, as if in reply from the Trickery Titan. Day and night flow, and the thief star makes circles across the sky, while time molds the girl into an adult. The cloak once used to conceal her entire body, now only suffices as a hood that barely covers her fringe. No matter. These days, I have no need to hide. With a confident stride and a silver tongue, her perfected fraud, thieving every opportunity as a result. And at curtainfall hour, those treasure-seeking steps fade into the moonlight. When she appears again, her arms are laden with money's weight. What is the art of thieving? Stealing from the poor. Not enough loot. Stealing from the rich. That's a boring task to boot. The girl narrows her eyes Pelo menos eu só deixo towards eu só those tô on the ouvindo. Chrysos heirs. Eu só deixo isso aqui ouvindo The e golden deixo vines isso of the aí. sages' homes, the sacred carcass of the deathward Mas também tem um realm, ponto em que tipo the a divine missão era lyre meio que of the dividida em seashore's dois. pearl, Eu decidi and fazer the as duas crystal partes chalice of em the um só thousand dia. gates. Então eu meio que acumulei The muito girl texto. knows not the treasure's origins, Eu meio que only that acumulei they are muito all texto. valuable beyond measure. To have something priceless is the true art of thieving. A pity that deceits are all eventually revealed, and the thief meets a rare defeat. A golden thread discerns her meticulous disguise, and the heroes hold down her third hand to imprison in this thief star made of human feet. I take defeat with my head held high. Spare me your sympathy. She frankly faces the accusations, knowing that escaping would be nothing more than child's play. So the Chrysos heir outside the cage smiles sweet. Would you like to see my most precious? A treasure bride? It is a dress, like the beauty god Nestia's divine body. More blinding than the sun, rivaling the moon in its glory. It is woven by divine threads. It captivates even the gods. Neste estou por dentro tentar, por estar jogando e tentando ler. Mano, é que é foda, né? The world-famous thief is Mas no stirred geral by é such tipo, grand words são into a histórias que flurry. acabam contando lendas barra Then just you contos watch. das This contos wondrous de lore dress will barra forever do passado da remain in maioria my dos home heróis. gallery. Seja tipo, se não fosse pela segunda história da Cypher, não daria para saber o passado dela, tipo, com a, entre aspas, a avó dela. Tipo, quer assim, quer não, isto aqui ainda continua sendo tipo lendas contadas, então não sei se eu poderia levar tudo como verdade absoluta, né? Então, temos a última, né? Sorrisos, sonho brilhante ou a luna. Quantas histórias? Uma.
A good student who often did stupid things. Was the assessment from the lithophagus sage. An excellent healer who fails at all scholarly means. Was the assessment from the noticed sage. A shining child who also burns away her own life's rays. Was the assessment from the erythrokeramist sage. A fool who was always wreathed in smiles, while drowning in a weighty and pitiful dream. Was the assessment from the Neusporus sage. Acho que o Anaxa foi pouquinho mais The inteiro. girl had visited all the schools during her time studying at the Grove. She refused to become a scholar, despite her exemplary grades. Instead of increasing this world's knowledge, I prefer to reduce its pain. While the sages faced her words in silence, the Neusporus sage alone decided to hire her as assistant post-haste. An apprentice who spends wisdom is more precious than scholars who hide knowledge away. The faded twilight courtyard, long eroded by time, now shelters a girl, the sole heir of her lineage. Loneliness accompanied her days, till the sage of the Caprists visited her and brought her a chromatic pony with a grin. It may be the Eye of Twilight's creation in times gone by, for it shines with the sky's rainbow hues within. Could it be the warlike winged beast of her father's tales? But the sleepy, dreary-eyed pony before her was soft as freshest plucked cotton. The girl still took this gift, for from the little creature, she smelled the scent of clouds distant. If it weren't for her, I would have suffered more accusations. The Neusporism sage says in admission, the scholars coming to deliver arguments and reproach, often stopped before the door, not coming to fruition. For the girl before the door soothed their blazing anger, like the soft clouds, gentleness in cumulation. Do you know what sacrileges he has committed? The girl muddles her answers, yet her heart knows in full admission. Like you and me, he too wishes to heal all of this world's afflictions. The girl treated ailments for many years in the Grove, composing her medical treatises into tomes. When scholars seek medical help, she realizes with a startle that kindness too can grow into its own bloom. By that time, the twilight already lost their eyes, and the world drowns in evernight, while the girl and the healer again traverse the world in gloom. Seeing the golden thread and ivy in the night, though it has been long since she recalled her past, she once again thinks of her childhood dream. Should the sun be dimmed by destiny's decree, then the dawn that heals the world, I shall replace. E com isso, a última história por agora. 5 delas chegaram aos seus finais, sendo que 4 delas nem começaram para começo de conversa, né? Puta que pariu, fucking Amphoreus é gigante. Tantas coisas aconteceram de repente, as despedidas são sempre tão abruptas, fica difícil expressar o que realmente está no coração de alguém. Já que a gente tem um tempinho agora, se você tivesse que se despedir de mim, o que você diria? Só por curiosidade. Acredito que a gente ainda vai se ver de novo. Eu sempre vou me lembrar de você. Vamos parar por enquanto.
Não acredito que a gente ainda vai se ver de novo. Eu acredito que nenhum deles morreu de verdade. Tem como voltar atrás. É isso mesmo que eu penso. É curioso. Quando eu penso em despedidas, não fico tão triste assim. Será que é porque eu nunca vivi uma de verdade? Então a história de todo mundo está chegando ao fim. Sempre quis ver uma nova história, mas agora meus sentimentos são um pouco diferentes. Eu realmente espero que tudo sobre eles nunca chegue ao fim. Todas as histórias têm uma conclusão. Vamos continuar escrevendo o resto da história. Eu devia estar mais surpresa, mas de algum jeito eu sabia que eu era para ir falar isso. Então não tenho nenhuma necessidade de ficar pensando nisso. Não importa o que aconteça depois, não importa o que você acabar decidindo. Agora para sempre vou ficar do seu lado. A gente é as melhores parceiras, isso nunca vai mudar, né? Tentar, né? Tentar, né? Tinha aqui minhas 300 gemas, é bom. Porque sempre que eu gastei, eu estou precisando. Com isso, voltamos aqui. Eu acho incrível o tanto de personagens que têm similaridade com a Março em relação a Amphoreus. Acho de veras curioso. Obviamente tem que reagir ainda àquilo também. Perdeu sua sombra. Permita que o salteador utilize o luto 2 vezes consecutivas. Na batalha diminui a temperatura, fúria contra a luz marimunda, batalha pelo domínio dos raios, mas na batalha interrompe a trovoada. E só uma manchinha derrota o grifo do sol obscuro. Qual será o próximo arco? Assim, próximo... Ainda não vamos trocar de arco, né? Ainda tem a continuação deste arco. É tipo... Provavelmente agora eu não tenho a mínima ideia do que é que vai acontecer, mas agora provavelmente vai começar a envolver coisas fora de Amphoreus, né? Porque aparentemente a Herta e o Skrellum conseguiram entrar, barra pelo menos com as suas projeções. Eles chegaram em Amphoreus. Tem também a parada de a Março, entre aspas, estar e não estar em Amphoreus ao mesmo tempo. Pelo menos o corpo não está. Se calhar a alma de alguma forma sim. Tem obviamente o plot todo com o Fëanor ainda, né? Provavelmente vai ser resolvido no próximo ano. Próximo coisa deve desenvolver o Fëanor. E tem a amiga do Fëanor, que eu não era o nome, não é Sairine? Acho que é Sairine. Também esse é o meu maior mistério até agora, que tipo, eu não sei qual é que é o papel dela nesta história inteira, se ela tem a ver com as pessoas que resetam a porcaria do mundo ou não. Tem muita coisa para ser resolvida. Tem o Risto do Céu e eu clamo pela Aurora Gentil. Leia toda a série de coisas. Ok, basicamente todas as explicações de Aquila. Ouça o discurso de Fëanor. Derrota a encarnação do Titã do Céu e esplendor dourado das partidas. O céu que compartilhamos. Derrota a vontade de Celios, a garota que traiu o mundo. Presencia o momento em que a mentira milenar é revelada. Assim, essa mentira para mim, puta que pariu. Muita dúvida, pouca resposta. É que tipo, o problema é que meio que nós passamos todas as missões seguindo em busca de uma profecia que nós nem sabemos direito se vai salvar o mundo. Ou seja, fudeu. Basicamente. Tipo, passámos umas 3, 4 missões procurando concluir uma profecia. Nós não sabemos se vai dar certo. Eu sobrevivi, eu tanquei as histórias, mas eu estou morrendo por dentro. Mano, eu estou morrendo por dentro em questão de ver o mundo, mas eu estou morrendo por dentro em questão de sono também. Mas também, né? Mas também. Onde todos os fins começam,
concluir a jornada. A jornada de perseguição às chamas foi concluída. Também, né? Ou seja, provavelmente o próximo ponto ou vai ter um reset ou então vai acontecer alguma coisa. Precisava. Eu nem vi esse desgraçado. A porra do som veio primeiro com a porcaria do comentário. Não falo nada. Onde é que eu estava mesmo? Estava no meio de... Que pariu, mano. Até eu levei o susto, dessa vez não foi. Eu sei que não foste tu. É o 25 bits que está nesta live o tempo todo mandando a porcaria do susto. Já deve ter mandado umas 4 ou 5 vezes essa desgraça de susto. Acordou? Assim, eu estava no meio da minha explicação, eu já estava acordado, eu não precisava acordar. Onde é que eu estava mesmo? Um Siri fazendo Eu não barra. estava no Siri fazendo barra. Eu não estava no Siri fazendo barra. Assim, era ou reset, ou então de alguma forma eles vão arranjar uma maneira de tipo modificar o mundo juntamente com a Herta e com o Skrellin. Mas vai ter uma treta tão grande, puta que pariu, é tanta coisa. Bom, utilização de... Ah sim, esta aqui foi a conquista que eu fiz sem querer. Usar a mão dos agreus para me bater em mim mesmo. De veras. Árvore geradora mínima, resolve o enigma com no máximo 2 rotações. Controlador climático, ativa o moral celestial da coisa pela primeira vez. Com isso, todas as conquistas foram vistas. Mais eu tenho aqui para apanhar. Não é contigo, isso eu vou deixar para depois, que eu vou ter que arrumar em off, vulgo amanhã, que eu vou tirar o tempo para não fazer live. Tem este aqui. O que eu tenho aqui? Família do Expresso Astral. A condição da 7 de março. Oi, what the fuck, acho que é bom ler isto. Pessoal, ainda não temos contacto do vagão que entrou em Amphoreus. A condição da 7 de março também parece estar piorando. Tá, pera aí. Se eu... Vocês conseguem ler essa mensagem? Não, acho que ainda não. Como está a situação por aí, Welt? As coisas estão indo bem até o momento. A Hertin convidou o Skrellin para nos ajudar. Tivemos uma conversa detalhada na zona de conclusão. Os agentes contribuíram com seus conhecimentos. Agora estamos mais perto de desvendar o que rodeia Amphoreus. Eu tenho uma questão só minha mesmo. Quando vai ser a próxima live? Mano, eu tenho que ver quando é que eu vou melhorar. Porque tipo... Eu quero de preferência começar o Expedition sem estar morrendo. Tá ligado? Seria bom para mim eu poder começar o Expedition sem eu estar morrendo necessariamente. Então aí eu vejo conforme. Qualquer coisa é só tipo ficar de olho no server do Zé que aparece lá a notificação. O que eu queria ver agora sim. Se eu estou no trem, deixa-me lá. Se eu estiver no trem, muda alguma coisa? Vou te enviar. Se eu for alguma coisa, posso participar? Não, não muda. Tá, ok, entendível. Eu escutei Expedição 33, sim, vai ser a próxima coisa que eu vou fazer enquanto eu não puder trazer o Bloodborne para finalizar de uma vez por todas. Provavelmente não vai ser cedo, por causa do tanto trabalho que vai dar. Bom, é isso aí. Agora tenho isto aqui que eu vou fazer em off. Vou o meu eventozinho. O que temos aqui? De amizade. Minha ideia de quem é que é nenhum destes. Deixar aí. Mas é isso aí, né? Agora vá, coloca aí a porcaria do coisa para eu ver, né? Pelo amor, mano. O que rolou com o Bloodborne? Eu perdi o save. Vulgo... A porcaria do programa fucking atualizou o programa e a atualização do programa fez com que o meu save fosse aparentemente deletado. Ou seja, eu tomei do mesmo cu. É o meu resumo disso. Só pesquisar o nome no YouTube, tem... Calma aí, que eu vou ter que tipo... Deixa eu ver, isto aqui está tipo...
Aqui dá para ouvir-me ainda. Deixar aí. Calma aí que eu já coloco as coisas. Eu só preciso de tipo ter a minha parada. É só pesquisar o nome. Monster Hunter Wilds. Tá, ok. Acho que eu acabei de achar. Calma aí, deixa só eu. Eu vou ter que fazer aqui umas coisas, porque tipo, normalmente eu não estou com isto planejado. Cadê aqui navegador? Não, não é navegador, isso eu queria. É para tela. Tá. Em teoria isto aqui faz sentido. Eu vou só tipo. Cadê aqui? Deixa-me colocar esta tela de um modo mais tipo, sei lá. Eu vou colocar mesmo. Tem como eu tipo shift e meio que puxar para deixar só a tela. Eu não quero mexer, pô. Quero puxar. Tipo assim. Mano, assim deve estar bom o suficiente. Pronto. Assim deve estar bom o suficiente. Agora eu só preciso colocar o volume. Que eu fucking. Umas coisas que eu fiz. Deixa-me apanhar uma saída de áudio. Ok. Criar nova. Eu quero apanhar. Não, pera aqui. Nice. É para ser isto. Certo? Tá, não é isto. Fiz algo errado. Nunca tinha feito no outro lugar. É isto. Calma aí. E o barulho do game, calma aí, calma aí. Estou vendo aqui uma coisa. Agora. Tá. Se eu planejei isto e setei tudo corretamente, inclusive deixa-me botar o meu jogo. Para eu não estar ouvindo o meu jogo por enquanto. Se eu planejei tudo correto, barra certo, é para dar para ouvir agora. O que tiver para ouvir no caso. Dá para ouvir? Só para confirmar. Se eu não fiz alguma bosta ou não. Deu para ouvir o comecinho. Sim? Então perfeito. Eu vou tipo, sei lá, só diminuir um pouquinho o volume e pronto, deixarei. Has the weight of my fists sparked a como. Só para deixar. Não parece ter, então foda-se. Não vou entender. within you, Hunter. Bem alto? Minimais ainda então? Esse pá era o meu volume? Deixa-me ver aqui tipo, no volume que estava. Só para tipo, comparar. Pode estar um pouquinho alto. Vou diminuir um pouquinho só. E pronto, e voltar aqui. Pronto. Within you, Hunter. Now to seek death and face it down. Ok, esse indo lá como novamente. Coisa que eu fico me perguntando. A única coisa que eu fico me perguntando. Eu vi o Akuma trocando soco com a porra do bicho. Em teoria, não tem nenhuma arma que é suqueira na porcaria do jogo. Tipo, a skin dele com alguma das armas faz tipo. Coisa. Pelo que vi, para liberar essa skin vai ter que fazer uma mini missão. Não, isso eu já espero, né?
A única coisa que eu estou me perguntando é tipo, meio que o estilo dele de bater soco. Eles só colocaram por trailer ou tem no jogo mesmo? Vai ser coisa dessa skin? É que eu fico me perguntando, tipo, substituiria tipo que arma, tá ligado? Tipo, para coisa. Tá ligado? A parada do soco. Porque imagino que seja uma outra forma de ver uma mesma arma que já tem no jogo, né? Eu não acho que é tipo uma arma diferente. Pelo menos eu não vejo sendo. O Akuma, fuck. Oh, caraças. Volta. Não é minha internet morreu de novo, não, mano. Alô? Voltou? Voltou. Nossa, mano, de graça, mano. Para de morrer. Tá acabando. Aqui não morreu de novo, não. Tá ligando em teoria. Certo? Tá. Ok. Estou acabando o OBS. Ou fucking internet, não sei. Não cai agora. Qual foi o comentário do Akuma? Eu devia dizer, tipo, acho que atualmente só tem só o Akuma. Travou nessa parte, acho que, tipo, a parte que eu disse que tinha só o Akuma ou a parte que eu disse que o Akuma estava fucking fazendo os seus coisas com uma mão só lá, mano. Mas no fundo, consegui ver. Eu achei engraçado. Eu não sei, algum desses. Vou voltar aqui só um tanto. Masterfully grilled, Hunter! Ah, como com uma mão só. Ah, ok, então tipo foi aqui. Eu achei engraçado isto. Masterfully grilled, Hunter! Agora que eu pensei, tipo, será que, se bem que não tem, né? Tipo, mesmo, eu pensei, será que tipo os golpes do Akuma seriam tipo sem arma, tipo desarmado? Mas não, não faz sentido. Não tem como dar golpe desarmado. Não sei lá onde é que vai ser esse golpe de mão dele. Tipo, olhando disso, sei lá, parece-me ser espada e escudo? Pelo golpe, sei lá. Akuma wins! Yes! This is the battle I'm hunting for! Die a thousand deaths! Misots! Here comes a new challenger! Yeah, ain't there I do this. Never feel blue. And when I get up in the game, your RP improve. Adon, então basicamente outras skins, tanto para a alma, tanto para a coisa, entendível. Pelo que eu vi vai ser tipo emote, igual foi no World que você escolhia. Tipo, acho meio, sei lá, dava para ter tentado fazer uma adaptação de alguma estilo de luta para tipo, fazer uma skin mais especial, para, tipo. É aquilo, é uma skin que está aí. Eu vou achar pica? Provavelmente não, porque não sou tipo, eu não sou fã de Street Fighter para começar conversa. Para quem é fã, da hora. Para mim é meio foda-se. Tá ligado? Tipo, eu ficaria mais empolgado se tipo, a skin faz com que ao eu usar tal arma, os meus ataques mudem e fiquem tipo, que nem soco. Tá ligado? Aí eu ficava com hype para apanhar. Agora, sem isso, não ligo tanto. Tipo, é só uma skin, depois tipo uns emotes. Pego quando eu quiser, barra coisa, né? Será que vai dar pra zerar no soco? Mano, se for só um emote, eu duvido, tá ligado? Tipo, se for tipo emote barra coisa, tipo, se tiver realmente como usar o soco para dar dano,
Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. Tipo, se for emote. Mas o Akuma também é bacana. O Akuma é da hora. Informações no site. Tipo, depois eu procurarei mais sobre, mas tipo, é isso aí. Irei encerrar por agora. Deixa-me voltar só para encerrar pelo menos aonde deveria encerrar. Que é tipo, aqui. E de preferência com som. Bom, dito isso, eu estou cansado para a porra. Eu acho que eu considero que a minha voz está começando a, tipo, claramente diminuir um pouco, para falhar um pouco, eu acho. Pelo menos eu sinto essa porra. Bom, eu achei esta puta desta missão cinema para caralho. Tanto em plots, tanto em fucking música, principalmente em música. Eu não sei o que esperar da próxima. Sinceramente, terminou num ponto muito filha da puta. Aparentemente Amphoreus é o local de nascença do Nanuque. Onde é que isso vai me levar, eu não sei. Deixa eu fazer uma coisa, eu tenho... Quanta música. Qual destas é que seria a música do boss? Tem como ver qual é destas é que seria a música do boss? Não é nenhuma destas aqui. É isto? Com certeza é uma das, mas não sei se é a. Deixa essa. Dito isso, obrigado a quem ficou assim até o final. Foi com certeza uma jornada do caraca. Quanto tempo? Fucking quase 11 horas de live. Puta que pariu, mano. Adiós. E... me fui. Até mais. Eu tenho que fucking dormir e descansar. Ainda tenho muita coisa para fazer. Tenho pratos para lavar. Tenho um monte de coisa para fazer. Adeus. Eu só estou esperando a propaganda do desgraça do YouTube acabar, que aí eu coloco tipo a musiquinha de fim. A qualquer momento. Quando o YouTube quiser parar de me encher o saco. Só mais um pouco. Pronto, obrigado. Adeus.